De Zeven Hondjes door Annemarie Stork-Kruijf. Dit is een opname ter gelegenheid van de 7e verjaardag van LibriVox. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om vrijwilliger te worden, ga naar LibriVox.org. 7 hondjes, dik en rond, sliepen rustig en gezond. Eindelijk kwam de gouden zon zien of zij ze wekken kon. Bruintje zei: "Het is nu al dag. Dacht dat ik pas te slapen lag. Broertjes, zusjes, waf waf wauw, kom niet vlug, word wakker gauw." Met z'n vieren in het bad, wat een rare pret is dat, zei Fidel de kleine guit, klom meteen de badkap uit. Maar oh wee, de baas was vlug, haalde gauw Fidel terug en hij kreeg, hoe hij ook treugt, deze keer een extra beurt. Zie, het eten staat al klaar. Jongens, nu aan smullen maar. Straks zijn ook de andere 2 klaar met het bad en eten mee. Kom, wie weet er nu een plan hoe men het prettigst spelen kan? Willen wij eens kijken wie het hardste loopt? Kom, 1, 2, 3. Met z'n allen in galop lopen zij van hop, hop, hop. Azo geeft zijn broer een gooi. Stoute hond, dat is niet mooi. Broertje geeft een harde gil. Eensklaps houdt de wedloop stil. Azo vraagt vergiffenis, hoort dat het zo erg niet is. Zusje is van het lopen moe, gaat gauw naar een kussen toe. Hé, dat rust, zucht zus tevree. Maar, oh wee, dat valt niet mee. Nee, dat kussen is voor mij, roept Caro. Het staat jou niet vrij daar te zitten, maar zus zegt, wie het eerst komt, heeft het meeste recht. Tom zag Poesjes melk staan, is daar vlug naartoe gegaan. Poesje zegt, heb jij zo'n dorst, drink dan, als je maar niet morst. Tommy had voor Poesje zweeg heel de schotel melk al leeg. O, jouw schrok, zei Poesekijn, jij mag niet zo gulzig zijn. Wat een mooie lap, hoezee, nu aan trekken, wie doet mee? Zusje is erg in haar schik, wie is het sterkste, jij of ik? Maar wat is er toen gebeurd? Het lapje is helemaal gescheurd. Zus een eind en broer een stuk, oh, dat is een ongeluk. Voor de hondjes slapen gaan, krijgen zij nog levertraan. Ieder krijgt een ferme hap. Boe, dat is voorwaar geen grap. Fidel slaakt een dof gebrom. Bruintje draait zijn kopje om. Zus en Kas zijn ook niet blij. Eerst nog 2, dan komen zij. Het slikken van de levertraan is gelukkig nu gedaan. Voor een lekkere zoete hap eten zij nu nog wat pap. Baas zegt dat de medicijn zo goed voor ons moet zijn. Maar dit smaakt, zucht kleine Fik, heel wat beter, dat zeg ik. O, wat hebben wij gespeeld. Geen van ons heeft zich verveeld. Kom, nu zijn wij toch wel moe. Straks komt baas en dekt ons toe. Morgen hebben wij weer pret, maar nu gaan wij zoet naar bed. Het maantje houdt bij ons de wacht. Wij gaan slapen. Goedenacht. Einde van De 7 hondjes van Annemarie Stork-Kruijf. Gelezen door Bart de Leeuw. The 7 Ages of Man by William Shakespeare. This is recorded to celebrate the 7th anniversary of LibriVox. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. All the world's a stage, and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, his acts being 7 ages. At first the infant, mewling and puking in the nurse's arms, and then the whining schoolboy, with his satchel and shining morning face, creeping like snail unwillingly to school, and then the lover, sighing like furnace, with a woeful ballad made to his mistress' eyebrow. Then a soldier, full of strange oaths and bearded like the pard, jealous in honour, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation even in the cannon's mouth. And then the justice, in fair round belly with good capon lined,
with eyes severe and beard of formal cut, full of wise saws and modern instances, and so he plays his part. The sixth age shifts into the lean and slippered pantaloon, with spectacles on nose and pouch on side, his youthful hose well saved, a world too wide for his shrunk shank, and his big manly voice, turning again toward childish treble, pipes and whistles in his sound. Last scene of all, that ends this strange eventful history, is second childishness and mere oblivion. Sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything. End of The 7 Ages of Man, by William Shakespeare, performed by Bob Gonzalez. Letter from John Adams to his 10-year-old son, John Quincy Adams, dated July 27th, 1777, from Familiar Letters of John Adams and his Wife, by John and Abigail Adams. This is recorded to celebrate the 7th anniversary of LibriVox. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. John Adams to John Quincy Adams. Philadelphia, 27 July, 1777. If it should be the design of Providence that you should live to grow up, you will naturally feel a curiosity to learn the history of the causes which have produced the late revolution of our government. No study in which you can engage will be more worthy of you. It will become you to make yourself master of all the considerable characters which have figured upon the stage of civil, political, or military life. This you ought to do with utmost candor, benevolence, and impartiality. And if you should now and then meet with an incident which shall throw some light upon your father's character, I charge you to consider it with an attention only to truth. It will also be an entertaining and instructive amusement to compare our American Revolution with others that resemble it. The whole period of English history from the accession of James I to the accession of William III will deserve your most critical attention. The history of the revolutions in Portugal, Sweden, and Rome, by the Abbot of Vertot, is well worth your reading. The separation of the Helvetic Confederacy from the dominion of the House of Austria is also an illustrious event that particularly resembles our American struggle with Great Britain. But above all others, I would recommend to your study the history of the Flemish Confederacy, by which the 7 united provinces of the Netherlands emancipated themselves from the dominion of Spain. There are several good histories of this great revolution. Sir William Temple's is short, but elegant and entertaining. Another account of this period was written by Puffendorf, and another by Grotius. But the most full and complete history that I have seen is the one that I am now engaged in reading. It is entitled The History of the Wars of Flanders, written in Italian by that learned and famous Cardinal Bentivoglio, Englished by the Right Honourable Henry, Earl of Monmouth. The whole work, illustrated with a map of the 17 provinces and above 20 figures of the chief personages mentioned in the history. Bentivoglio, like Clarendon, was a courtier, and on the side of monarchy and the hierarchy, but allowances must be made for that. There are 3 most memorable sieges described in this history, those of Haarlem, Leyden, and Antwerp. You will wonder, my dear son, at my writing to you at your tender age such dry things as these. But if you keep this letter, you will in some future period thank your father for writing it. End of Letter from John Adams
to his 10-year-old son, John Quincy Adams, dated July 27th, 1777, from Familiar Letters of John Adams and his Wife, by John and Abigail Adams. Read by Sue Anderson. Die Sieben Sachen by August Heinrich Hoffmann von Fallersleben. This is recorded to celebrate the 7th anniversary of LibriVox. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Die Sieben Sachen. Wie heißen doch die 7 Sachen, die einen Mann von Stande machen? Nichts lernen früh von Kindesbeinen und alles doch zu wissen meinen. Die ganze Nacht beim Spiel durchwachen, den ganzen Tag brav Schulden machen, das Deutsch so schlecht als möglich sprechen, Französisch trefflich Radebrechen, Champagner trinken obendrein und überall hoffähig sein. Das sind die 7 Sachen, die einen Mann von Stande machen. Wie heißen doch die 7 Sachen, die keinen Mann von Stande machen? Nicht sich allein auf Erden lieben, für andere still zu wirken streben, sich nie um Schulden mahnen lassen und nie auf andere Kosten brassen. Der Knechtschaft Sprache Radebrechen, gut Deutsch für Recht und Freiheit sprechen und lieber leiden Not und Pein, als irgendwo hoffähig sein. Das sind die 7 Sachen, die keinen Mann von Stande machen. End of Die 7 Sachen bei August Heinrich Hoffmann von Fallersleben. Read by Julia Niedermaier. Songs of Seven by Jean Ingelow. This is recorded to celebrate the 7th anniversary of LibriVox. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Songs of Seven. 7 times 1. Exaltation. There's no dew left on the daisies and clover. There's no rain left in heaven. I've said my 7 times over and over. 7 times 1 are 7. I am old, so old I can write a letter. My birthday lessons are done. The lambs play always, they know no better. They are only 1 times 1. O moon, in the night I have seen you sailing, and shining so round and low. You were bright, ah bright, but your light is failing. You are nothing now but a bow. You moon, have you done something wrong in heaven, that God has hidden your face? I hope if you have, you will soon be forgiven, and shine again in your place. O velvet bee, you're a dusty fellow, you've powdered your legs with gold. O brave marsh marybuds, rich and yellow, give me your money to hold. O columbine, open your folded wrapper, where 2 twin turtle doves dwell. O cuckoo pint, toll me the purple clapper that hangs in your clear green bell, and show me your nest with the young ones in it. I will not steal them away. I am old, you may trust me, linnet, linnet. I am 7 times 1 today. 7 times 2, romance. You bells in the steeple, ring, ring out your changes, how many soe'er they be, and let the brown meadowlark's note as he ranges come over to me. Yet birds' clearest carol, by fall or by swelling, no magical sense conveys, and bells have forgotten their old art of telling the fortune of future days. Turn again, once they rang cheerily, while a boy listened alone, made his heart yearn again, musing so wearily, all by himself on a stone. Poor bells, I forgive you, your good days are over, and mine, they are yet to be. No listening, no longing shall aught discover. You leave the story to me. The foxglove shoots out of the green matted heather, and hangeth her hoods of snow. She was idle, and slept till the sunshiny weather.
Oh, children take long to grow. I wish, and I wish that the spring would go faster, nor long summer bide so late, and I could grow on like the foxglove and aster, for some things are ill to wait. I wait for the day when dear hearts shall discover, while dear hands are laid on my head, the child is a woman, the book may close over, for all the lessons are said. I wait for my story, the birds cannot sing it, not one as he sits on the tree, the bells cannot ring it, but long years, oh, bring it, such as I wish it to be. 7 times 3. Love. I leaned out of a window, I smelt the white clover. Dark, dark was the garden, I saw not the gate. Now, if there be footsteps, he comes, my one lover. Hush, nightingale, hush, O sweet nightingale, wait till I listen and hear, if a step draweth near, for my love he is late. The skies in the darkness stoop nearer and nearer, a cluster of stars hangs like fruit in the tree. The fall of the water comes sweeter, comes clearer. To what art thou listening, and what dost thou see? Let the star clusters glow, let the sweet waters flow, and cross quickly to me. You night moths that hover where honey brims over from sycamore blossoms, or settle or sleep, you glowworms shine out, and the pathway discover to him that comes darkling along the rough steep. Ah, my sailor, make haste, for the time runs to waste, and my love lieth deep. Too deep for swift telling, and yet my one lover, I've conned thee an answer, it waits thee to-night. By the sycamore passed he, and through the white clover, then all the sweet speech I had fashioned took flight. But I'll love him more, more than e'er wife loved before, be the days dark or bright. 7 times 4. Maternity. Hey ho, daisies and buttercups, fair yellow daffodils, stately and tall, when the wind wakes how they rock in the grasses, and dance with the cuckoo buds slender and small. Here's 2 bonny boys, and here's mother's own lassies, eager to gather them all. Hey ho, daisies and buttercups, mother shall thread them a daisy chain, sing them a song of the pretty hedge sparrow, that loved her brown little ones, loved them full fain. Sing, heart, thou art wide, though the house be but narrow, sing once and sing it again. Hey ho, daisies and buttercups, sweet wagging cowslips, they bend and they bow. A ship sails afar over warm ocean waters, and haply one musing doth stand at her prow. O bonny brown sons, and O sweet little daughters, maybe he thinks on you now. Hey ho, daisies and buttercups, fair yellow daffodils, stately and tall, a sunshiny world full of laughter and leisure, and fresh hearts unconscious of sorrow and thrall, send down on their pleasure smiles, passing its measure, God that is over us all. 7 times 5. Widowhood. I sleep and rest, my heart makes moan, before I am well awake. Let me bleed, oh let me alone, since I must not break. For children wake, though fathers sleep, with a stone at foot and at head. O sleepless God, forever keep both living and dead. I lift mine eyes, and what to see but a world happy and fair? I have not wished it to mourn with me, comfort is not there. O what are near but golden brooms, and a waste of reedy rills? O what are far but the fine glooms on the rare blue hills? I shall not die, but live for lore. How bitter it is to part! O to meet thee, my love, once more! O my heart, my heart! No more to hear, no more to see. O that an echo might wake, and waft one note of thy psalm to me, ere my heart's strings break.
I should know it how faint soe'er, and with angel voices blent. Oh, once to feel thy spirit anear, I could be content. Or once between the gates of gold, while an angel entering trod, but once thee sitting to behold on the hills of God. 7 times 6, giving in marriage. To bear, to nurse, to rear, to watch and then to lose, to see my bright ones disappear, drawn up like morning dews. To bear, to nurse, to rear, to watch and then to lose, this I have done when God drew near, among his own to choose. To hear, to heed, to wed, and with thy Lord depart, in tears that he, as soon as shed, will let no longer smart. To hear, to heed, to wed, this while thou didst I smiled, for now it was not God who said, Mother, give me thy child. O fond, O fool and blind, to God I gave with tears, but when a man like grace would find, my soul put by her fears. O fond, O fool and blind, God guards in happier spheres, that man will guard where he did bind is hope for unknown years. To hear, to heed, to wed, fair lot that maidens choose, thy mother's tenderest words are said, thy face no more she views. Thy mother's lot, my dear, she doth in naught accuse, her lot to bear, to nurse, to rear, to love, and then to lose. 7 times 7, longing for home. 1. A song of a boat. There was once a boat on a billow, lightly she rocked to her port remote, and the foam was white in her wake like snow, and her frail mast bowed when the wind would blow, and bent like a wand of willow. 2. I shaded mine eyes one day when a boat went curtsying over the billow. I marked her course till a dancing mote, she faded out on the moonlit foam, and I stayed behind in the dear loved home, and my thoughts all day were about the boat, and my dreams upon the pillow. 3. I pray you hear my song of a boat, for it is but short. My boat you shall find none fairer afloat, in river or port. Long I looked out for the lad she bore, on the open desolate sea, and I think he sailed to the heavenly shore, for he came not back to me. Ah me. 4. A song of a nest. There was once a nest in a hollow, down in the mosses and not grass pressed, soft and warm and full to the brim, vetches leaned over it purple and dim, with buttercup buds to follow. 5. I pray you hear my song of a nest, for it is not long. You shall never light in a summer quest the bushes among, shall never light on a prouder sitter a fairer nestful, nor ever know a softer sound than their tender twitter, that wind-like did come and go. 6. I had a nestful once of my own, and happy, happy I. Right dearly I loved them, but when they were grown, they spread out their wings to fly. Oh, one after one they flew away, far up to the heavenly blue, to the better country, the upper day, and I wish I was going too. 7. I pray you, what is the nest to me, my empty nest? And what is the shore where I stood to see my boat sail down to the west? Can I call that home where I anchor yet, though my good man has sailed? Can I call that home where my nest was set, now all its hope hath failed? Nay, but the port where my sailor went, and the land where my nestlings be, there is the home where my thoughts are sent, the only home for me. Ah me. End
of Songs of Seven by Jean Ingelow. Read by NoelBadrian. Hanshichitorimonotyoの思い出、岡本喜道。LibriVoxの創設7周年を祝って録音されました。LibriVoxの録音はすべてパブリックドメインです。ボランティアについてなど詳しくはサイトをご覧ください。URL LibriVox.org。初めてHanshichitorimonotyoを書こうと思いついたのは大正5年の4月頃と覚えています。その頃私はコナン・ドイルのシャーロック・ホームズをとびとびには読んでいたが、全部を通読したことはないので、マルゼンへ行ったついでにシャーロック・ホームズのアドベンチュアとメモヤとレターンの3種を買ってきて、一気に引き続いて3冊読み終わると、探偵物語に対する興味が悠然と湧き起こって、自分も何か探偵物語を書いてみようという気になったのです。もちろんその前にもヒュームなどの作も読んでいましたが、私を刺激したのはやはりドイルの作です。しかしまだすぐには取り掛かれないので、さらにドイルの作を漁って、かのラストギャリーやグリーンフラグやキャプテン・オブ・ポールスターやロハン物語や、それらの短編集を片足から読み始めました。しかし一方に自分の仕事があって、その頃は時事新報の連載小説の準備もしなければならなかったので、読書もなかなかはかどらず、最初からでは約1月を費やして、5月下旬にようやく以上の書作を読み終わりました。そこで、いざ書くという段になって考えたのは、今までに江戸時代の探偵物語というものがない。大岡政団や板倉政団は、むしろ裁判を主としたものであるから、新たに探偵を主としたものを書いてみたら面白かろうと思ったのです。もう一つには、現代の探偵物語を書くと、どうしても西洋の模倣に陥りやすい恐れがあるので、いっそ純江戸式に書いたあらば、一種の変わった味のものができるかもしれないと思ったからでした。幸いに自分は江戸時代の風俗、習慣、法令や、町奉行、与力、同心、岡っ引きなどの生活についても、一通りの予備知識を持っているので、まあなんとかなるだろうという自信もあったのです。その年の6月3日から、まず、お文の魂43枚を書き、それから石灯籠40枚を書き、さらに官兵の詩41枚を書くと、8月から国民新聞の連載小説を引き受けなければならないことになりました。時事と国民、この2つの新聞小説を同時に書いているので、鳥物帳はしばらく中止の形になっていると、その頃、文芸クラブの編集主任をしていた森行幸君から何か連載物を寄稿しろという注文があったので、Hanshichitorimonotyoという題名のもとに、まず前期の3種を提出し、それが大正6年の新年号から掲載され始めたので、引き続いてその1月から湯屋の2回、お化け師匠、繁昌の会、屋女中を書き続けました。雑誌の上では新年号から7月号にわたって連載されたのです。そういうわけで、探偵物語の創作は、これが序開きであるので、自分ながらおぼつかない手探りの形でしたが、どうやら人気にかなったというので、さらに森君から続編を書けと注文され、翌年の1月から6月にわたって、またもや6回の鳥物帳を書きました。その後も書雑誌や新聞の注文を受けて、それからそれへと書き続けたので、鳥物帳も案外多量のものとなって、今まで発表した物語は約40種あります。半七老人は実在の人か、それについてしばしば問い合わせを受けます。もちろん多少のモデルがないでもありませんが、大体において架空の人物であるとご承知ください。俺は半七を知っているとか、半七のせがれは藩士であるとか、あるいは時計屋であるとか、甚だしいのは俺が半七であると自称している人もあるそうですが、それはおそらく同盟偉人で、私の鳥物帳の半七老人とは全然無関係であることを断っておきます。前にも言った通り、鳥物帳が初めて文芸クラブに掲載されたのは大正6年の1月で、今から振り返ると10年余りになります。その文芸クラブの市場に思い出話を書くにつけて、今更のように月日の早いのに驚かされます。Hanshichitorimonotyoの思い出、岡本喜道、終わり。この録音はパブリックドメインです。7-Year Sleepers by Grant Allen. This is recorded to celebrate the 7th anniversary of LibriVox. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer,
please visit LibriVox.org. For many generations past, that problematical animal, the toad in a hole, literal, not culinary, has been one of the most familiar and interesting personages of contemporary folklore and popular natural history. From time to time he turns up afresh, with his own wonted perennial vigour, on paper at least, in company with the great sea serpent, the big gooseberry, the shower of frogs, the two-headed calf, and all the other common objects of the country or seaside in the silly season. No extraordinary natural phenomenon on earth was ever better vouched for, in the fashion rendered familiar to us by the Tichborne claimant. That is to say, no other could ever get a larger number of unprejudiced witnesses to swear positively and unreservedly in its favour. Unfortunately, however, swearing alone no longer settles causes offhand, as if by show of hands. The eyes have it, after the fashion prevalent in the good old days, when the whole hundred used to testify that, of its certain knowledge, John Noakes did not commit such and such a murder, whereupon John Noakes was forthwith acquitted accordingly. Nowadays both justice and science have become more exacting. They insist upon the unpleasant and discourteous habit of cross-examining their witnesses, as if they doubted them, forsooth, instead of accepting the witness's own simple assertion that it's all right, and there's no need for making a fuss about it. Did you yourself see the block of stone in which the toad is said to have been found, before the toad himself was actually extracted? Did you examine it all round to make quite sure there was no hole, or crack, or passage in it anywhere? Did you satisfy yourself after the toad was released from his close quarters that no such hole, or crack, or passage had been dexterously closed up, with intent to deceive by plaster, cement, or other artificial composition? Did you ever offer the workmen who found it a nominal reward, say 5 shillings, for the first perfectly unanswerable specimen of a genuine unadulterated antediluvian toad? Have you got the toad now present, and can you produce him here in court, on writ of habeas corpus, or otherwise, together with all the fragments of the stone or tree from which he was extracted? These are the disagreeable, prying, inquisitorial, I may even say insulting questions, with which a modern man of science is ready to assail the truthful and reputable gentlemen who venture to assert their discovery, in these degenerate days, of the ancient and unsophisticated toad in a hole. Now, the worst of it is that the gentlemen in question, being unfamiliar with what is technically described as scientific methods of investigation, are very apt to lose their temper when thus cross-questioned, and to reply, after the fashion usually attributed to the female mind, with another question, whether the scientific person wishes to accuse them of downright lying. And as nothing on earth could be further from the scientific person's mind than such an imputation, he is usually fain, in the end, to give up the social pursuit of postprandial natural history. The subject generally crops up about the same time as the after-dinner coffee, and to let the prehistoric toad go on his own triumphant way unheeded. As a matter of fact, nobody ever makes larger allowances for other people in the estimate of their veracity than the scientific inquirer, knowing himself by painful experience how extremely difficult a matter it is to make perfectly sure you have observed anything on earth quite correctly, and have eliminated all possible chances of error. He acquires the fixed habit of doubting about 1/2 of whatever his fellow creatures tell him in ordinary conversation, without for a single moment venturing to suspect them of deliberate untruthfulness. Children and servants, if they find that anything they have been told is erroneous, immediately jump at the conclusion that the person who told them meant deliberately to deceive them,
In their own simple and categorical fashion, they answer plumply, "That's a lie." But the man of science is only too well acquainted in his own person with the exceeding difficulty of ever getting at the exact truth. He has spent hours of toil himself in watching and observing the behaviour of some plant or animal or gas or metal, and after repeated experiments carefully designed to exclude all possibility of mistake, so far as he can foresee it, he at last believes he has really settled some moot point, and triumphantly publishes his final conclusions in a scientific journal. 10 to 1, the very next number of that same journal contains a dozen supercilious letters from a dozen learned and high-salaried professors, each pointing out a dozen distinct and separate precautions which the painstaking observer neglected to take, and any one of which would be quite sufficient to vitiate the whole body of his observations. There might have been germs in the tube in which he boiled the water. Germs are very fashionable just at present. Or some of the germs might have survived and rather enjoyed the boiling, or they might have adhered to the under surface of the cork, or the mixture might have been tampered with during the experimenter's temporary absence by his son, aged 10 years. Scientific observers have no right, apparently, to have sons of 10 years old, except perhaps for the purposes of psychological research. And so forth ad infinitum. And the worst of it all is that the unhappy experimenter is bound himself to admit that every one of the objections is perfectly valid, and that he very likely never really saw what, with perfect confidence, he thought and said he had seen. This being an unbelieving age, then, when even the book of Deuteronomy is critically examined, let us see how much can really be said for and against our old friend, the toad in a hole. And first let us begin with the antecedent probability, or otherwise, of any animal being able to live in a more or less torpid condition without air or food for any considerable period of time together. A certain famous historical desert snail was brought from Egypt to England as a conchological specimen in the year 1846. This particular mollusc, the only one of his race probably who ever attained to individual distinction, at the time of his arrival in London was really alive and vigorous. But as the authorities of the British Museum, to whose tender care he was consigned, were ignorant of this important fact in his economy, he was gummed, mouth downwards, onto a piece of cardboard, and duly labelled and dated with scientific accuracy, Helix desertorum, March 25th, 1846. Being a snail of a retiring and contented disposition, however accustomed to long droughts and corresponding naps in his native sand wastes, our mollusc thereupon simply curled himself up into the topmost recesses of his own walls, and went placidly to sleep in perfect contentment for an unlimited period. Every conchologist takes it for granted, of course, that the shells which he receives from foreign parts have had their inhabitants properly boiled and extracted before being exported, for it is only the mere outer shell or skeleton of the animal that we preserve in our cabinets, leaving the actual flesh and muscles of the creature himself to wither unobserved upon its native shores. At the British Museum, the desert snail might have snoozed away his inglorious existence unsuspected, but for a happy accident which attracted public attention to his remarkable case in a most extraordinary manner. On March the 7th, 1850, nearly 4 years later, it was casually observed that the card on which he reposed was slightly discoloured, and this discovery led to the suspicion that perhaps a living animal might be temporarily immured within that papery tomb. The museum authorities accordingly ordered our friend a warm bath,
Who shall say hereafter that science is unfeeling? Upon which the grateful snail, waking up at the touch of the familiar moisture, put his head cautiously out of his shell, walked up to the top of the basin, and began to take a cursory survey of British institutions with his 4 eye-bearing tentacles. So strange a recovery from a long torpid condition, only equalled by that of the 7 sleepers of Ephesus, deserved an exceptional amount of scientific recognition. The desert snail at once awoke and found himself famous. Nay, he actually sat for his portrait to an eminent zoological artist, Mr. Waterhouse, and a woodcut from the sketch thus procured, with a history of his life and adventures, may be found even unto this day in Dr. Woodward's Manual of the Mollusca, to witness, if I lie. I mention this curious instance first, because it is the best authenticated case on record, so far as my knowledge goes, of any animal existing in a state of suspended animation for any long period of time together. But there are other cases of encysted or immured animals which, though less striking as regards the length of time during which torpidity has been observed, are much more closely analogous to the real or mythical conditions of the toad in a hole. That curious West African mudfish, the lepidosiren, familiar to all readers of evolutionary literature as one of the most singular existing links between fish and amphibians, lives among the shallow pools and broads of the Gambia, which are dried up during the greater part of the tropical summer. To provide against this annual contingency, the mudfish retires into the soft clay at the bottom of the pools, where it forms itself a sort of nest, and there hibernates, or rather aestivates, for months together in a torpid condition. The surrounding mud then hardens into a dry ball, and these balls are dug out of the soil of the rice fields by the natives, with the fish inside them, by which means many specimens of lepidosiren have been sent alive to Europe, embedded in their natural covering. Here the strange fish is chiefly prized as a zoological curiosity for aquariums, because of its possessing gills and lungs together, to fit it for its double existence. But the unsophisticated West Africans grub it up on their own account as a delicacy, regardless of its claims to scientific consideration as the earliest known ancestor of all existing terrestrial animals. Now, the torpid state of the mudfish in his hardened ball of clay closely resembles the real or supposed condition of the toad in a hole, but with one important exception. The mudfish leaves a small canal or pipe open in his cell at either end to admit the air for breathing, though he breathes, as I shall proceed to explain, in a very slight degree during his aestivation. Whereas every proper toad in the hole ought, by all accounts, to live entirely without either feeding or breathing in any way. However, this is a mere detail, and indeed, if toads in a hole do really exist at all, we must in all probability ultimately admit that they breathe to some extent, though perhaps very slightly, during their long immurement. And this leads us on to consider what in reality hibernation is. Everybody knows nowadays, I suppose, that there is a very close analogy between an animal and a steam engine. Food is the fuel that makes the animal engine go, and this food acts almost exactly as coal does in the artificial machine. But coal alone will not drive an engine. A free draught of open air is also required in order to produce combustion. Just in like manner, the food we eat cannot be utilized to drive our muscles and other organs unless it is supplied with oxygen from the air to burn it slowly inside our bodies. This oxygen is taken into the system in all higher animals by means of lungs or gills. Now, when we are working at all hard, we require a great deal of oxygen,
as most of us have familiarly discovered, especially if we are somewhat stout, in the act of climbing hills or running to catch a train. But when we are doing very little work indeed, as in our sleeping hours, during which muscular movement is suspended, and only the general organic life continues, we breathe much more slowly and at longer intervals. However, there is this important difference, generally speaking, between an animal and a steam engine. You can let the engine run short of coal and come to a dead standstill without impairing its future possibilities of similar motion. You have only to get fresh coals, after a week or months of inaction, and light up a fresh fire, when your engine will immediately begin to work again, exactly the same as before. But if an animal organism once fairly runs down, either from want of food or any other cause, in short, if it dies, it very seldom comes to life again. I say very seldom on purpose, because there are a few cases among the extreme lower animals where a water-haunting creature can be taken out of the water and can be thoroughly dried and desiccated, or even kept for an apparently unlimited period wrapped up in paper or on the slide of a microscope, and yet the moment a drop of water is placed on top of it, it begins to move and live again exactly as before. This sort of thoroughgoing suspended animation is the kind we ought to expect from any well-constituted and proper-minded toad in a hole. Whether anything like it ever really occurs in the higher ranks of animal life, however, is a different question. But there can be no doubt that to some slight extent a body to all intents and purposes quite dead, physically speaking, by long immersion in water, a drowned man, for example, may really be resuscitated by heat and stimulants applied immediately, provided no part of the working organism has been seriously injured or decomposed. Such people may be said to be pro tem functionally, though not structurally, dead. The heart has practically ceased to beat, the lungs have ceased to breathe, and physical life in the body is temporarily extinct. The fire, in short, has gone out. But if only it can be lighted again before any serious change in the system takes place, all may still go on precisely as of old. Many animals, however, find it convenient to assume a state of less complete suspended animation during certain special periods of the year, according to the circumstances of their peculiar climate and mode of life. Among the very highest animals, the most familiar example of this sort of semi-torpidity is to be found among the bears and the dormice. The common European brown bear is a carnivore by descent, who has become a vegetarian in practice, though whether from conscientious scruples or merely practical considerations of expediency does not appear. He feeds chiefly on roots, berries, fruits, vegetables, and honey, all of which he finds it comparatively difficult to procure during winter weather. Accordingly, as everyone knows, he eats immoderately in the summer season, till he has grown fat enough to supply bear's grease to all Christendom. Then he hunts himself out a hollow tree or rock shelter, curls himself up quietly to sleep, and snores away the whole livelong winter. During this period of hibernation, the action of the heart is reduced to a minimum, and the bear breathes but very slowly. Still he does breathe, and his heart does beat, and in performing those indispensable functions, all his store of accumulated fat is gradually used up, so that he wakes in spring as thin as a lath and as hungry as a hunter. The machine has been working at very low pressure all the winter, but it has been working for all that, and the continuity of its action has never once for a moment been interrupted. This is the central principle of all hibernation.
It consists essentially of a very long and profound sleep, during which all muscular motion, except that of the heart and lungs, is completely suspended, while even these last are reduced to the very smallest amount compatible with the final restoration of full animal activity. Thus, even among warm-blooded animals like the bears and dormice, hibernation actually occurs to a very considerable degree, but it is far more common and more complete among cold-blooded creatures, whose bodies do not need to be kept heated to the same degree, and with whom, accordingly, hibernation becomes almost a complete torpor, the breathing and action of the heart being still further reduced to very nearly zero. Molluscs in particular, like oysters and mussels, lead very monotonous and uneventful lives, only varied as a rule by the welcome change of being cut out of their shells and eaten alive, and their powers of living without food under adverse circumstances are really very remarkable. Freshwater snails and mussels in cold weather bury themselves in the mud of ponds or rivers, and land snails hide themselves in the ground or under moss and leaves. The heart then ceases perceptibly to beat, but respiration continues in a very faint degree. The common garden snail closes the mouth of his shell, when he wants to hibernate, with a slimy covering, but he leaves a very small hole in it somewhere, so as to allow a little air to get in, and keep up his breathing to a slight amount. My experience has been, however, that a great many snails go to sleep in this way and never wake up again. Either they get frozen to death, or else the respiration falls so low that it never picks itself up properly when spring returns. In warm climates it is during the summer that molluscs and other mud-haunting creatures go to sleep, and when they get well plastered round with clay, they almost approach in tenacity of life the mildest recorded specimens of the toad in a hole. For example, take the following cases, which I extract with needful simplifications from Dr. Woodward. In June 1850, a living pond mussel, which had been more than a year out of water, was sent to Mr. Gray from Australia. The big pond snails of the tropics have been found alive in logs of mahogany imported from Honduras, and Mr. Caillod carried some from Europe to Paris packed in sawdust. Indeed, it isn't easy to ascertain the limits of their endurance, for Mr. Laidley, having placed a number in a drawer for this very purpose, found them alive after 5 years' torpidity, although in the warm climate of Calcutta. The pretty snails called cyclostomas, which have a lid to their shells, are well known to survive imprisonments of many months, but in the ordinary open-mouthed land snails such cases are even more remarkable. Several of the enormous tropical snails often used to decorate cottage mantelpieces, brought by Lieutenant Greaves from Valparaiso, revived after being packed, some for 13, others for 20 months. In 1849, Mr. Pickering received from Mr. Wollaston a basketful of Madeira snails, of 20 or 30 different kinds, 3/4 of which proved to be alive after several months' confinement, including a sea voyage. Mr. Wollaston has himself recorded the fact that specimens of 2 Madeira snails survived a fast and imprisonment in pill-boxes of 2 years and a half duration, and that large numbers of small species brought to England at the same time were all living after being enclosed in a dry bag for a year and a half. Whether the snails themselves like their long deprivation of food and moisture we are not informed. Their personal tastes and inclinations were very little consulted in the matter, but as they and their ancestors for many generations must have been accustomed to similar long fasts during tropical droughts, in all likelihood they did not much mind it.
The real question, then, about the historical toad in the hole narrows itself down in the end merely to this: how long is it credible that a cold-blooded creature might sustain life in a torpid or hibernating condition, without food, and with a very small quantity of fresh air, supplied, let us say, from time to time through an almost imperceptible fissure? It is well known that reptiles and amphibians are particularly tenacious of life, and that some turtles in particular will live for months or even for years without tasting food. The common Greek tortoise, hawked on barrows about the streets of London, and bought by a confiding British public under the mistaken impression that its chief fare consists of slugs and cockroaches, it is really far more likely to feed upon its purchaser's choicest sea kale and asparagus, buries itself in the ground at the first approach of winter, and snoozes away 5 months of the year in a most comfortable and dignified torpidity. A snake at the zoo has even been known to live 18 months in a voluntary fast, refusing all the most tempting offers of birds and rabbits, merely out of pique at her forcible confinement in a strange cage. As this was a lady snake, however, it is possible that she only went on living out of feminine obstinacy, so that this case really counts for very little. Toads themselves are well known to possess all the qualities of mind and body which go to make up the career of a successful and enduring anchorite. At the best of times they eat seldom and sparingly, while a 40 days fast, like Dr. Tanner's, would seem to them but an ordinary incident in their everyday existence. In the winter they hibernate by burying themselves in the mud, or by getting down cracks in the ground. It is also undoubtedly true that they creep into holes wherever they can find one, and that in these holes they lie torpid for a considerable period. On the other hand, there is every reason to believe that they cannot live for more than a certain fixed and relatively short time entirely without food or air. Dr. Buckland tried a number of experiments upon toads in this manner, experiments wholly unnecessary considering the trivial nature of the point at issue, and his conclusion was that no toad could get beyond 2 years without feeding or breathing. There can be very little doubt that in this conclusion he was practically correct, and that the really fine, old, crusted, antediluvian toad in a hole is really a snare and a delusion. That, however, does not wholly settle the question about such toads, because even though they may not be all that their admirers claim for them, they may yet possess a very respectable antiquity of their own, and may be very far from the category of mere vulgar cheats and impostors. Because a toad is not as old as Methuselah, it need not follow that he may not be as old Pa. Because he does not date back to the flood, it need not follow that he cannot remember Queen Elizabeth. There are some toads in a hole, indeed, which, however we may account for the origin of their legend, are on the very face of it utterly incredible. For example, there is the favourite and immensely popular toad who was extracted from a perfectly closed hole in a marble mantelpiece. The implication of the legend clearly is that the toad was coeval with the marble. But marble is limestone, altered in texture by pressure and heat till it has assumed a crystalline structure. In other words, we are asked to believe that the toad lived through an amount of fiery heat sufficient to burn him up into fine powder, and yet remains to tell the tale. Such a toad as this obviously deserves no credit. His discoverers may have believed in him themselves, but they will hardly get other people to do so. Still, there are a great many ways in which it is quite conceivable that toads might get into holes in rocks or trees, so as to give rise to the common stories about them, and might even manage to live there for a considerable time with very small quantities of food or air.
It must be remembered that from the very nature of the conditions the hole can never be properly examined and inspected until after it has been split open and the toad has been extracted from it. Now, if you split open a tree or a rock and find a toad inside it, with a cavity which he exactly fills, it is extremely difficult to say whether there was or was not a fissure before you broke the thing to pieces with your hatchet or pickaxe. A very small fissure indeed would be quite sufficient to account for the whole delusion, for if the toad could get a little air to breathe slowly during his torpid period, and could find a few dead flies or worms among the water that trickled scantily into his hole, he could manage to drag out a peaceful and monotonous existence almost indefinitely. Here are a few possible cases, any one of which will quite suffice to give rise to at least as good a toad in the hole as 99 out of 100 published instances. An adult toad buries himself in the mud by a dry pond, and gets coated with a hard solid coat of sun-baked clay. His nodule is broken open with a spade, and the toad himself found inside, almost exactly filling the space within the cavity. He has only been there for a few months at the outside, but the clay is as hard as stone, and to the bucolic mind looks as if it might have been there ever since the deluge. Good blue Lias clay, which dries as solid as limestone, would perform this trick to perfection, and the toad might easily be relegated accordingly to the secondary ages of geology. Observe, however, that the actual toads so found are not the geological toads we should naturally expect under such remarkable circumstances, but the common everyday toads of modern England. This shows a want of accurate scientific knowledge on the part of the toads, which is truly lamentable. A toad who really wished to qualify himself for the post ought at least to avoid presenting himself before a critical eye in the foolish guise of an embodied anachronism. He reminds one of the Roman mother in a popular burlesque, who suspects her son of smoking and vehemently declares that she smells tobacco, but after a moment recollects the historical proprieties, and mutters to herself apologetically, "No, not tobacco, that's not yet invented." A would-be Silurian or Triassic toad ought, in like manner, to remember that in the ages to whose honours he aspires, his own amphibious kind was not yet developed. He ought rather to come out in the character of a Ceratodus or a Labyrinthodon. Again, another adult toad crawls into the hollow of a tree, and there hibernates. The bark partially closes over the slit by which he entered, but leaves a little crack by which air can enter freely. The grubs in the bark and other insects supply him from time to time with a frugal repast. There is no good reason why, under such circumstances, a placid and contented toad might not manage to prolong his existence for several consecutive seasons. Once more, the spawn of toads is very small, as regards the size of the individual eggs, compared with the size of the full-grown animal. Nothing would be easier than for a piece of spawn or a tiny tadpole to be washed into some hole in a mine or cave, where there was sufficient water for its development, and where the trickling drops brought down minute objects of food enough to keep up its simple existence. A toad brought up under such peculiar circumstances might pass almost its entire life in a state of torpidity, and yet might grow and thrive in its own sleepy vegetative fashion. In short, while it would be difficult in any given case to prove to a certainty either that the particular toad in a hole had or had not access to air and food, the ordinary conditions of toad life are exactly those under which the delusive appearance of venerable antiquity
would be almost certain frequently to arise. The toad is a nocturnal animal. It lives through the daytime in dark and damp places. It shows a decided liking for crannies and crevices. It is wonderfully tenacious of life. It possesses the power of hibernation. It can live on extremely small quantities of food for very long periods of time together. It buries itself in mud or clay. It passes the early part of its life as a water-haunting tadpole, and last, not least, it can swell out its body to nearly double its natural size by inflating itself, which fully accounts for the stories of toads being taken out of holes every bit as big as themselves. Considering all these things, it would be wonderful indeed if toads were not often found in places and conditions which would naturally give rise to the familiar myth. Throw in a little allowance for human credulity, human exaggeration, and human love of the marvellous, and you have all the elements of a very excellent toad in the hole in the highest ideal perfection. At the same time, I think it quite possible that some toads, under natural circumstances, do rarely remain in a torpid or semi-torpid condition for a period far exceeding the 24 months allowed as the maximum in Dr. Buckland's unpleasant experiments. If the amount of air supplied through a crack, or through the texture of the stone, were exactly sufficient for keeping the animal alive in the very slightest fashion, the engine working at the lowest possible pressure short of absolute cessation, I see no reason on earth why a toad might not remain dormant in a moist place, with perhaps a very occasional worm or grub for breakfast, for at least as long a time as the desert snail slept comfortably in the British Museum. Altogether, while it is impossible to believe the stories about toads that have been buried in a mine for whole centuries, and still more impossible to believe in their being disentombed from marble mantelpieces or very ancient geological formations, it is quite conceivable that some toads in a hole may really be far from mere vulgar impostors, and may have passed the traditional 7 years of the Indian philosophers in solitary meditation on the syllable Om, or on the equally significant coax of the irreverent Attic dramatist. Certainly not a centenarian, but perhaps a good 7-year sleeper for all that, is the final verdict which the court is disposed to return, after due consideration of all the probabilities, in re the toad in a hole. End of 7-Year Sleepers by Grant Allen. Read by NoelBadrian. Kearney at Seven Pines, a poem by E.C. Stedman, from Service with the French Troops in Africa, by Philip Kearney and J. Watts de Peyster. This is recorded to celebrate the 7th anniversary of LibriVox. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. So that soldierly legend is still on its journey, that story of Kearney who knew not to yield. 'Twas the day when with Jameson, fierce Berry, and Birney, against 20,000 he rallied the field. Where the red volleys poured, where the clamour rose highest, where the dead lay in clumps through the dwarf oak and pine, where the aim from the thicket was surest and nighest, no charge like Phil Kearney's along the whole line. When the battle went ill, and the bravest were solemn, near the dark 7 Pines, where we still held our ground, he rode down the length of the withering column, and his heart at our war cry leapt up with a bound. He snuffed, like his charger, the wind of the powder, his sword waved us on, and we answered the sign. Loud our cheer as we rushed, but his laugh rang the louder. "There's the devil's own fun, boys, along the whole line." How he strode his brown steed, how we saw his blade brighten in the one hand still left,
and the reins in his teeth. He laughed like a boy when the holidays heighten, but a soldier's glance shot from his visor beneath. Up came the reserves to the melee infernal, asking where to go in, through the clearing or pine? "Oh, anywhere! Forward! 'Tis all the same, Colonel. You'll find lovely fighting along the whole line." Oh, veil the black shroud of night at Chantilly, that hid him from sight of his brave men and tried. Foul, foul sped the bullet that clipped the white lily, the flower of our knighthood, the whole army's pride. Yet we dream that he still, in that shadowy region, where the dead form their ranks at the one drummer's sign, rides on, as of old, down the length of his legion, and the word still is "Forward!" along the whole line. End of Kearney at Seven Pines, by Edmund Clarence Stedman. Juffrouw Ruffel en hare 7 geleerde poesjes. Dit is een opname ter gelegenheid van de 7e verjaardag van LibriVox. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Juffrouw Ruffel en haar 7 geleerde poesjes. Juffrouw Ruffel van het Meer was wel oud, maar niet krom. Steeds met de naald in de weer of aan de was in een kom. Tegen ratten en muis ging ze duchtig tekeer. En 7 katten in huis hield Juffrouw Ruffel van het Meer. Rat en muis vlood ras heen voor die vlugge armee. Maar ook daardoor meteen namen ze de arbeid juist mee. Maar daar zij niet wenst dat men ledigheid leer, zendt ze de katten naar school, Juffrouw Ruffel van 't Meer. Nu verveelt ze zich dra, 'tis zo eenzaam en stil. Ras verlangt zij erna, dat zij ze thuis hebben wil. Elk in een jol, daar keren ze weer. Nu is zij weer vrolijk, Juffrouw Ruffel van het Meer. Voor een keurig onthaal gaat ze even op reis. Doch de poesjes brutaal rijden schaatsen op het ijs. Straks valt er nog een, misschien nog wel meer. Gewed om een gulden, zegt Juffrouw Ruffel van het Meer. Nu bereidt zij t gebak, zendt de katten van huis. Maar daar brengen ze strak een ziek lammetje thuis. Wat, zijt ge meedoogend? Gij doet mij veel eer. Gij krijgt elk een sprotje, zegt Juffrouw Ruffel van het Meer. De vrouw zat in de brand. Hoe kwam ze aan een min? De katten warmen het ledikant en leggen het lam er ook in. Na vruchteloos draven, nu heen en dan weer, komt ze ademloos thuis, Juffrouw Ruffel van het Meer. 'S Morgens, voor dag en voor dauw, vond ze nergens een kat. Die waren vlug en gauw, met hun allen op het pad. Hoe zij nu ook riep, komt poesjes, komt weer. Geen poes die er antwoordt, Juffrouw Ruffel van het Meer. Treurig en ontroostbaar weent ze een tranenvloed. Maar zie, wat verschijnt haar. Daar naderen de katten met spoed, elk op een schaap, te paard als een heer. Weest welkom, mijn liefjes, zegt Juffrouw Ruffel van het Meer. Haar vreugd had geen grens, nu had ze haar zin. Vervuld was haar wens, het lam had een min. En al deed van de jicht haar been nog zozeer, zij danste blijde in het ronde, Juffrouw Ruffel van het Meer. Zodra de pachter vernam wie zijn schapen ontstal, gezwind hoed en stok nam, zijn hond de wacht aanbeval. Hij klopt met zijn staf wel meer dan 2 keer,
en zij keek door het venster Juffrouw Ruffel van het meer. Hij rijdt de katten naar huis, leidt zelf het paard bij de toom, geeft ze ieder een veldmuis en aardbeien room. Nu zegt hij, toon ik u het goed van mijn heer, alles ter ere der katten van Juffrouw Ruffel van het meer. Toen men bij het hoenderhok stond en de pachter zich wendt, vloog iedere kat op een gans van de grond en maakte zijn compliment. In zee strijken eindelijk de katten ter neer en druipnat waren de katten van Juffrouw Ruffel van het meer. Voor de zorg van zijn lam en hun vrolijk humeur gaf hun de pachter een ham en leidde hen uit tot de deur. Vaarwel, lieve katjes, k hoop k zie u nog weer. Doet vooral mijn groeten aan Juffrouw Ruffel van het meer. Nu zich vergast aan het maal dat de juffrouw hun schonk, zij deden eer aan t onthaal en leegden menige dronk. Lang mogen wij leven, vernoegd als wel eer, dat wenst u mijn liefjes, Juffrouw Ruffel van het meer. Einde van Juffrouw Ruffel en hare 7 geleerde poesjes. Opname door Marcel Coenders. Poem 7 by Emily Dickinson. This is recorded to celebrate the 7th anniversary of LibriVox. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Reading by Matt Perard. Poem number 7 from Series 1, Life, of Poems, 3 series, complete, by Emily Dickinson. Almost within my reach, I could have touched, I might have chanced that way, soft sauntered through the village, sauntered as soft away, so unsuspected violets within the fields lie low, too late for striving fingers that passed an hour ago. End of Poem 7 by Emily Dickinson. Stanza 7 of Song of the Open Road, from Book 7 of Leaves of Grass by Walt Whitman. This is recorded to celebrate the 7th anniversary of LibriVox. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Reading by Matt Perard. Here is the efflux of the soul. The efflux of the soul comes from within through embowered gates, ever provoking questions. These yearnings, why are they? These thoughts in the darkness, why are they? Why are there men and women that while they are nigh me, the sunlight expands my blood? Why, when they leave me, do my pennants of joy sink flat and lank? Why are there trees I never walk under, but large and melodious thoughts descend upon me? I think they hang there winter and summer on those trees, and always drop fruit as I pass. What is it I interchange so suddenly with strangers? What with some driver as I ride on the seat by his side? What with some fisherman drawing his seine by the shore as I walk by and pause? What gives me to be free to a woman's and a man's good will? What gives them to be free to mine? End of Stanza 7 of Songs of the Open Road, from Book 7 of Leaves of Grass by Walt Whitman. Siebente und letzte Reise des Seemannes Sindbad aus Die 7 Reisen des Seemannes Sindbad von Albert Ludewig Grimm. This is recorded to celebrate the 7th anniversary of LibriVox. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org.
Siebente und letzte Reise des Seemannes Sindbad. Eines Tages saß Sindbad der Seemann mit seinen Freunden bei einem fröhlichen Mahle und hatte eben von seinen auf Reisen ausgestandenen Leiden und Unfällen erzählt, als er plötzlich zu dem Sultan gerufen wurde. »Sindbad«, redete ihn Harun al-Raschid an, »ich bin gesonnen, dem König von Serendib eine Antwort auf seinen Brief und einige Gegengeschenke zu schicken, um seine Höflichkeit zu erwidern. Weil du ihn aber schon kennst und mit den Sitten seines Landes vertraut bist, so habe ich dich hierzu als meinen Gesandten bestimmt.« Sindbad erschrak sehr über diesen Befehl. »Beherrscher der Gläubigen«, sprach er, »ich bin zwar euer Untertan und bin euch als solcher zu allen Diensten verpflichtet, ich bitte euch aber inständig, einen anderen dieses ehrenvolle Geschäft zu übertragen. Ich habe schon 6 große Seereisen unternommen und gar vieles Ungemach ertragen, so daß ich es fühle, wie ich vor den Jahren alt werde und an Kraft abnehme.« Auf des Sultans Verlangen erzählte er nun alle seine ausgestandenen Abenteuer und Lebensgefahren. Der Sultan hörte ihm mit großer Aufmerksamkeit zu. Als er geendet hatte, sagte der Sultan, »Deine Begebenheiten sind sehr wunderbar, und ich sehe wohl ein, dass ein Mann, der so vielen Gefahren endlich glücklich entkommen ist, die Lust an so fernen Reisen verlieren muß. Allein aus Gefälligkeit für mich könntest du dich doch wohl zu einer neuen Reise entschließen. Du hast ja nichts zu tun, als nach der Insel Serendib zu reisen und meine Antwort bei dem Könige zu bestellen. Hernach kannst du ja unmittelbar wieder zurückkehren, aber hingehen musst du. Du siehst ja wohl ein, dass ich die Höflichkeit des Königs von Serendib nicht unerwidert lassen kann. Und wo fände ich einen Mann, der sich zu einer solchen Gesandtschaft besser schickte als du?« Da Sindbad sah, dass es der Kalif durchaus verlangte, willigte er endlich ein. Harun al-Raschid war darüber sehr erfreut und ließ ihm sogleich 1000 Goldstücke auszahlen, um sich zu der Reise gehörig einzurichten. Als er nach etlichen Tagen schon reisefertig war, überlieferte ihm des Sultans Diener die Geschenke für den König von Serendib. Er nahm seinen Weg wieder nach Balsora, schiffte sich daselbst ein und kam nach einer glücklichen Fahrt in Serendib an. Da er vor den König geführt wurde, erkannte ihn dieser sogleich und rief mit großer Freude, »O Sindbad, sei mir willkommen! Wie oft habe ich an dich gedacht! Gesegnet sei der Tag, da wir uns noch einmal sehen.« Sindbad überreichte ihm vor allem den Brief Harun al-Raschids. Der König nahm ihn mit großer Freude und las ihn laut. Er lautete also: »Heil dem Namen des Herrschers, der sein Volk den rechten Weg führet! Heil dem mächtigen, glücklichen Sultan! Solches entbietet Abdallah Harun al-Raschid, den Gott auf den Stuhl der Ehren gesetzt hat. Wir haben euren Brief mit Freuden aufgenommen und senden euch dagegen diesen, der ausgeflossen ist aus dem Rate unserer Pforte des Gartens der obern Geister. Wir hoffen, so ihr ihn eures Anblickes würdiget, werdet ihr unsere gute Meinung nicht verkennen und sie euch wohlgefallen lassen. Gott befohlen.« Hierauf ließ der König von Sindbad die Geschenke darbringen. Zuerst ward hereingebracht ein herrliches Ruhebett von Goldstoff und 50 Prachtgewanden von kostbaren und reichen Geweben, dann 100 andere Gewanden von der feinsten Leinwand, die gewebt war in Kairo, in Kufa und Alexandria. Hierauf brachte ihm Sindbad noch ein Bette dar, das war umkleidet mit karmesinroten Hüllen und ein anderes Bette mit himmelblauen Hüllen. Ferner überreichte er ihm Becken aus milchbläulichem Chalcedon, auf dessen Boden in halb erhabener Arbeit ein Mann gebildet war, der auf einem Knie lag und in seinen Händen Pfeil und Bogen hielt, womit er nach einem Löwen zielte. Zuletzt überreichte er ihm noch einen sehr reichen Tisch. Das Becken aber und der Tisch hatten noch den besonderen Wert, dass sie noch von Salomo dem Weisen herrühren sollten. Der König von Serendib war über diese Geschenke sehr erfreut. Er verlangte, Sindbad sollte einige Zeit bei ihm bleiben.
Dieser entschuldigte sich aber mit dem Vorwande, dass er seinem Sultan baldige Nachricht von dem Ausgang seiner Sendung überbringen müßte, und so ward er reich beschenkt und mit vieler Huld entlassen. Er ging sogleich zum Schiffe, um nach Bagdad zurückzukehren. Der Himmel war ihm sehr günstig, und Sindbads Fahrt ging die ersten Tage ganz glücklich vonstatten. Aber am 3. oder 4. Tage wurde sein Schiff von Seeräubern angegriffen und mußte sich sogleich ergeben, weil wenig oder gar keine bewaffnete Mannschaft darauf war. Einige mußten ihre Gegenwehr mit dem Leben bezahlen. Sindbad ward mit den übrigen weggeführt. Die Seeräuber zogen sie nackend aus und gaben ihnen nur einige Lumpen zur Bedeckung. Sie brachten sie darauf auf eine große, weit entlegene Insel und verkauften sie dort als Sklaven. Sindbad ward von einem reichen Kaufmanne gekauft, der ihn sogleich mit sich nach Hause führte, wo er ihm reinliche Sklavenkleider geben und ihm gute Speisen vorsetzen ließ. Nach einigen Tagen fragte ihn sein Herr, ob er ein Handwerk verstehe. »Nein«, antwortete Sindbad, »ich bin ein Kaufmann, allein die Seeräuber haben mir mein ganzes Vermögen geraubt.« Der Kaufmann fragte ihn hierauf, ob er denn mit dem Bogen zu schießen verstehe. »O ja«, antwortete Sindbad, »in meiner Jugend habe ich mich darin wohl geübt und habe es noch nicht ganz vergessen.« Sein Herr schien darüber sehr zufrieden und gab ihm einen guten Bogen und einen Köcher mit Pfeilen. Hierauf setzte er sich auf einen Elefanten. Sindbad mußte hinter ihm aufsitzen, und nun ging's im schnellen Trabe 3 Stunden lang fort. Sie kamen in einen sehr großen Wald, und als sie endlich tief in demselben waren, gab er mit seinem Stabe, womit er den Elefanten lenkte, demselben ein Zeichen, dass er anhalten sollte. Der Elefant hielt, und die beiden Reiter stiegen ab. »Hier«, sagte der Kaufmann zu Sindbad, »steige auf einen dieser großen Bäume, und wenn Elefanten vorübergehen, so schieße nach ihnen, bis du einen erlegst. Fällt aber einer, dann komm nach der Stadt und sag's mir an.« Er gab ihm hierauf ein Tuch, in welches er einige Lebensmittel geknüpft hatte, und ritt dann auf seinem Elefanten im schnellsten Trabe durch den Wald zurück. Sindbad saß den Abend und die Nacht auf seinem Baume. Es ließ sich aber kein Elefant blicken. Am andern Morgen kam endlich ein ganzer Trupp herbei. Er schoss einige Pfeile nach ihnen, sie prallten aber alle ab von ihrer harten Haut. Endlich traf er wieder einen, der Pfeil blieb stecken, und der Elefant stürzte zusammen. Die andern Elefanten liefen mit lautem Gebrüll davon. Nun stieg Sindbad schnell von seinem Baume herab und eilte nach der Stadt. Sein Herr war sehr erfreut, ihn so bald wiederkommen zu sehen, und stellte ihm zur Belohnung unter vielen Lobeserhebungen seiner Geschicklichkeit eine gute Mahlzeit vor. Hierauf ritten sie miteinander auf dem Elefanten nach dem Walde. Als sie an den Wald kamen, stieg der Kaufmann aber ab und gebot Sindbad ebenso zu tun. »Wenn der Elefant sonst merkt, dass ein anderer Elefant getötet ist, möchte er ihn an uns rächen«, sprach er. »Man hat schon manches Beispiel dieser Art erlebt.« Sie gingen nun an die Stelle, wo der getötete Elefant lag, und begruben ihn daselbst. Bei der Gelegenheit erzählte der Kaufmann, dass er mit Elefantenzähnen handle und dass er es immer mit den Elefanten so mache. Wenn sie dann verfault wären, so könne er die Zähne ohne Mühe erhalten. Von nun an musste Sindbad immer auf die Elefantenjagd gehen. Es verging kein Tag, an dem er nicht einen erlegte, denn er blieb nicht auf demselben Baume, sondern stellte sich bald auf diesen, bald auf jenen. Als er so eines Morgens wieder auf einem Baume stand und auf die Ankunft der Elefanten wartete, kamen sie mit entsetzlichem Gebrüll herbeigeeilt. Sie liefen diesmal aber nicht, wie sonst gewöhnlich, an dem Baume vorbei, sondern eine unübersehbare Herde drängte sich um den Baum herum, auf dem Sindbad saß. Die Erde erbebte unter ihren Tritten, und auch Sindbad erbebte, als sie sich um seinen Baum herumdrängten und mit ausgestreckten Rüsseln und unverwandten Augen nach ihm hinaufsahen und hinaufbrüllten. In Schrecken ließ er auch seinen Bogen fallen und saß nun ganz wehrlos da.
Die Elefanten standen aber nicht lange so ruhig um ihn her. Alsbald umschlang einer der größten den Baum mit seinem Rüssel, riß ihn mit der Wurzel aus der Erde und warf ihn nieder. Sindbad war in Todesfurcht mit dem Baume auf die Erde gestürzt. Da faßte ihn ein Elefant mit dem Rüssel, hob ihn auf und setzte ihn auf seinen Rücken. Nun ging's in vollem Trabe tiefer in den Wald hinein, aus welchem die Elefanten gekommen waren. Sindbad saß halbtot vor Schrecken auf dem Rücken seines Elefanten, der mit ihm davonrannte, und hintendrein trabte die ganze Herde. Endlich warf der Elefant seinen Reiter ab und rannte mit den übrigen davon. Sindbad lag eine gute Weile besinnungslos auf dem Boden. Als er wieder zu sich gekommen war und umherblickte, sah er sich auf einem kahlen Sandhügel, der mit Knochen und Zähnen von verwesenden Elefanten ganz bedeckt war. Er sah deutlich, dass dies der Begräbnisplatz der Elefanten sein müsste, und erstaunte über die Vernunft dieser Tiere. Sieh, sprach er bei sich, die Elefanten haben es bemerkt, dass ich sie um ihrer Zähne willen verfolgte, und brachten mich darum hierher, wo ich die Zähne ohne Mühe nur nehmen darf. Sie hätten sich rächen können, aber andere hätten sie immer noch verfolgt, wenn sie mich auch getötet hätten. Darum zeigen sie mir lieber die Stelle, wo sie ihre Toten begraben, um sich so gegen alle Nachstellungen zu sichern. Sogleich eilte Sindbad nun nach der Stadt zurück. Er lief die ganze Nacht und kam am folgenden Tage erst spät und sehr müde bei seinem Herrn an. Dieser war sehr erfreut, ihn wiederzusehen, und rief ihm entgegen: »Ei, du armer Sindbad, bist du wieder da? Ich habe dich schon für verloren gehalten, denn weil du gestern nicht zurückkamst, ging ich diesen Morgen nach dem Walde und fand deinen Bogen bei einem entwurzelten Baume liegen. Da glaubte ich, es sei dir ein Unglück zugestoßen. Dem Himmel sei Dank, der dich erhalten hat, denn große Gefahr hast du gewiß bestanden.« Sindbad erzählte ihm nun seine Begebenheit. Als der Kaufmann aber von dem Begräbnisorte der Elefanten hörte, der ganz mit Elefantenzähnen bedeckt wäre, so konnte er seine Freude nicht mehr mäßigen, sondern fiel Sindbad um den Hals und rief: »Gott überhäufe dich mit Heil und Segen. Von heute sollst du mein Sklave nicht mehr sein. Ich schenke dir die Freiheit für diese frohe Nachricht und begehre nichts dagegen, als dass du mich morgen an die Stelle führst. Denn wisse, was ich dir bisher verschwiegen hatte. Die Elefantenjagd ist so gefährlich, dass uns jährlich unzählige Sklaven getötet wurden. Wenn wir ihnen auch die größte Vorsicht anbefahlen, so verloren sie doch früher oder später durch die List dieser Tiere ihr Leben. Dich allein hat Gott so lange erhalten, und das ist ein Beweis, dass Gott dich liebt und dich in der Welt noch brauchen will. Bisher konnten wir gar kein Elfenbein erhalten, als wenn wir das Leben unserer Sklaven der List und der Wut der Elefanten preisgaben. Durch deine Entdeckung schaffst du mir und der ganzen Stadt einen unglaublichen Vorteil. Ich belohne dich durch die geschenkte Freiheit noch nicht hinlänglich. Ich will dir auch noch reiche Gaben hinzufügen. Würd ich deine Entdeckung jetzt gleich bekannt machen, so würden gewiß alle Einwohner dazu beisteuern, dich zu belohnen. Ich will aber den Ruhm, dich belohnt zu haben, allein verdienen.« Sindbad dankte ihm für seine Freiheit und bat ihn um die Erlaubnis, in sein Vaterland zurückkehren zu dürfen. »Wohlan«, sprach sein Herr, »bald ist es nun wieder an der Zeit, da der Wind sich wendet und 6 Monate lang nach unserer Küste herweht. Wir nennen diesen Wind Mussun, und wenn er weht, dann landen viele Schiffe, die Elfenbein bei uns holen, und mit einem solchen kannst du nach deiner Heimat steuern.« Am nächsten Morgen setzten sie sich auf einen gezähmten Elefanten und ritten mit ihm in wenigen Stunden nach dem Begräbnishügel der Elefanten. Sindbads Herr umarmte ihn hier nochmals mit Freudentränen, als er die Menge Elfenbein umherliegen sah. Sie beluden den Elefanten, so schwer er tragen konnte, und kamen von nun an täglich, bis der Kaufmann alle seine Vorratshäuser gefüllt hatte. Auch die übrigen Einwohner der Stadt kamen und holten von den Zähnen, denn bald war Sindbads Entdeckung in der ganzen Stadt bekannt geworden.
Bald wendete sich der Wind, und mit geblähten Segeln schwammen von vielen Seiten die Handelsschiffe herbei, um Elfenbein zu laden. Sindbads Herr wählte selbst dasjenige aus, mit welchem Sindbad reisen sollte, und belud es für ihn halb mit Elfenbein. Überdies gab er ihm noch viele kostbare Geschenke und Nahrungsmittel für die Reise. Sindbad dankte ihm für alle seine Wohltaten und nahm mit gerührtem Herzen Abschied von ihm. Das Schiff segelte ab, und die lange Seereise ward ihm durch das beständige Andenken an die wunderbare Begebenheit, die ihm die Freiheit verschafft hatte, verkürzt. Sie fuhren an einigen Inseln an, um Erfrischungen einzunehmen. Als sie aber endlich an einem Hafen des festen Landes anfuhren, ließ Sindbad sein Elfenbein und alle seine Güter ans Land bringen und beschloss, die fernere Reise zu Land zu machen, um die Gefahren der weiten Seereise zu vermeiden. Er verkaufte sein Elfenbein und löste eine sehr bedeutende Summe Geldes dafür. Als er endlich reisefertig war, ging er mit einer Karawane ab. Sehr lange war er auf der Reise und stand manche Beschwerlichkeit und große Mühseligkeit aus. Doch tröstete er sich immer damit, dass er nun weder Schiffbruch leiden noch Seeräubern in die Hände fallen könne. Auch war er den Stürmen nicht ausgesetzt und brauchte sich vor Schlangen und anderen Ungeheuern nicht zu fürchten, denn die Karawane, mit der er reiste, war sehr groß. Glücklich kam er zuletzt in Bagdad an. Er kleidete sich aufs Kostbarste und ging zu dem Kalifen, um ihm von seiner Gesandtschaft Meldung zu tun. Der Kalif war sehr erfreut über seine Ankunft und sprach: »Ich war deinetwegen sehr in Sorge, Sindbad. Da du so lange ausbliebst, fürchtete ich, es möchte dir ein Unfall zugestoßen sein. Doch dachte ich mir, dass dich Gott nicht verlassen würde.« Sindbad erzählte ihm seine unglückliche Rückreise, wie er als Sklave verkauft war und welche Begebenheit ihm die Freiheit verschafft hatte. Der Kalif war über die Geschichte von den Elefanten sehr erstaunt und würde sie nicht geglaubt haben, wenn er Sindbads Wahrheitsliebe nicht gekannt hätte. Er ließ einen Schreiber rufen, und Sindbad musste auch diesem nicht nur diese, sondern alle Geschichten seiner Reise erzählen, damit er sie mit goldenen Buchstaben niederschriebe. Zu dieser Ehre fügte der Kalif noch reiche Geschenke, und so hat Sindbad seine 7. und letzte Reise beendigt. Ende von 7. und letzte Reise des Seemannes Sindbad. Gelesen von Hokuspokus.女7歳、岸田邦夫。リブリボックスの創設7周年を祝って録音されました。リブリボックスの録音はすべてパブリックドメインです。ボランティアについてなど、詳しくはサイトをご覧ください。URL LibriVox.org。彼は彼女を愛しているように見えた。彼女は彼を愛しかけた。彼は彼女を得た。エスコが生まれた。彼は彼女から遠ざかった。彼女は待った。彼は帰らなかった。5度目の春が来た。彼女の父が死んだ。おじいちゃまおんぶ。エスコはよく夢を見た。エスコは彼女に手を引かれて、おじいちゃまのお墓なるものに参った。彼女の兄が長い長い旅から帰ってきた。Kおじちゃまは黙ってエスコを抱いた。Kおじちゃまの目は怖かった。それでもエスコは泣かなかった。その夏、エスコはジフテリアにかかった。3度目の注射。エスコは母ちゃまのおっぱいを握って静かに蜂が刺すのを待った。Kおじちゃまはエスコより先に泣いていた。恐ろしいある日のこと、家の壁が崩れ落ちた。藤棚の下にエスコのベッドが運び出された。母はエスコの脈を取っていた。母ちゃまの手は震えていた。リンゴが一つ芝生の上に転がっていた。エスコは一人笑っていた。去年の秋、エスコはまた肋膜を患った。病院で一月を過ごした。お人形を忘れて、それを病院に持っていくと、エスコは顔を背けて泣いた。今連れてきちゃいいや。そしてまた泣き入った。Kおじちゃまはエスコの母に言った。気をつけろよ。あいつはヒステリーだぜ。エスコは男の子をバカにした。エスコはよく一人で遊んだ。Kおじちゃまはエスコの母に言った。
あの子はあれでいいのかい？K おじちゃまは座敷の寝椅子の上で本を読んでいた。エスコがそっと近寄ってきた。父ちゃまが坊やを連れに来たらどうするの？ K おじちゃまは本を伏せた。行くのさ。母ちゃまは？母ちゃまも一緒に行くのさ。坊や一人じゃ嫌よ。K おじちゃまはエスコの頭を撫でようとした。エスコはぷいと出て行った。縁側で目を拭いていた。エスコは美しい少女になった。その目はしかし寂しい怒りを含んでいた。エスコは7歳の彼女はいつの間にか母の悲しみを悲しむ少女になっていた。母はエスコのために毛糸の服を編んだ。エスコはその傍らで人形の服を編んだ。K おじちゃまはぼんやりタバコを飲んでいた。日が暮れようとしていた。明日は、母はその先を言わなかった。エスコは今年から学校へ行く。エスコは何もかも知っている。そのままそっと大きくなれ。彼は彼女を愛していないことが分かった。彼女は彼に会った。彼はエスコを見て黙っていた。彼はすべてを忘れていた。彼は議論をした。彼女の兄は彼をやり込めた。エスコは母の膝にすがっていた。時が流れていないように思えた。灰が飛んでいた。エスコの目は寂しい怒りを含んでいた。エスコの父は去った。エスコは母ちゃまの首に抱きついた。火鉢の炭が跳ねた。K おじちゃまは爪を切り始めた。これごらん。おじさんの爪は大きいだろう。まあ、大きいことね、坊や。エスコは横目でそれを見た。女7歳、岸田国夫終わり。この録音はパブリックドメインです。狼と7匹の子供ヤギ、グリム兄弟、楠山正夫役、LibriVoxの創設7周年を祝って録音されました。LibriVoxの録音はすべてパブリックドメインです。ボランティアについてなど詳しくはサイトをご覧ください。URL LibriVox.org。 1. 昔あるところにお母さんのヤギがいました。このお母さんヤギにはかわいい子供ヤギが7匹あって、それを可愛がることは人間のお母さんがその子供を可愛がるのと少しも違ったところはありませんでした。ある日、お母さんヤギは子供たちの食べ物を取りに森まで出かけていくので、7匹の子供ヤギを呼んでこう言い聞かせました。お前たちに言っておくがね、母さんが森へ行ってくる間、気をつけてよくお留守番してね。決して狼を家へ入れてはならないよ。あいつはお前たち残らず丸のまんま、それこそ皮も毛も余さず食べてしまうのだよ。あの悪者は分からせまいとして時々姿を変えてやってくるけれど、なに声はしゃがれてガーガー声だし、足は真っ黒だし、すぐと見分けはつくのだからね。すると子供ヤギは声を揃えて、母さん大丈夫。あたいたちよく気をつけてお留守番しますから、心配しないで行っておいでなさいと言いました。そこでお母さんヤギはめいめいと言って安心して出かけて行きました。2. やがて間もなく誰か表の戸をトントン叩くものがありました。そうして、さあ子供たち開けておくれ。お母さんだよ。めいめいにいいお土産を持ってきたのだよ。と呼びました。でも子供ヤギはそれがしゃがれたガーガー声なので、すぐ狼だということが分かりました。そこで、開けてやらない。お母さんじゃないから。お母さんはきれいないい声してるけれど、お前はしゃがれ声のガーガー声だもの。お前は狼だい。と叫びました。そこで狼は荒物屋の店へ出かけて大きな白木を一本買ってきて、それを食べて声をよくしました。それからまた戻ってきて戸を叩いて大きな声で、さあ子供たち開けておくれ。お母さんだよ。みんなにいいものを持ってきたのだよ。と怒鳴りました。でも狼は真っ黒な前足を窓のところにかけていたので、子ヤギたちはそれを見つけて、開けてはやらない。うちのお母さんはお前のような真っ黒な足をしていない。お前は狼だい。と叫びました。そこで狼はパン屋の店へ出かけて、けつまずいて足を痛めたから、練り粉をなすっておくれ。と言いました。で、パン屋が狼の前足に練った粉をなすってやりますと、今度は粉屋へ駆けつけて行って、おい、
前足に白い粉を振りかけてくれ、と言いました。狼のやつ、また誰か騙すつもりだな。そう粉屋は思ってぐずぐずしていました。すると狼は、すぐしないと食っちまうぞ、と怒鳴りました。そこで粉屋は怖くなって、狼の前足を白くしてやりました。まあ、こういうところが人間のダメなところですね。さて、悪者は3度目にヤギのお家の戸口に立って、トントン戸を叩いてこう言いました。さあ子供たちや、開けておくれ。お母さんが帰ってきたのだよ。お前たち、めいめいに森でいいものを見つけてきたのだよ。子ヤギたちは声を揃えて、先に足をお見せ。うちのお母さんだかどうだか見てやるから。そう言われて、狼は前足を窓に乗せました。子供ヤギがそれを見ますと白かったので、狼の言うことをすっかり本当にして戸を開けました。ところで入ってきたのは誰でしたろう。狼だったではありませんか。みんなうわっと驚いて震え上がって、天殿に隠れ場所を探して隠れようとしました。一人は机の下に飛び込みました。次は寝床に這い込みました。3番目は炉の中に隠れました。4番目は台所へ逃げました。5番目は棚に上がりました。6番目は洗面だらいの下に潜りました。7番目は柱時計の箱の中に隠れました。ところが狼はそばから見つけ出して、造作なく一人一人片端から捕まえて、ただ一口にあんぐりやってしまいました。ただ大時計の箱の中に隠れた一番小さな子だけは見つからずに済みました。さて、たらふく食べたいだけ食べてお腹がくちくなると、狼は表へ逃げ出して木の陰になって、青々としている芝の上に長々と寝そべってぐうぐういびきをかき出しました。3. それから間もなくお母さんヤギは森から帰ってきました。ところで、まあお母さんヤギはその時何を見たでしょう。表の戸はいっぱいに開け広げてありました。テーブルも椅子も腰掛けも放り出されていました。洗面だらいは粉々に壊れていました。ヨギも枕も寝台から転げ落ちていました。お母さんヤギは子供たちを探しましたが、一人も見つかりません。一人一人名前を呼んでも誰も返事をするものがありません。おしまいに一番下の子の名前まで来て、初めて細い声で、母さん、あたい、時計のお箱に隠れているよ、というのが聞こえました。お母さんヤギはこの子を引っ張り出してやりました。そこでこの子の口から初めて狼が来て、他の子供たちみんな食べてしまったことがわかりました。その時、お母さんヤギはかわいそうな子ヤギたちのことをどんなに泣いて悲しんだか、皆さん察してみてください。やっとのことでお母さんヤギは泣くことをやめて、末っ子ヤギと一緒に外へ出ました。原っぱまで来ると、狼はやはり木の陰に長々と寝そべって、それこそ木の枝も葉もブルブル震い動くほどの高いいびきを立てていました。ところでお母さんヤギが狼の様子を遠くからよく見ますと、その膨れ返ったお腹の中で何かもそもそ動いているのがわかりました。まあありがたい。狼のやつ、うちの子供たちをお夕飯にして鵜呑みに飲み込んだままだから、みんなきっとまだ生きているのだよ。こう思ってお母さんヤギは早速家へ書き込んでいって、ハサミと針と糸を取ってきました。それからお母さんヤギはこの化け物のどてっぱらをチョキンとハサミで一ハサミ挟みました。するともうそこに一匹の子供ヤギがぴょこんと頭を出しました。お母さんは喜んでまたジョキジョキ挟んでいきます。と一人で二人でして、とうとう6匹の子供ヤギ残らずが飛び出しました。みんな無事で誰一人気が一つしたものもありません。何しろこの大化け物はむやみとガツガツしていて、ただもうグックグックそのまま喉の奥へ放り込んでしまっていたからです。まあ嬉しいこと、子供たちはお母さんヤギにしっかり抱きつきました。それからお嫁さんをもらう式の日の仕立て屋のようにぴょんぴょん跳ね回りました。でもお母さんヤギは子供たちを止めて、さあそこらでみんな行ってゴロた石を拾っておいで。この罰当たりなけだものが寝ているうちにお腹に詰めてやるのだからと言いました。そこで子供たちは我がちに駆け出して行って、えんやらゴロた石を集めて引きずってきました。そうしてそれを狼のお腹に
詰まるだけ詰め込みました。するとお母さんヤギが後からちょっちょと手ばしこく元のように縫い付けてしまいました。それがいかにも早かったので、狼がまるで気がつかないし、ごそりともしないままに済んでしまいました。狼はやっとのこと寝たいだけ寝て立ち上がりました。何しろ胃袋の中は石がいっぱいで、喉がカラカラに乾いてたまらないので、吹き井戸のところへ行って水を飲もうとしました。ところが体を動かしかけますと、お腹の中でゴロた石がぶつかり合って、ガラガラゴロゴロ言いました。ガラガラゴロゴロ何が鳴る。それはどこで鳴る。腹で鳴る。6匹子ヤギの鳴く声か。こりゃそうじゃないゴロた石。狼はこう歌いました。さて、やっとこすっとこ吹き井戸のところまで来て、水の上にかがもうとすると、お腹の石の重みに惹かれて、狼はのめりました。そうして、いやおうなしに泣き泣き狼は水の中に落ち込みました。遠くで見ていた7匹の子供ヤギは、みんな駆け寄ってきて、狼死んだよ、狼死んだよ、と叫びながら、お母さんヤギと手をつなぎながら、大喜びで井戸の周りを踊り回りました。狼と7匹の子供ヤギ、グリム兄弟、楠山正夫役、終わり。この録音はパブリックドメインです。カラスの北斗七星、宮沢賢治。リブリボックスの創設7周年を祝って録音されました。リブリボックスの録音はすべてパブリックドメインです。ボランティアについてなど詳しくはサイトをご覧ください。URL LibriVox.org。 冷たい意地の悪い雲が地べたにスレスレに垂れましたので、野原は雪の明かりだか火の明かりだかわからないようになりました。カラスの牛艦隊はその雲に押し付けられて仕方なくちょっとの間、トタンの板を広げたような雪の田んぼの上に横に並んで乾くということをやりました。どの船も少しも動きません。真っ黒く滑らかなカラスの隊員、若い艦隊長もしゃんと立ったまま動きません。カラスの大監督はなおさら動きも揺らぎもいたしません。カラスの大監督はもう随分の年寄りです。目が灰色になってしまっていますし、泣くとまるで悪い人形のようにギーギー言います。それですから、カラスの年を見分ける方を知らない一人の子供が、いつかこう言ったのでした。おい、この町には、喉の壊れたカラスが2匹いるんだよ、おい。これは確かに間違いで、1匹しかおりませんでしたし、それも決して喉が壊れたのではなく、あんまり長い間空で号令したために、すっかり声が寂れたのです。それですから、カラスの牛艦隊は、その声をあらゆる音の中で一等だと思っていました。雪の上に下白ということをやっているカラスの艦隊は石ころのようです。ごま粒のようです。また望遠鏡でよく見ると大きなのや小さなのがあってバレーションのようです。しかしだんだん夕方になりました。雲がやっと少し上の方に登りましたので、とにかくカラスの飛ぶくらいの隙間ができました。そこで大監督が息を切らして号令をかけます。演習始め、おい、出発。艦隊長カラスの隊が真っ先にパッと雪を叩きつけて飛び上がりました。カラスの隊の部下が18隻、順々に飛び上がって隊に続いてきちんと間隔をとって進みました。それから戦闘艦隊が32隻、次々に出発し、その次に大監督の大艦長が厳かに舞い上がりました。その時はもう真っ先のカラスの隊員は4辺ほど空で渦を巻いてしまって雲の鼻っ端まで行って、そこから今度はまっすぐに向こうの森に進むところでした。29隻の巡洋艦、25隻の砲艦がだんだん飛び上がりました。おしまいの2隻は一緒に出発しました。ここらがどうもカラスの軍隊の不規律なところです。カラスの隊員は森のすぐ近くまで行って左に曲がりました。その時カラスの大監督が大砲を撃てと号令しました。艦隊は一斉にガーガーガーガー大砲を撃ちました。大砲を撃つとき、片足をプンと後ろへ上げる船は、この前のジダナトラの戦役での負傷兵で、音がまだ足の神経に響くのです。さて、空を大きく4辺回ったとき、大監督が、分列解散と言いながら、列を離れて杉の木の大監督官舎に降りました。みんな列を保護して自分の営舎に帰りました。カラスの隊員はけれども、
すぐに自分の営舎に帰らないで、一人西の方の最勝ちの木に行きました。雲は薄黒く、ただ西の山の上だけ濁った水色の天の縁が覗いて底光りしています。そこでカラス仲間でマリシーと呼ぶ銀の一つ星がひらめき始めました。カラスの単位は矢のように最勝ちの枝におりました。その枝にさっきからじっと止まって物を案じているカラスがあります。それは一番声のいい宝冠でカラスの単位の言い名付けでした。ガーガー、遅くなって失敬。今日の演習で疲れないかい？カーオ、ずいぶんお待ちしたわ。一向疲れなくてよ。そうか、それは結構だ。しかし俺は今度しばらくお前と別れなければなるまいよ。あらどうして？まあ大変だわ。戦闘艦隊長の話では、俺は明日山ガラスを追いに行くのだそうだ。まあ山ガラスは強いのでしょう。目玉が出しゃばって、くちばしが細くて、ちょっと見かけは偉そうだよ。しかしわけないよ。本当？大丈夫さ。しかしもちろん戦争のことだから、どういう張り合いでどんなことがあるかもわからない。その時はお前はね、俺との約束はすっかり消えたんだから他へ行ってくれ。あらどうしましょう。まあ大変だわ。あんまりひどいわ。あんまりひどいわ。それでは私、あんまりひどいわ。顔。泣くなみっともない。そら誰か来た。カラスの単位の部下、カラスの兵装長が急いでやってきて、首をちょっと横にかしげて礼をして言いました。が、艦長殿、点呼の時間でございます。一度整列しております。よろしい。本艦は即刻期待する。お前は先に帰ってよろしい。承知いたしました。兵装長は飛んで行きます。さあ泣くな。明日、もう一度列の中で会えるだろう。丈夫でいるんだぞ。おい、お前ももう点呼だろう。すぐ帰らなくてはいかん。手を出せ。2匹はしっかり手を握りました。タイはそれから枝を蹴って、急いで自分のタイに帰りました。娘のカラスはもう枝に凍りついたようにじっとして動きません。夜になりました。それから夜中になりました。雲がすっかり消えて、新しく焼かれた鋼の空に冷たい光がみなぎり、小さな星がいくつか連合して爆発をやり、水車の辛抱がキーキー言います。とうとう薄い鋼の空にぴちりとひびが入って真っ二つに開き、その裂け目から怪しい長い腕がたくさんぶら下がって、カラスを掴んで空の天井の向こう側へ持って行こうとします。カラスの牛艦隊はもう総がかりです。みんな急いで黒い桃引きを履いて一生懸命宙を駆け巡ります。兄貴のカラスも弟をかばう暇がなく、恋人同士もたびたびひどくぶつかり合います。いや違いました。そうじゃありません。月が出たのです。青いひしげた20日の月が東の山から泣いて登ってきたのです。そこでカラスの軍隊はもうすっかり安心してしまいました。たちまち森は静かになって、ただ怯えて足を踏み外した若い水兵が、びっくりして目を覚まして、ガーッと一発、寝ぼけ声の大砲を撃つだけでした。ところがカラスの隊員は目が冴えて眠れませんでした。俺は明日戦死するのだ。隊員はつぶやきながら、言い名付けのいる森の方に頭を曲げました。その昆布のような黒い滑らかな梢の中では、あの若い声のいい宝冠が、次から次といろいろな夢を見ているのでした。カラスの隊員とただ二人、バタバタ羽を鳴らし、たびたび顔を見合わせながら、青黒い夜の空をどこまでも登っていきました。もうマジエル様と呼ぶカラスの北斗七星が大きく近くなって、その一つの星の中に生えている青白いリンゴの木さえ、ありありと見える頃、どうしたわけか二人とも、急に羽が石のようにこわばって、真っ逆さまに落ちかかりました。マジェル様と叫びながら驚いて目を覚ましますと、本当に体が枝から落ちかかっています。急いで羽を広げて姿勢を直し、隊員のいる方を見ましたが、またいつかうとうとしますと、今度は山ガラスが鼻眼鏡などをかけて、二人の前にやってきて、隊員に握手しようとします。隊員がいかんいかんと言って手を振りますと、山ガラスはピカピカするピストルを出して、いきなりズドンと隊員を射殺し、隊員は滑らかな黒い胸を張って倒れかかります。マジエル様と叫びながらまた驚いて目を覚ますという塩梅でした。カラスの隊員はこちらでその姿勢を直す羽の音から、そのマジエルを祈る声まですっかり聞いておりました。自分もまたため息をついて、その美しい7つのマジエルの星を仰ぎながら、ああ、明日の戦いで私が勝つことがいいのか、山ガラスが勝つのがいいのか、
それは私にわかりません。ただ、あなたのお考えの通りです。私は私に決まったように力いっぱい戦います。みんなあなたのお考えの通りですと静かに祈っておりました。そして東の空には早くも少しの銀の光が湧いたのです。ふと遠い冷たい北の方で何か鍵でも触れ合ったようなかすかな声がしました。カラスの隊員はナイトグラスを手早く取ってきっとそっちを見ました。星明かりのこちらのぼんやり白い峠の上に一本の栗の木が見えました。その梢に止まって空を見上げているものは確かに敵の山ガラスです。隊員の胸は勇ましく踊りました。が非常招集、が非常招集。隊員の部下はたちまち枝を蹴立てて飛び上がり、隊員の周りを駆け巡ります。突貫、カラスの隊員は先頭になってまっしぐらに北へ進みました。もう東の空は新しく研いだ鋼のような白光です。山ガラスは慌てて枝を蹴立てました。そして大きく羽を広げて北の方へ逃げ出そうとしましたが、もうその時は駆逐艦たちは周りをすっかり囲んでいました。ガーガーガーガーガー。大砲の音は耳もつんぼになりそうです。山ガラスは仕方なく足をぐらぐらしながら上の方へ飛び上がりました。隊員はたちまちそれに追いついて、その真っ黒な頭に鋭く一突き食らわせました。山ガラスはゆろゆろっとなって地面に落ちかかりました。そこを兵装長が横からもう一突きやりました。山ガラスは灰色のまぶたを閉じ、秋型の峠の雪の上に冷たく横たわりました。が兵装長、その死骸を兵舎まで持って帰るように、が引き上げ。かしこまりました。強い兵装長はその死骸を下げ、カラスの隊員は自分の森の方に飛び始め、18隻は従いました。森に帰ってカラスの駆逐艦は、皆ほうほう白い息を吐きました。怪我はないか、誰か怪我したものはないか、カラスの隊員はみんなをいたわって歩きました。夜がすっかり明けました。桃の汁のような火の光は、まず山の雪にいっぱいに注ぎ、それからだんだん下に流れて、ついにはそこら一面、雪の中に白百合の花を咲かせました。ギラギラの太陽が悲しいくらい光って、東の雪の丘の上にかかりました。艦兵式用意集まれい。大監督が叫びました。艦兵式用意集まれい。各艦隊長が叫びました。みんなすっかり雪の田んぼに並びました。カラスの隊員は列から離れて、ピカピカする雪の上を、足をすくすく伸ばして、まっすぐに走って大監督の前に行きました。報告、今日明け方、セピラの峠の上に敵艦の停泊を認めましたので、本艦隊は直ちに出動、撃沈いたしました。我が軍死者なし、報告終わり。駆逐艦隊はもうあんまり嬉しくて、熱い涙をボロボロ雪の上にこぼしました。カラスの大監督も灰色の目から涙を流して言いました。ギーギー、ご苦労だった、ご苦労だった、よくやった。もうお前は少佐になってもいいだろう。お前の部下の叙勲はお前に任せる。カラスの新しい少佐はお腹が空いて山から出てきて19隻に囲まれて殺されたあの山ガラスを思い出して新しい涙をこぼしました。ありがとうございます。ついては敵の死骸を葬りたいと思いますが、お許しくださいましょうか。よろしい、厚く葬ってやれ。カラスの新しい少佐は礼をして大監督の前を下がり、列に戻って今マジエルの星のいるあたりの青空を仰ぎました。ああ、マジエル様、どうか憎むことのできない敵を殺さないでいいように、早くこの世界がなれますように、そのためならば、私の体などは何遍引き裂かれても構いません。マジエルの星がちょうど来ているあたりの青空から、青い光がうらうらと湧きました。美しく真っ黒な宝冠のカラスは、その間中、みんなと一緒に不動の姿勢をとって並びながら、始終キラキラキラキラ涙をこぼしました。宝冠長はそれを見ないふりしていました。明日からまた言い名付けと一緒に演習ができるのです。あんまり嬉しいので、たびたびくちばしを大きく開けて、真っ赤に日光に透かせましたが、それも宝冠長は横を向いて見逃していました。カラスの北斗七星、宮沢賢治、終わり。この録音はパブリックドメインです。Daar zaten 7 kikkertjes al in een boerensloot. Van Jan Pieter Heijen. Dit is een opname ter gelegenheid van de 7e verjaardag van LibriVox. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga
naar LibriVox.org. Soldatenlied. Een schako die goed blinkt en een houten geweer en een sabel die klinkt. Wat wil je nog meer? Daar heb ik het an. Ik stap op de maat. Hou pas als een man. Ben ik nu geen soldaat? Ik heb een trommel van hout en 2 stokken daarbij. Epauletten van goud op mijn schouder opzij. Een hoed met een pluim. Een jas met een kruis zo groot als mijn duim, maar niet als mijn vuist. Ik leg aan en geef vuur. En, al ben ik ook blij, toch kijk ik heel zuur, want dat hoort er zo bij. Zo wordt gemarcheerd, totdat 's avonds laat mij de slaap commandeert. Naar bed, kameraad. De musicerende hazen. Al in een groen knolle-knolleland, daar zaten 2 haasjes heel parmant. De een blies wat mooi de fluit, en de ander sloeg de trommel. Toen kwam opeens een jagersman en heeft de een geschoten, en dat heeft, naar men denken kan, de ander erg verdroten. Vogelenlied. Klein vogelijn op groene tak, wat zingt ge een lustig lied. Wij vinden in ons hele boek zo'n vrolijk wijsje niet. O zeg ons, aardig beest, wie of uw meester is geweest. Zo zuiver zingt gij en zo hoog, zo keurig in de maat. En 't hart dat popelt ons van vreugd wanneer uw keeltje gaat. O zeg ons, aardig beest, wie of uw meester is geweest. O zeker is de goede God, die het u heeft toebetrouwd, opdat gij aan der blinde oor zijn goedheid melden zoudt. O ja, wij weten het, aardig beest, wie of uw meester is geweest. Van 7 kikkertjes. Daar zaten 7 kikkertjes al in een boerensloot. De sloot was toegevroren, ze lagen half dood. Ze kwekten niet, ze kwaakten niet, van honger en verdriet. De jongste, die een wijsneus was, zei tot zijn kameraads: die malle nachtegalen, wat hebben die een praats. Was eerst het ijs maar in de dooi, wij zongen eens zo mooi. De milde lieve lente kwam, zij kwaakten de oude wijs. Als zij dat zingen noemen, wens ik ze weer in 't ijs. Ik geef die kikkers allemaal voor één nachtegaal. Het verdwaalde lam. Lammetje, loop je zo eenzaam te blaten over de hei? Hoe kom je hier, zo van allen verlaten? Bleef je niet liever daar ginds op de wei? Lammetje, hier groeien bloemen, noch gras. Hier is geen watertje dat ge zoudt lusten. Hier is geen schaduw om onder te rusten. En als je dan nog zo klein maar niet was. Kinderen, ik had al zo lang lopen spelen, ginds op de wei. Altijd dat grazen begon te vervelen. Ik wou wel eens zien hoe het was op de hei. Ach, nu verdwaalde ik al verder en meer. Ik zoek er mijn moedertje, ik zoek er mijn vrienden. Ik zoek om wat gras en wat water te vinden. Was ik eens thuis, ik verliet het niet weer. Schaapje, wij zullen de weg u wel leren over de hei. Ga maar met ons en geen leed zal je deren. Zeker, wij brengen u weer op de wei, maar maak dan voort of wij laten je staan. Moeder ziet zeker al uit waar wij toeven. Waarlijk, ik wou haar niet graag zo bedroeven, als gij uw moeder vandaag hebt gedaan. 2 voerlui. Een karretje op de zandweg reed. De maan scheen helder, de weg was breed. Het paardje liep met lusten, kwet dat het zelf zijn weg wel vindt.
De voerman leidt te rusten. Ik wens je wel thuis, me vriend. Een karretje reed langs berg en dal. De nacht was donker, de weg was smal. Het paard liep als met vleugels. De sneeuwjacht zweept zijn ogen blind. De voerman houdt de teugels. Ik wens je wel thuis, me vriend. Een karretje keert behouden weer. Het ander heeft geen voerman meer. Waar mag hij zijn gebleven? Kwet dat je hem op de zandweg vindt. Of mogelijk wel daarneven. Hij komt niet weer thuis, die vriend. Herfstliedje. Een vriendelijk, aardig vogelijn zong in de helderen zonneschijn op zachte toon zijn afscheidslied. Vergeet de kleine vogel niet. Vaarwel, 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 de tijd vliet snel. Vaarwel. Ik keek de vogel droevig aan en zei, ge moogt niet henen gaan. Ge blijft toch waarlijk al te kort. Ik zorg voor u als 't winter wordt. Blijf hier, blijf hier, blijf hier, mijn aardig dier, blijf hier. De vogel zong, 't wordt mij te koud, te dor in 't veld, te kaal in 't woud. In 't voorjaar zien we elkander weer. Voor mij zorgt onze lieve Heer. Ik kom, ik kom, ik kom heel gauw weerom, weerom. Stormlied. Daar staat de vlag te wapperen, op de wal van 't sneeuwkasteel. Laat ons van alle zijden de vijand daar bestrijden. Kom valt an, man voor man, moed gevat op en an. Neem de sneeuwbal in de hand en werpt hem, stormgelopen. De strijd is al begonnen, op de wal van 't sneeuwkasteel. De vijand zal bezwijken en onze moed hem blijken. Is maar de vlag veroverd op de wal van 't sneeuwkasteel, dan hebben we ons verlangen en trekken af met zangen. Einde van Jan Peter Heije. Daar zaten 7 kikkertjes al in een boerensloot. Voorgelezen door Marcel Coenders. Die Sieben Raben von den Gebrüdern Grimm. This is recorded to celebrate the 7th anniversary of LibriVox. All LibriVox recordings in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Die Sieben Raben von den Gebrüdern Grimm. Ein Mann hatte 7 Söhne und immer noch kein Töchterchen, so sehr er sich's auch wünschte. Endlich gab ihm seine Frau wieder gute Hoffnung zu einem Kinde, und wie's zur Welt kam, war's ein Mädchen. Ob es gleich gar schön war, so war's auch schmächtig und klein und sollte wegen seiner Schwachheit die Nottaufe haben. Da schickte der Vater einen der Knaben eilends zur Quelle Taufwasser zu holen, aber die anderen 6 liefen mit. Jeder wollte aber der Erste beim Schöpfen sein, und darüber fiel ihm der Krug in den Brunnen. Da standen sie verlegen und wussten nicht, was sie tun sollten, und keiner getraute sich heim. Dem Vater ward unter der Weile Angst, das Mädchen müsste ungetauft verscheiden, und wusste gar nicht, warum die Jungen so lange ausblieben. Gewiß, sprach er, haben sie's wieder über ein Spiel vergessen. Und als sie immer noch nicht kamen, fluchte er im Ärger. Ich wollte, dass die Jungen alle zu Raben würden. Kaum war das Wort ausgeredet, so hörte er ein Geschwirr über seinem Haupt in der Luft, blickte auf und sah 7 kohlrabenschwarze Raben auf und davon fliegen. Die Eltern konnten die Verwünschung nicht mehr zurücknehmen, und so traurig sie über den Verlust ihrer 7 Söhne waren, trösteten sie sich einigermaßen durch ihr liebes Töchterchen, das bald zu Kräften kam und mit jedem Tag schöner ward. Es wusste lange Zeit nicht einmal, dass es Geschwister gehabt, denn die Eltern hüteten sich ihrer, vor ihm zu erwähnen, bis er eines Tages von ungefähr die Leute von sich sprechen hörte. Ja, sie wäre wohl schön, aber doch eigentlich schuld, dass ihre 7 Brüder durch sie unglücklich geworden. Da wurde sie tief betrübt, ging zu Vater und Mutter und fragte, ob sie denn Brüder gehabt und wo sie hingeraten wären. Nun durften die Eltern das Geheimnis nicht länger verschweigen, sagten jedoch, es sei so des Himmels Verhängnis und ihre Geburt nur der unschuldige Anlass gewesen. Allein das Mädchen machte sich täglich ein Gewissen daraus und glaubte sich fest verbunden, ihre Geschwister zu erlösen, und hatte nicht Ruhe und Rast, bis sie sich heimlich aufmachte und in die weite Welt ging, ihre Brüder irgendwo aufzuspüren und, es koste was es wolle, zu befreien. Sie nahm nichts mit sich als ein Ringlein von ihren Eltern, ein Laib Brot für den Hunger,
ein Krüglein Wasser für den Durst und ein Stühlchen für die Müdigkeit. Nun ging es immerzu, weit, weit bis an der Welt Ende. Da kam es zur Sonne, aber die war gar heiß und fürchterlich und fraß die kleinen Kinder. Eilig lief es weg und hin zu dem Mond, aber der war gar zu kalt und auch grausig und bös, und als das Kind merkte, sprach er: Ich rieche Menschenfleisch. Da machte es sich geschwind fort und kam zu den Sternen. Die waren ihm freundlich und gut, und jeder saß auf seinem besonderen Stühlchen. Der Morgenstern aber stand auf, gab ihm ein Hinkelbeinchen und sprach: Wenn du das Beinchen nicht hast, kannst du nicht den Glasberg aufschließen, und in dem Glasberg, da sind deine Brüder. Das Mädchen nahm das Beinchen, wickelte es wohl in ein Tüchlein und ging wieder fort, so lange, bis es an den Glasberg kam, dessen Tor verschlossen war. Nun wollte es das Beinchen holen, aber wie es das Tüchlein aufmachte, so war es leer, und es hatte das Geschenk der guten Sterne verloren. Was sollte es nun anfangen? Seine Brüder wollte es erretten und hatte keinen Schlüssel zum Glasberg. Das gute Schwesterchen nahm ein Messer, schnitt sich sein kleines Fingerchen ab, steckte es in das Tor und schloss glücklich auf. Als es hineingetreten war, kam ihm ein Zwerglein entgegen und sprach: Mein Kind, was suchst du? Ich suche meine Brüder, die 7 Raben, antwortete es. Der Zwerg sprach: Die Herren Raben sind nicht zu Haus, aber willst du so lange hier warten, bis sie kommen, so tritt ein. Darauf brachte das Zwerglein die Speise der Raben getragen auf 7 Tellerchen und in 7 Becherchen, und von jedem Tellerchen aß das Schwesterchen ein Bröckchen, und aus jedem Becherchen trank es ein Schlückchen. In das letzte Becherchen aber ließ es das Ringlein fallen, das es mitgenommen. Auf einmal hörte es in der Luft ein Geschwirr und ein Geweh, da sprach das Zwerglein: Jetzt kommen die Herren Raben heimgeflogen. Da kamen sie, wollten essen und trinken und suchten ihre Tellerchen und Becherchen. Da sprach einer nach dem anderen: Wer hat von meinem Tellerchen gegessen? Wer hat aus meinem Becherchen getrunken? Das ist eines Menschen Mund gewesen. Und wie der 7. auf den Grund kam, fiel ihm das Ringlein entgegen. Da sah er ihn an und erkannte, dass er von Vater und Mutter war, und sprach: Gott geb, unser Schwesterlein wär da, so wären wir erlöst. Wie das Mädchen hörte, das hinter der Türe stand und lauschte, so trat es hervor, und da bekamen alle die Raben ihre menschliche Gestalt wieder. Und sie herzten und küssten einander und zogen fröhlich heim. Ende von Die 7 Raben von den Gebrüdern Grimm. Read bei Elli in June 2012. Snowdrop and 7 Little Dwarfs from Children's Hour with Red Riding Hood and Other Stories. Edited by Watty Piper. This is recorded to celebrate the 7th anniversary of LibriVox. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Snowdrop and 7 Little Dwarfs. Once upon a time there was a little princess called Snowdrop, who had a cruel stepmother who was jealous of her. The queen had a magic mirror which could speak to her, and when she looked into it and asked who was the fairest lady in the land, the mirror told her she was, for she was very beautiful. But as Snowdrop grew up, she became still more lovely than her stepmother, and the mirror did not fail to tell the queen this. So she ordered one of her huntsmen to take Snowdrop away and kill her, but he was too tender-hearted to do this, and left the maiden in the wood, and went home again. Snowdrop wandered about till she came to the house of 7 Little Dwarfs, and they were so kind as to take her in and let her live with them. She used to make their 7 little beds, and prepare the meals for the 7 little men, and they were all quite happy until the queen found out from her mirror that Snowdrop was alive still, for, as it always told the truth, it still told her Snowdrop was the fairest lady in the land. She decided that Snowdrop must die, so she dyed her face and dressed up like an old pedlar, and in this disguise she went to the home of the 7 dwarfs and called out, "Laces for sale." Snowdrop peeped out of the window and said, "Good day, mother. What have you to sell?" "Good laces, fine laces, laces of every colour," and she held out one that was made of gay silk. Snowdrop opened the door and bought the pretty lace. "Child," said the old woman, "you are a sight. Let me lace you properly for once." Snowdrop placed herself before the old woman, who laced her so quickly and so tightly that she took Snowdrop's breath, and she fell down as though dead. Not long after the 7 dwarfs came home. They found that she was laced too tight and cut the lace, whereupon Snowdrop began to breathe and soon came back to life again.
When the Queen got home and found by asking her mirror that Snowdrop was still alive, she planned to make an end of her for good. So she made a poisoned comb and disguised herself to look like a different old woman. She journeyed to the dwarf's home and induced Snowdrop to let her comb her hair. The minute she put the poisoned comb in her hair, Snowdrop fell down as though dead. When the 7 dwarfs came home, they found their poor Snowdrop on the floor, and suspecting the bad Queen, began to look for the cause, soon finding the comb. No sooner had they removed it than Snowdrop came to life again. Upon the Queen's return home, she found by asking her mirror that Snowdrop still lived, so she disguised herself a third time and came to the dwarf's little house and gave Snowdrop a poisoned apple. As soon as the little princess took a bite, it stuck in her throat and choked her. Oh, how grieved were the good little dwarfs! They made a fine glass coffin and put Snowdrop into it, and were carrying her away to bury her when they met a prince, who fell in love with the little dead maiden and begged the dwarfs to give her to him. The dwarfs were so sorry for him they consented, and the prince's servants were about to carry the coffin away when they stumbled and fell over the root of a tree. Snowdrop received such a violent jerk that the poisonous apple was jerked right out of her throat, and she sat up alive and well again. Of course she married the prince, and she, her husband, and the good little dwarfs lived happily ever after. But the cruel stepmother came to a bad end, and no one was even sorry for her. End of Snowdrop and 7 Little Dwarfs. Recording by Michele Eaton. The Seven Foals from the Red Fairy Book by Andrew Lang. This is recorded to celebrate the 7th anniversary of LibriVox. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. The Seven Foals. There was once upon a time a couple of poor folks who lived in a wretched hut, far away from everyone else, in a wood. They only just managed to live from hand to mouth, and had great difficulty in doing even so much as that. But they had 3 sons, and the youngest of them was called Cinderlad, for he did nothing else but lie and poke about among the ashes. One day the eldest lad said that he would go out to earn his living. He soon got leave to do that, and set out on his way into the world. He walked on and on for the whole day, and when night was beginning to fall, he came to a royal palace. The king was standing outside on the steps, and asked where he was going. "Oh, I am going about seeking a place, my father," said the youth. "Wilt thou serve me and watch my 7 foals?" asked the king. "If thou canst watch them for a whole day, and tell me at night what they eat and drink, thou shalt have the princess and half my kingdom. But if thou canst not, I will cut 3 red stripes on thy back." The youth thought that it was very easy work to watch the foals, and that he could do it well enough. Next morning, when day was beginning to dawn, the king's master of the horse let out the 7 foals, and they ran away, and the youth after them, just as it chanced, over hill and dale, through woods and bogs. When the youth had run thus for a long time, he began to be tired, and when he had held on a little longer, he was heartily weary of watching at all, and at the same moment he came to a cleft in a rock where an old woman was sitting, spinning with her distaff in her hand. As soon as she caught sight of the youth, who was running after the foals till the perspiration streamed down his face, she cried, come hither, my handsome son, and let me comb your hair for you." The lad was willing enough, so he sat down in the cleft of the rock beside the old hag, and laid his head on her knees, and she combed his hair all day, while he lay there and gave himself up to idleness. When evening was drawing near, the youth wanted to go. "I may just as well go straight home again," said he, "for it is no use to go to the king's palace." "Wait till it is dusk," said the old hag, "and then the king's foals will pass by this place again, and you can run home with them. No one will ever know that you have been lying here all day instead of watching the foals." So when they came, she gave the lad a bottle of water and a bit of moss. She told him to show these to the king, and say that this was what his 7 foals ate and drank. "Hast thou watched faithfully and well the whole day long?" said the king, when the lad came into his presence in the evening. "Yes, that I have," said the youth. "Then you are able to tell me what it is that my 7 foals eat and drink," said the king. So the youth produced the bottle of water and the bit of moss
which he had got from the old woman, saying, "Here you see their meat, and here you see their drink." Then the king knew how his watching had been done, and fell into such a rage that he ordered his people to chase the youth back to his own home at once, but first they were to cut 3 red stripes in his back and rub salt into them. When the youth reached home again, anyone can imagine what a state of mind he was in. He had gone out once to seek a place, he said, but never would he do such a thing again. Next day the second son said that he would now go out into the world to seek his fortune. His father and mother said no, and bade him look at his brother's back, but the youth would not give up his design, and stuck to it, and after a long time he got leave to go and set forth on his way. When he had walked all day, he too came to the king's palace, and the king was standing outside on the steps, and asked where he was going. And when the youth replied that he was going about in search of a place, the king said that he might enter into his service and watch his 7 foals. Then the king promised him the same punishment and the same reward that he had promised his brother. The youth at once consented to this, and entered into the king's service, for he thought he could easily watch the foals and inform the king what they ate and drank. In the grey light of dawn, the master of the horse let out the 7 foals, and off they went again over hill and dale, and off went the lad after them. But all went with him as it had gone with his brother. When he had run after the foals for a long time, and was hot and tired, he passed by a cleft in the rock, where an old woman was sitting spinning with a distaff, and she called to him, come hither, my handsome son, and let me comb your hair." The youth liked the thought of this, let the foals run where they chose, and seated himself in the cleft of the rock by the side of the old hag. So there he sat with his head on her lap, taking his ease the livelong day. The foals came back in the evening, and then he too got a bit of moss and a bottle of water from the old hag, which things he was to show to the king. But when the king asked the youth, "Canst thou tell me what my 7 foals eat and drink?" and the youth showed him the bit of moss and the bottle of water, and said, "Yes, here may you behold their meat and hear their drink." The king once more became wroth, and commanded that 3 red stripes should be cut on the lad's back, that salt should be strewn upon them, and that he should then be instantly chased back to his own home. So when the youth got home again, he too related all that had happened to him, and he too said that he had gone out in search of a place once, but that never would he do it again. On the 3rd day Cinderlad wanted to set out. He had a fancy to try to watch the 7 foals himself, he said. The 2 others laughed at him and mocked him. "What I, when all went so ill with us? Do you suppose that you are going to succeed? You look like succeeding, you who have never done anything else but lie and poke about among the ashes," said they. "Yes, I will go too," said Cinderlad, "for I have taken it into my head." The 2 brothers laughed at him, and his father and mother begged him not to go, but all to no purpose, and Cinderlad set out on his way. So when he had walked the whole day, he too came to the king's palace, as darkness began to fall. There stood the king outside on the steps, and he asked whither he was bound. "I am walking about in search of a place," said Cinderlad. "From whence do you come from?" inquired the king, for by this time he wanted to know a little more about the men before he took any of them into his service. So Cinderlad told him whence he came, and that he was brother to the 2 who had watched the 7 foals for the king, and then he inquired if he might be allowed to try to watch them on the following day. "Oh, shame on them," said the king, for it enraged him even to think of them. "If thou art brother to those 2, thou too art no good for much. I've had enough of such fellows." "Well, but as I have come here, you might just give me leave to make the attempt," said Cinderlad. "Oh, very well. If thou art absolutely determined to have thy back flayed, thou mayst have thine own way if thou wilt," said the king. "I would much rather have the princess," said Cinderlad. Next morning, in the grey light of dawn, the master of the horse let out the 7 foals again, and off they set over hill and dale, through woods and bogs, and off went Cinderlad after them. When he had run thus for a long time, he too came to the cleft in the rock. There the old hag was once more sitting spinning from her distaff, and she cried to Cinderlad, come hither, my handsome son, and let me comb your hair for you." "Come to me then, come to me," said Cinderlad, as he passed by jumping and running, and keeping tight hold of one of the foal's tails. When he had got safely past the cleft in the rock, the youngest foal said, "Get on my back, for we have still a long way to go." So the lad did this,
and thus they journeyed onwards a long, long way. "Dost thou see anything now?" said the foal. "No," said Cinderlad. So they journeyed onwards a good bit farther. "Dost thou see anything now?" asked the foal. "Oh no," said the lad. When they had gone thus for a long, long way, the foal again asked, "Dost thou see anything now?" "Yes, now I see something that is white," said Cinderlad. "It looks like the trunk of a great thick birch tree." "Yes, that is where we are to go in," said the foal. When they got to the trunk, the eldest foal broke it down on one side, and then they saw a door where the trunk had been standing, and inside there was a small room, and in the room there was scarcely anything but a small fireplace and a couple of benches, but behind the door hung a great rusty sword and a small pitcher. "Canst thou wield that sword?" asked the foal. Cinderlad tried, but could not do it, so he had to take a draught from the pitcher, and then one more, and after that still another, and then he was able to wield the sword with perfect ease. "Good," said the foal, "and now thou must take the sword away with thee, and with it shalt thou cut off the heads of all 7 of us on thy wedding day, and then we shall become princes again as we were before, for we are brothers of the princess, whom thou art to have when thou canst tell the king what we eat and drink. But there is a mighty troll who has cast a spell over us. When thou hast cut off our heads, thou must take the greatest care to lay each head at the tail of the body to which it belonged before, and then the spell which the troll has cast upon us will lose all its power." Cinderlad promised to do this, and then they went on farther. When they had travelled a long, long way, the foal said, "Dost thou see anything?" "No," said Cinderlad. So they went on a great distance farther. "And now," inquired the foal, "seest thou nothing now?" "Alas, no," said Cinderlad. So they travelled onwards again for many and many a mile over hill and dale. "Now then," said the foal, "dost thou not see anything now?" "Yes," said Cinderlad. "Now I see something like a bluish streak far, far away." "That is a river," said the foal, "and we have to cross it." There was a long, handsome bridge over the river, and when they had got to the other side of it, they again travelled on a long, long way, and then once more the foal inquired if Cinderlad saw anything. Yes, this time he saw something that looked black, far, far away, and was rather like a church tower. "Yes," said the foal, "we shall go into that." When the foals got into the churchyard, they turned into men and looked like the sons of a king, and their clothes were so magnificent that they shone with splendour, and they went into the church and received bread and wine from the priest, who was standing before the altar, and Cinderlad went in too. But when the priest had laid his hands on the princes and read the blessing, they went out of the church again, and Cinderlad went out too, but he took with him a flask of wine and some consecrated bread. No sooner had the 7 princes come out into the churchyard than they became foals again, and Cinderlad got upon the back of the youngest, and they returned by the way they had come, only they went much, much faster. First they went over the bridge, and then past the trunk of the birch tree, and then past the old hag who sat in the cleft of the rock spinning, and they went by so fast that Cinderlad could not hear what the old hag screeched after him, but just heard enough to understand that she was terribly enraged. It was all but dark when they got back to the king at nightfall, and he himself was standing in the courtyard waiting for them. "Hast thou watched well and faithfully the whole day?" said the king to Cinderlad. "I have done my best," replied Cinderlad. "Then thou canst tell me what my 7 foals eat and drink?" asked the king. So Cinderlad pulled out the consecrated bread and the flask of wine, and showed them to the king. "Here may you behold their meat, and here their drink," said he. "Yes, diligently and faithfully hast thou watched," said the king, "and thou shalt have the princess and half the kingdom." So all was made ready for the wedding, and the king said that it was to be so stately and magnificent that everyone should hear of it, and everyone inquire about it. But when they sat down to the marriage feast, the bridegroom arose and went down to the stable, for he said that he had forgotten something which he must go and look to. When he got there, he did what the foals had bidden him, and cut off the heads of all 7, first the eldest, then the second, and so on according to their age, and he was extremely careful to lay each head at the tail of the foal to which it had belonged, and when that was done, all the foals became princes again. When he returned to the marriage feast with the 7 princes, the king was so joyful that he both kissed Cinderlad
and clapped him on the back, and his bride was still more delighted with him than she had been before. "Half my kingdom is thine already," said the king, "and the other half shall be thine after my death, for my sons can get countries and kingdoms for themselves now that they have become princes again." Therefore, as all may well believe, there was joy and merriment at the wedding. End of The Seven Little Foals. Recording by Michele Eaton.神楽坂七不思議、泉鏡花。リブリボックスの創設7周年を祝って録音されました。リブリボックスの録音はすべてパブリックドメインです。ボランティアについてなど詳しくはサイトをご覧ください。URL LibriVox.org。世の中何事も不思議なり。おいちょいとタバコ屋の娘はあの目つきが不思議じゃないかというは別に目が3つあるという意味にあらず。春子氏、どうでごす、あそこの解析は不思議に食わせやすぜ、というも褒めようをひねるのなり。人ありて、もし、いや不思議と勝つね、日本は不思議だよどうも、と語らむか。こいつが失敬なことを言う、陛下の水、軍師の忠勇、勝つなお前当たり前だ。何も不思議なことはねえ、と向きになるのは大きに野暮。号外を見てピシャピシャと額を叩き、不思議だ不思議だと言ったとて、勝ったが不思議で当てにはならぬというにはあらず、ここの道理を噛み分けてさ、この七不思議を読みたまえや。東西最初お聞きに達しまするは、獅子寺のももんじ。これ大久場のじいさんなり、人に会えば元祖を崩し、一種特有の声を発して、えひひひひと愛想笑いをなす。その顔を見ては泣き出さぬ子供を、あいつは不思議だよとお得意は可愛がる。次が観光場の逆戻り。東京の奥、至るところにいずれも一二の観光場あり、皆入り口と出口をことにす。一人牛込の観光場は出口と入り口と一つなり、だから不思議さと聞いてみればつまらぬこと。それからやぶそばの青天井、下や団子坂の出店なり、夏は屋根の上に柱を立て、むしろを敷きて客を生ず、時々夕立にそばをさらわるとおまけを言わねば不思議にならず。奥行きなしの牛肉店、いろはのことなり、と見れば大化改善としてそびゆれども、奥行きは少しもなく、座敷は残らず三角形をなす。けだし、幾何学的の不思議ならん。島金の辻安藤、家は非表示へ引っ込んで、通りの角にかば焼きと書いた安藤ばかりあり、気の早いやつがむやみと飛び込むと仕立て屋なりしぞ不思議なる。菓子屋の昭和娘、餅菓子屋の店にツンと済ましてる女なり、生娘の袖、タレが引いてか、生地の声で、剣もほろろの不愛嬌者、そのくせ甘いから不思議だとさ。さて、どんじりが、絵草紙屋の四十島だ。女主にて、なかなかのくせ者なり、小僧や紅葉さんのお家へ参って、などと一面識もない大家の名を聞こえよがしに冷やかし脅かすやつ、気が知れないから不思議なり。明治28年3月、神楽坂七不思議、泉鏡花終わり。この録音はパブリックドメインです。The Seven Cream Jugs by Saki. This is recorded to celebrate the 7th anniversary of LibriVox. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. I suppose we shall never see Wilfred Pigeoncote here now that he has become heir to the baronetcy, and to a lot of money, observed Mrs. Peter Pigeoncote regretfully to her husband. Well, we can hardly expect to, he replied, seeing that we always choked him off from coming to see us when he was a prospective nobody. I don't think I've set eyes on him since he was a boy of 12. There was a reason for not wanting to encourage his acquaintanceship, said Mrs. Peter. With that notorious failing of his, he was not the sort of person one wanted in one's house. Well, the failing still exists, doesn't it?
said her husband, or do you suppose a reform of character is entailed along with the estate? Oh, of course, there is still that drawback, admitted the wife, but one would like to make the acquaintance of the future head of the family, if only out of mere curiosity. Besides, cynicism apart, his being rich will make a difference in the way people will look at his failing. When a man is absolutely wealthy, not merely well-to-do, all suspicion of sordid motive naturally disappears. The thing becomes merely a tiresome malady. Wilfred Pigeoncote had suddenly become heir to his uncle, Sir Wilfred Pigeoncote, on the death of his cousin, Major Wilfred Pigeoncote, who had succumbed to the after-effects of a polo accident. Wilfred Pigeoncote had covered himself with honours in the course of Marlborough's campaigns, and the name Wilfred had been a baptismal weakness in the family ever since. The new heir to the family dignity and estates was a young man of about 25, who was known more by reputation than by person to a wide circle of cousins and kinfolk. And the reputation was an unpleasant one. The numerous other Wilfreds in the family were distinguished one from the other chiefly by the names of their residences or professions, as Wilfred of Hubbledown, and young Wilfred the Gunner, but this particular scion was known by the ignominious and expressive label of Wilfred the Snatcher. From his late school days onward, he had been possessed by an acute and obstinate form of kleptomania. He had the acquisitive instinct of the collector, without any of the collector's discrimination. Anything that was smaller and more portable than a sideboard, and above the value of 9pence, had an irresistible attraction for him, provided that it fulfilled the necessary condition of belonging to someone else. On the rare occasions when he was included in a country house party, it was usual and almost necessary for his host, or some member of the family, to make a friendly inquisition through his baggage on the eve of his departure, to see if he had packed up, by mistake, anyone else's property. The search usually produced a large and varied yield. "This is funny," said Peter Pigeoncote to his wife, some half-hour after their conversation. "Here's a telegram from Wilfred, saying he's passing through here in his motor, and would like to stop and pay us his respects. Can stay for the night if it doesn't inconvenience us. Signed, Wilfred Pigeoncote." "Must be the Snatcher. None of the others have a motor. I suppose he's bringing us a present for the silver wedding." "Good gracious," said Mrs. Peter, as a thought struck her. "This is rather an awkward time to have a person with his failing in the house. All those silver presents set out in the drawing-room, and others coming by every post. I hardly know what we've got, and what are still to come. We can't lock them all up. He's sure to want to see them." "We must keep a sharp look-out, that's all," said Peter reassuringly. "But these practised kleptomaniacs are so clever," said his wife apprehensively, "and it will be so awkward if he suspects that we are watching him." Awkwardness was indeed the prevailing note that evening when the passing traveller was being entertained. The talk flitted nervously and hurriedly from one impersonal topic to another. The guest had none of the furtive, half-apologetic air that his cousins had rather expected to find. He was polite, well assured, and perhaps just a little inclined to put on side. His hosts, on the other hand, wore an uneasy manner that might have been the hallmarks of conscious depravity. In the drawing-room after dinner their nervousness and awkwardness increased. "Oh, we haven't shown you the silver wedding presents," said Mrs. Peter suddenly, as though struck by a brilliant idea for entertaining the guest. "Here they all are. Such nice useful gifts. A few duplicates, of course."
7 cream jugs, put in Peter. Yes, isn't it annoying, went on Mrs. Peter. 7 of them. We feel that we must live on cream for the rest of our lives. Of course, some of them can be changed. Wilfred occupied himself chiefly with such of the gifts as were of antique interest, carrying 1 or 2 of them over to the lamp to examine their marks. The anxiety of his hosts at these moments resembled the solicitude of a cat whose newly born kittens are being handed round for inspection. "Let me see, did you give me back the mustard pot? This is its place here," piped Mrs. Peter. "Sorry, I put it down by the claret jug," said Wilfred, busy with another object. "Oh, just let me have the sugar sifter again," asked Mrs. Peter, dogged determination showing through her nervousness. "I must label it who it comes from before I forget." Vigilance was not completely crowned with a sense of victory. After they had said good night to their visitor, Mrs. Peter expressed her conviction that he had taken something. "I fancy by his manner that there was something up," corroborated her husband. "Do you miss anything?" Mrs. Peter hastily counted the array of gifts. "I can only make it 34, and I think it should be 35, she announced. "I can't remember if 35 includes the Archdeacon's cruet stand that hasn't arrived yet." "How on earth are we to know?" said Peter. "The mean pig hasn't brought us a present, and I'm hanged if he shall carry one off." "To-morrow, when he's having his bath," said Mrs. Peter excitedly, "he's sure to leave his keys somewhere, and we can go through his portmanteau. It's the only thing to do." On the morrow an alert watch was kept by the conspirators behind half-closed doors, and when Wilfred, clad in a gorgeous bathrobe, had made his way to the bathroom, there was a swift and furtive rush by 2 excited individuals towards the principal guest chamber. Mrs. Peter kept guard outside, while her husband first made a hurried and successful search for the keys, and then plunged at the portmanteau with the air of a disagreeably conscientious customs official. The quest was a brief one. A silver cream jug lay embedded in the folds of some zephyr shirts. "The cunning brute," said Mrs. Peter. "He took a cream jug because there were so many. He thought one wouldn't be missed. Quick, fly down with it and put it back among the others." Wilfred was late in coming down to breakfast, and his manner showed plainly that something was amiss. "It is an unpleasant thing to have to say," he blurted out presently, "but I'm afraid you must have a thief among your servants. Something's been taken out of my portmanteau. It was a little present from my mother and myself for your silver wedding. I should have given it to you last night after dinner, only it happened to be a cream jug, and you seemed annoyed at having so many duplicates. So I felt rather awkward about giving you another. I thought I'd get it changed for something else, and now it's gone." "Did you say it was from your mother and yourself?" asked Mr. and Mrs. Peter almost in unison. The snatcher had been an orphan these many years. "Yes, my mother's at Cairo just now, and she wrote to me at Dresden to try and get you something quaint and pretty in the old silver line, and I pitched on this cream jug." Both the pigeon-cotes had turned deadly pale. The mention of Dresden had thrown a sudden light on the situation. It was Wilfred the attaché, a very superior young man, who rarely came within their social horizon, whom they had been entertaining unawares in the supposed character of Wilfred the Snatcher. Lady Ernestine Pigeoncote, his mother, moved in circles which were entirely beyond their compass or ambitions, and the son would probably one day be an ambassador, and they had rifled and despoiled his portmanteau.
Husband and wife looked blankly and desperately at one another. It was Mrs. Peter who arrived first at an inspiration. "How dreadful to think there are thieves in the house! We keep the drawing-room locked up at night, of course, but anything might be carried off while we are at breakfast." She rose and went out hurriedly, as though to assure herself that the drawing-room was not being stripped of its silverware, and returned a moment later, bearing a cream jug in her hands. "There are 8 cream jugs now, instead of 7," she cried. "This one wasn't there before. What a curious trick of memory, Mr. Wilfred! You must have slipped downstairs with it last night, and put it there before we locked up, and forgotten all about having done it in the morning." "One's mind often plays one little tricks like that," said Mr. Peter with desperate heartiness. "Only the other day I went into town to pay a bill, and went in again next day, having clean forgotten that I'd—" "It is certainly the jug I bought for you," said Wilfred, looking closely at it. "It was in my portmanteau when I got my bathrobe out this morning before going to my bath, and it was not there when I unlocked the portmanteau on my return. Some one had taken it while I was away from my room." The pigeon-cotes had turned paler than ever. Mrs. Peter had a final inspiration. "Get me my smelling salts, dear," she said to her husband. "I think they're in the dressing-room." Peter dashed out of the room with glad relief. He had lived so long during the last few minutes that a golden wedding seemed within measurable distance. Mrs. Peter turned to her guest with confidential coyness. "A diplomat like you will know how to treat this as if it hadn't happened. Peter's little weakness. It runs in the family." "Good Lord! Do you mean to say he's a kleptomaniac like Cousin Snatcher?" "Oh, not exactly," said Mrs. Peter, anxious to whitewash her husband a little greyer than she was painting him. "He would never touch anything he found lying about, but he can't resist making a raid on things that are locked up. The doctors have a special name for it. He must have pounced on your portmanteau the moment you went to your bath, and taken the first thing he came across. Of course he had no motive for taking a cream jug. We've already got 7, as you know. Not, of course, that we don't value the kind gift you and your mother. Hush! Here's Peter coming." Mrs. Peter broke off in some confusion, and tripped out to meet her husband in the hall. "It's all right," she whispered to him. "I've explained everything. Don't say anything more about it." "Brave little woman," said Peter, with a gasp of relief. "I could never have done it." Diplomatic reticence does not necessarily extend to family affairs. Peter Pigeoncote was never able to understand why Mrs. Consuelo Van Bullion, who stayed with them in the spring, always carried 2 very obvious jewel cases with her to the bathroom, explaining them to anyone she chanced to meet in the corridor as her manicure and face massage set. End of the 7 Cream Jugs by Saki. Read by NoelBadrian. We Are 7 by William Wordsworth. This is recorded to celebrate the 7th anniversary of LibriVox. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. We Are 7. A simple child, dear brother Jim, that lightly draws its breath, and feels its life in every limb, what should it know of death? I met a little cottage girl. She was 8 years old, she said. Her hair was thick with many a curl that clustered round her head. She had a rustic woodland air, and she was wildly clad. Her eyes were fair, and very fair. Her beauty made me glad. Sisters and brothers, little maid, how many may you be? How many? 7 in all, she said, and wondering looked at me.
And where are they, I pray you tell? She answered, 7 are we, and 2 of us at Conway dwell, and 2 are gone to sea. 2 of us in the churchyard lie, my sister and my brother, and in the churchyard cottage I dwell near them with my mother. You say that 2 at Conway dwell, and 2 are gone to sea, yet you are 7? I pray you tell, sweet maid, how this may be. Then did the little maid reply, 7 boys and girls are we, 2 of us in the churchyard lie, beneath the churchyard tree. You run about, my little maid, your limbs they are alive. If 2 are in the churchyard laid, then ye are only 5. Their graves are green, they may be seen, the little maid replied. 12 steps or more from my mother's door, and they are side by side. My stockings there I often knit, my kerchief there I hem, and there upon the ground I sit and sing to them. And often after sunset, sir, when it is light and fair, I take my little porringer and eat my supper there. The first that died was little Jane, in bed she moaning lay, till God released her of her pain, and then she went away. So in the churchyard she was laid, and all the summer dry, together round her grave we played, my brother John and I. And when the ground was white with snow, and I could run and slide, my brother John was forced to go, and he lies by her side. How many are you then, said I, if they 2 are in heaven? The little maiden did reply, O master, we are 7. But they are dead, those 2 are dead, their spirits are in heaven. 'Twas throwing words away, for still the little maid would have her will, and said, Nay, we are 7. End of We Are 7 by William Wordsworth. Read by kimkg. Battle of Seven Pines, from Official Reports of Battles by the Confederate States of America War Department. This is recorded to celebrate the 7th anniversary of LibriVox. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Report of General Rhodes of the operation of his brigade. Richmond, Virginia, June 7, 1862. Major J. W. Ratchford, A.A. General, 3rd Division. Major: I have the honor to make the following report of the operations of the 3rd Brigade, Major General Hill's division, on the 31st ultimate, up to the time at which the command of the brigade was turned over to Colonel Gordon of the 6th Alabama Regiment. On the morning of the 31st, the brigade was stationed on the Charles City Road, 3½ miles from the point on the Williamsburg Road from which it had been determined to start the columns of attack. Between 10 and 11 o'clock a.m., I received an order, through an officer of Major General Hill's staff, to put my brigade in motion under an officer of my staff, and to proceed in person by the shortest route to General Hill's quarters, then on the field, from which the attacking columns were to start. I obeyed this order promptly, and upon reporting to Major General Hill, ascertained that the order, sent through the officer alluded to, had been erroneously delivered, not misunderstood, for all the officers of my staff, including my volunteer aide, Lieutenant Green Peyton, heard and understood it as I did. Finding that the movement of my brigade under this order was premature, with Major General Hill's approval, I sent a staff officer to remand it to its original position. A short time after this, I received a verbal order from General Hill to conduct my command at once to the point at which the attack was to be made. Hastening to execute this order, I found the brigade on the road, and after carefully giving the instructions for battle, which had just been given me by Major General Hill to the commanding officers of regiments, conducted it by the route, designated in orders, towards the Williamsburg road.
The progress of the brigade was considerably delayed by the washing away of a bridge near the head of White Oak Swamp, by reason of which the men had to wade in water waist deep, and a large number were entirely submerged. At this point the character of the crossing was such that it was absolutely necessary to proceed with great caution, to prevent the loss of both ammunition and life. In consequence of this delay, and notwithstanding the men were carried at double quick time over very heavy ground a considerable distance to make up for it, when the signal for attack was given, only my line of skirmishers, the 6th Alabama, and another regiment, the 12th Mississippi, were in position. Having received, while on the march, several messages from General Hill urging me to move forward, I warned him before the signal was given, through Captain Taylor of his staff, and also through an orderly, whom he had sent to ascertain my position, that I could not possibly reach the point from which we were to start within less than half an hour. When the signal was given, my line of skirmishers and the 12th Mississippi Regiment moved to the attack, and immediately thereafter the action began. Under these circumstances, as each of the remaining regiments came up, I caused it to move forward to the attack, so that my brigade moved to the field of battle in echelon, and in the following order. First, 6th Alabama Regiment, Colonel Gordon commanding, deployed as skirmishers, covering the whole front of the brigade. Second, 12th Mississippi Regiment, Colonel W. H. Taylor, moving with its left on the Williamsburg road. Third, Heavy Artillery Battalion, Captain C. C. Oddie commanding. Fourth, 5th Alabama Regiment, Colonel C. C. Pegwis commanding. Fifth, 12th Alabama Regiment, Colonel R. T. Jones commanding. The King William Artillery, Captain Thomas H. Carter commanding, I ordered to proceed by the shortest route to the Williamsburg road, and to follow the left of the brigade along that road after the whole of the brigade had advanced. Ascertaining the position of the right of the 12th Mississippi Regiment, I endeavored to move the remaining regiments rapidly into line of battle with it, but finding that this regiment was pressed, I moved the 5th Alabama directly to its support. The ground over which we were to move, being covered with very thick undergrowth, and the soil being very marshy, so marshy that it was with great difficulty either horses or men could get over it, and being guided only by the fire in front, I emerged from the woods upon the Williamsburg road under a heavy fire of both artillery and musketry, with only 5 companies of the 5th Alabama, the remaining companies, having become separated, had moved into the abattis in their front, and on the right of the 12th Mississippi. Finding that the 12th Mississippi had moved forward into the abattis, and was gallantly holding its own along its front, and my battle instructions requiring me to operate upon the right of the Williamsburg road, I ordered the left wing of the 5th to move through the abattis and join the right, and moving towards the right myself, found the battalion of heavy artillery opposite their position in line, but halted and lying down in the wood behind the abattis, which Captain Bagby, temporarily in command, informed me was in obedience to an order from Major General Hill. Ordering them forward, I proceeded further to the right and found that the 12th Alabama, which had moved over less difficult ground than the other regiments, was considerably in advance of the brigade, and that together with the 6th, still deployed as skirmishers, it was engaging the enemy, having driven him steadily up to his entrenchments. Concentrating the 6th, I moved both it and the 12th Alabama about 60 yards to the rear, in order to form the whole brigade in a continuous line preparatory to an advance upon the enemy's earthworks. Whilst arranging the line of battle, the left wing of the 5th Alabama Regiment, under General Hobson, Lieutenant Colonel Hall having been wounded in his eagerness to engage the enemy at close quarters, and having misunderstood my order to move to the right, moved forward without orders into the field in front of the abattis, and directly under the guns of the redoubt. After holding its position there a few minutes, and finding that its movement was premature, it moved back in perfect order, under a heavy fire of artillery and musketry, in the front of the abattis. My line of battle was thus completed.
It was formed under a heavy fire throughout its entire extent, and seemed about equal in extent to that of the enemy, which was then in front of his camps, and was protected by a redoubt and entrenchments. My instructions for battle required me, under these circumstances, to move my column the length of a brigade, to the right, to give place to the supporting brigade. But having discovered, soon after my arrival upon the field in front of the enemy's works, some of the troops of the supporting brigade, on the right of my brigade, I sent to communicate with its commanding officer, and found the whole of his brigade on the right of my own. I therefore determined to attack from the position my brigade then held, and requested General Rains, who commanded the supporting brigade, through an officer of my staff and soon after in person, to move forward his brigade through the woods so as to protect my right flank, while I attacked the enemy in front. He stated to me that he apprehended an attack on his own right flank, and declined therefore to move. His brigade had, a few moments before, occupied a line extending from my right obliquely to the front, and at the moment of our conversation was being thrown back on a line parallel to, and a little in rear of, that occupied by mine. By this time the enemy began to show signs of wavering under the effects of a heavy fire from a Confederate battery on my left, which proved to be the King William artillery, under Captain Carter. Their battery of 7 guns was, in a moment after, silenced, and the occupants of the redoubt driven out by Captain Carter's 5 pieces. Captain Carter, as far as the enemy's first line of entrenchments was concerned, had achieved a victory, for upon moving forward with the whole brigade to attack, the enemy, having already abandoned his guns and redoubt, fled from his entrenchments, and came to occupy a line of abatis and woods, about 150 yards in rear of the redoubt, leaving behind him 7 pieces of artillery, several horses, and a large quantity of quartermasters, commissaries, and medical stores, including a large quantity of cannon, 1 4-horse wagon and team, with a large amount of baggage of both officers and men. From this new position they opened fire upon my right regiment, the 6th Alabama, across an open field. Finding that they outflanked smartly my right, and that my left was exposed, as I saw no Confederate troops on that flank, and that the brigade would be well protected on the outside of the enemy's works, and by a fence extending in front of a thin skirt of woods, occupied by my right regiment, I gave orders that it should occupy and hold that line, while I waited for General Rains to come up on my right, and until I could examine the ground to the left of the Williamsburg road, my left flank being approached closely by woods. At the moment of our taking possession of the works, I discovered a brigade of Federal infantry approaching my brigade from the woods just mentioned, on the left of the Williamsburg road. The head of this column halted within 350 yards of the redoubt. I immediately caused the 5th Alabama Regiment to occupy the redoubt, and the 12th Mississippi to occupy the rifle pits between the redoubt and the Williamsburg road, and called for a company of the heavy artillery to turn upon the enemy's columns some of his abandoned guns, an order which Captain Bagby's company promptly obeyed. But before he succeeded in opening fire, Captain Carter arrived with his battery, and immediately opened fire with the first of his pieces, and in a moment afterwards with a second. In a few moments, Captain Bagby, having succeeded in getting 2 of the enemy's pieces in position, opened fire upon him, and then, under the combined fire of those 4 pieces, he gave way and retired. An attack being threatened in front, as soon as the force on the left was dispersed, one of Captain Carter's pieces was, under the direction of Major General Hill, who had just arrived, placed in such a position as to enfilade the road. At this moment, from a point 600 or 700 yards down the road, and directly in front of our position, the enemy's battery opened fire upon us with considerable effect, sweeping off almost every man from Captain Carter's last mentioned piece. This fire was at once replied to by Captain Carter's 4 remaining pieces, and by 1 or 2 pieces of the Latham battery, which just then arrived under Captain Deering. It was at this juncture that Captain Carter and his men gave a second illustration of their extraordinary coolness and courage, the first having been given in unlimbering his pieces in an open field,
and attacking with success the enemy's redoubt, defended by heavier pieces than his, at the distance of 400 yards. Finding that Confederate troops were arriving on my right and left, I ordered my brigade to move forward again, which it bravely did, though encountering a heavy fire of musketry and artillery from the enemy, concealed behind a second row of abatis, woods, and fence. My two right regiments, the 6th and 12th Alabama, upon moving across the field, in the edge of which they had first halted, and entering the woods on the opposite side, driving the enemy before them, encountered a heavy fire of musketry upon its right and front, and finally upon the rear of its right wing. Under these circumstances, and finding that my right was not supported by the brigade of General Rains, which was but a short distance behind, and which having advanced somewhat, extended now from a point opposite the center of the 6th Alabama Regiment towards the right, and was in sight of the 6th Alabama Regiment, I ordered this regiment to fall back to the position it had last occupied on the edge of the field, where it was about in line with the enemy's entrenchments, and where, though still under fire, it was somewhat protected. I feel decidedly confident that if we had been properly supported in the last charge, the brigade would have marched on with uninterrupted progress, because the enemy invariably yielded to a direct advance, and the men and officers of this brigade everywhere exhibited great courage and earnest desire to close with him. When the 6th Alabama moved back, the right wing of the 12th Alabama, under the command of its lieutenant colonel, Colonel R.T. Jones having been killed a few minutes before while leading forward his men, retired with it, and took position on its left, behind the entrenchments. The left wing also started to retire, but at the command of its major, Pickens, promptly resumed its position, but afterwards fell back to a position in front of the entrenchments. At this time a portion of the heavy artillery battalion retired, and, I regret to say, headed by their officers, took refuge in the ditches in front of the enemy's redoubt, a position from which I had much difficulty in dislodging them when they were called upon to man the redoubt. I did not attempt to reestablish either this portion of the battalion or the 12th Alabama Regiment in the position from which they had withdrawn, because it was evident that nothing could be effected towards an advance while the right wing of the brigade was so exposed. A part of the battalion, the 5th Alabama and the 12th Mississippi regiments, continued to hold their ground steadily, though subjected to a constant fire from the enemy's musketry, which inflicted a severe loss upon them. The enemy's batteries, in the meantime, had been silenced. But while the contest between them and our own was going on, the 12th Mississippi and a portion of the 5th Alabama, which were directly between these batteries, maintained their posts without flinching. Just after the 12th Alabama had fallen back, and about an hour after the brigade had assumed its most advanced position, during which time it had been under constant fire of musketry, reinforcements commenced to arrive, and, in assisting General Kemper to place his brigade so that it could move forward to relieve my advance regiments, which by this time had been under fire fully 3 hours, I received a wound on the arm, which, in a short time, became so painful as to compel me to turn over the command of the brigade to Colonel Gordon, of the 6th Alabama. I did not leave the field, though, until sunset. The loss in the brigade, and especially in the 6th Alabama and 12th Mississippi regiments, had already been serious, but in this second forward movement, and whilst holding the advanced position, the loss inflicted upon it was far heavier, the 6th Alabama having lost more than half its force. Among the other casualties incident to the second advance, I regret to say that some of the best officers of the brigade were killed. Colonel R.T. Jones, of the 12th Alabama, the most accomplished officer in the brigade; Lieutenant Colonel Willingham and Major Nesmith, of the 6th Alabama, and Captain C.C. Otey, of the Heavy Artillery Battalion, who had been conspicuous for their gallantry and efficiency, fell while pushing forward with their men into the thickest of the fight. As a matter of duty, and with pride and pleasure, I hear testimony to the gallantry and steadiness of the whole brigade. Nowhere during the war has their conduct been excelled in any particular whereof a soldier might be proud to boast.
The conduct of the King William Artillery has nowhere in the history of the war been equaled for daring, coolness, or efficiency. It is, of course, impossible for me to have noticed all those individuals who, among so many brave men, especially distinguished themselves, but it is my duty to mention the names of some who attracted my attention, and recommend those of them who are still living as worthy to receive the badge of honor alluded to in General Orders No. 11, Longstreet's Division, May 23, 1862. Among the living whose gallantry and coolness entitle them to distinction, I beg to mention Colonel J. B. Gordon, 6th Alabama; Colonel C. C. Pegwis, 5th Alabama; Colonel W. H. Taylor, 12th Mississippi; Major R. L. Hobson, 5th Alabama; Major S. B. Pickens, 12th Alabama; Captain T. H. Carter, King William Artillery; Captains Bagby and White, and Lieutenant Yateman, of the Heavy Artillery Battalion; Captain A. M. Gordon, 6th Alabama; Captain Exton Tucker, 12th Alabama; Private Johnson, King William Artillery, and Sergeant Robert Hall, 12th Mississippi Regiment. For those that are dead, I beg that the testimonial to their distinguished merit may be transmitted to their nearest relatives. Among those to whose memory it is eminently due are Colonel R. T. Jones, Lieutenant Colonel Wellingham, Major Nesmith, and Captain C. C. Otey; Captains Fox and Bell of the 6th Alabama; Captain Hastings of the 12th Mississippi; Captains Keeling and Darwin of the 12th Alabama; and Lieutenant Newman of the King William Artillery, though not coming under my own observation, are reported to me, by those competent to judge, as having behaved with such coolness and gallantry as to entitle them also to the testimonial. Many others are doubtless equally deserving of honorable mention, but none of them have been formally reported to me. My staff officers, Major D. T. Webster, ACS, Captain A. H. Whitting, AA General, Lieutenants P. T. Sutton and Green Peyton, aides de camp, conducted themselves in such a gallant manner and were so efficient that it is my duty to recommend them as worthy to receive the badge of distinction. Lieutenant Sutton was wounded so severely in the arm, at the close of the day, as to render amputation necessary. Captain Whiting had his horse killed under him. Major Webster's horse was killed also. The brigade was under constant fire of musketry and artillery during 5½ hours, and hence its loss was heavy. The following statement exhibits the casualties in the different regiments and the battery. List of casualties. Brigade Staff. Wounded, officers 2. Aggregate loss 2. 12th Alabama Regiment. Killed, officers 5. Enlisted men 36. Wounded, officers 6. Enlisted men 143. Aggregate loss 208. 12th Mississippi Regiment. Killed, officers 5. Enlisted men 36. Wounded, officers 8. Enlisted men 144. Aggregate loss 191. 6th Alabama Regiment. Killed, officers 9. Enlisted men 82. Wounded, officers 22. Enlisted men 255. Missing, enlisted men 5. Aggregate loss 373. 5th Alabama Regiment. Killed, officers 1. Enlisted men 28. Wounded, officers 10. Enlisted men 171. Aggregate loss 210. Heavy Artillery Battalion. Killed, officers 3. Enlisted men 13. Wounded, officers 3. Enlisted men 64. Aggregate loss 83. Carter's Battery. Killed, officers 1. Enlisted men 14. Wounded, officers 1. Enlisted men 24. Aggregate loss 30. Totals. Killed, officers 24. Enlisted men 217. Wounded, officers 52. Enlisted men 801. Missing, enlisted men 5. Aggregate loss 1,099. The total number of men carried into action was about 2,200. The aggregate number present at camp was, however, 2,587.
The 6th Alabama lost near 60% of its aggregate force. Some of its men were drowned after having been wounded, as they fought at times in a swamp, in which the water was from 6 inches to 2 feet in depth. The right company of the 6th Alabama was thrown back at right angles to the line of battle by Colonel Gordon to protect his rear, and engaged the enemy at such close quarters that its brave commander, Captain Bell, after having fallen, wounded mortally, was able to use his revolver with effect upon the enemy. This company fought with great heroism. Its loss, 21 killed and 23 wounded, out of a total of 55. Respectfully submitted by R. E. Rhodes, Brigadier General. End of Battle of Seven Pines, by the Confederate States of America War Department. Der Wolf und die 7 jungen Geißlein von den Gebrüdern Grimm. This is recorded to celebrate the 7th anniversary of LibriVox. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Eine Geiß hatte 7 Junge, die sie gar lieb hatte und sorgfältig vor dem Wolf hütete. Eines Tages, als sie ausgehen musste, Futter zu holen, rief sie alle zusammen und sagte: Liebe Kinder, ich muss ausgehen und Futter holen. Wahrt euch vor dem Wolf und lasst ihn nicht herein. Gebt auch Acht, denn er verstellt sich oft. Aber an seiner rauen Stimme und an seinen schwarzen Pfoten könnt ihr ihn erkennen. Hütet euch, wenn er erst einmal im Haus ist, so frisst er euch alle miteinander. Darauf ging sie fort. Bald aber kam der Wolf vor die Haustüre und rief: Liebe Kinder, macht mir auf, ich bin eure Mutter und habe euch schöne Sachen mitgebracht. Die 7 Geißerchen aber sprachen: Unsere Mutter bist du nicht, die hat eine feine, liebliche Stimme. Deine Stimme aber ist rau, du bist der Wolf, wir machen dir nicht auf. Der Wolf ging fort zu einem Krämer und kaufte sich ein Großstück Kreide, die aß er und machte seine Stimme fein damit. Danach ging er wieder zu der 7 Geißlein Haustüre und rief mit feiner Stimme: Liebe Kinder, lasst mich ein, ich bin eure Mutter. Jedes von euch soll etwas haben. Er hatte aber seine Pfote in das Fenster gelegt, das sahen die 7 Geißerchen und sprachen: Unsere Mutter bist du nicht, die hat keinen schwarzen Fuß wie du bist der Wolf, wir machen dir nicht auf. Der Wolf ging fort zu einem Bäcker und sprach: Bäcker, bestreich mir meine Pfote mit frischem Teig. Und als das getan war, ging er zum Müller und sprach: Müller, streu mir sein weißes Mehl auf meine Pfote. Der Müller sagte: Nein. Wenn du es nicht tust, so fress ich dich. Da musste es der Müller tun. Darauf ging der Wolf wieder vor der 7 Geißerchen Haustüre und sagte: Liebe Kinder, lasst mich ein, ich bin eure Mutter. Jedes von euch soll etwas geschenkt kriegen. Die 7 Geißerchen wollten erst die Pfote sehen, und wie sie sahen, dass sie schneeweiß war und den Wolf so fein sprechen hörten, glaubten sie, es wäre ihre Mutter und machten die Türe auf, und der Wolf kam herein. Wie sie ihn aber erkannten, versteckten sie sich geschwind, so gut es ging, das eine unter den Tisch, das zweite ins Bett, das dritte in den Ofen, das vierte in die Küche, das 5. in den Schrank, das 6. unter eine große Schüssel, das 7. in die Wanduhr. Aber der Wolf fand sie alle und verschluckte sie, außer das Jüngste in der Wanduhr, das blieb am Leben. Wie der Wolf seine Lust gebüßt, ging er fort. Bald darauf kam die alte Geiß nach Haus. Was für ein Jammer, der Wolf war da gewesen und hatte ihre lieben Kinder gefressen. Sie glaubte, sie wären alle tot. Da sprang das Jüngste aus der Wanduhr und erzählte, wie das Unglück gekommen war. Der Wolf aber, weil er sich voll gefressen, war auf eine grüne Wiese gegangen, hatte sich in den Sonnenschein gelegt und war in einen tiefen Schlaf gefallen. Die alte Geiß dachte daran, ob sie ihre Kinder nicht noch erretten könnte, sagte darum zu dem jüngsten Geißlein: Nimm Zwirn, Nadel und Schere und folg mir nach. Darauf ging sie hinaus und fand den Wolf schnarchend auf der Wiese liegen. Da liegt der garstige Wolf, sagte sie, und betrachtete ihn von allen Seiten, nachdem er zum 4 Uhr Brot meine 6 Kinder hinuntergefressen hat. Gib mir einmal die Schere her. Ach, wenn sie noch lebendig in seinem Leibe wären. Damit schnitt sie ihm den Bauch auf, und die 6 Geißerchen, die in seiner Gier ganz verschluckt hatte, sprangen unversehrt heraus. Sie ließ sie gleich hingehen und große und schwere Wackersteine herbeitragen. Damit füllten sie dem Wolf den Leib, nähten ihn wieder zu, liefen fort und versteckten sich hinter einer Hecke. Als der Wolf ausgeschlafen hatte, so fühlte es so schwer im Leib und sprach: Es rumpelt und pumpelt mir im Leib herum. Was ist das? Ich habe nur 6 Geißerchen gegessen. Er dachte, er wollte einen frischen Trunk tun, das mögte ihm helfen, und suchte einen Brunnen. Aber wie er sich darüber bückte, konnte er vor der Schwere der Steine sich nicht mehr halten und stürzte ins Wasser. Wie das die 7 Geißerchen sahen, kamen sie herzugelaufen und tanzten vor Freude um den Brunnen. Ende von Der Wolf und die 7 jungen Geißlein von den Gebrüdern Grimm.
read by Elli in June 2012. Seven Ages of Furniture from Worldly Ways and Byways by Elliot Gregory. This is recorded to celebrate the 7th anniversary of LibriVox. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. The progress through life of active-minded Americans is apt to be a series of transformations. At each succeeding phase of mental development, an old skin drops from their growing intelligence, and they assimilate the ideas and tastes of their new condition, with a facility and completeness unknown to other nations. One series of metamorphosis particularly amusing to watch is that of an observant, a receptive daughter of Uncle Sam who, aided and followed at a distance by an adoring husband, gradually develops her excellent brain, and rises through fathoms of self-culture and purblind experiment to the surface of dilettantism and connoisseurship. One can generally detect the exact stage of evolution such a lady has reached by the bent of her conversation, the books she is reading, and, last but not least, by her material surroundings, no outward and visible signs reflecting inward and spiritual grace so clearly as the objects people collect around them for the adornment of their rooms, or the way in which those rooms are decorated. A few years ago, when a young man and his bride set up housekeeping on their own account, the old people of both families seized the opportunity to unload on the beginners, under the pretense of helping them along, a quantity of furniture and belongings that had, as the shopkeepers say, ceased to please their original owners. The narrow quarters of the Tyros are encumbered by ungainly sofas and armchairs, most probably of carved rosewood. At Taugeras, of the same lugubrious material grace the corners of their tiny drawing-room, the bits of mirror inserted between the shelves distorting the image of the owners into headless or limbless phantoms. Half of their little dining-room is filled with a black walnut sideboard, ingeniously contrived to take up as much space as possible, and held nothing. Its graceless top adorned with a stag's head, carved in wood and imitation antlers. The novices, in their innocence, live contented amid their hideous surroundings for a year or two, when the wife enters her second epoch, which, for want of a better word, we will call the Japanese period. The grim furniture gradually disappears under a layer of silk and gauze draperies. The bare walls blossom with paper umbrellas. Fans are nailed in groups promiscuously wherever an empty space offends her eye. Bows of ribbon are attached to every possible protuberance of the furniture. Even the table service is not spared. I remember dining at a house in this stage of its artistic development, where the narrow bones that formed one course of the dinner appeared each with a coquettish little bow knot of pink ribbon around its neck. Once launched on this sea of adornment, the housewife soon loses her bearings and decorates indiscriminately. Her old evening dresses serve to drape the mantelpieces, and she passes every spare hour embroidering, braiding, or fringing some material to adorn her rooms. At Christmas, her friends contribute specimens of their handiwork to the collection. The view of other houses and other decorations before long introduces the worm of discontent into the blossom of our friend's contentment. The fruit of her labors becomes tasteless on her lips. As the finances of the family are satisfactory, the rearrangement of the parlor floor is, at her suggestion, confided to a firm of upholsterers, who make a clean sweep of the rosewood and the bow knots, and retire, after some months of labor, leaving the delighted wife in possession of a suite of rooms, glittering with every monstrosity that an imaginative tradesman, spurred on by unlimited credit,
could devise. The woodwork of the doors and mantels is an intricate puzzle of inlaid woods. The ceilings are panelled and painted in complicated designs. The parlour is provided with a complete set of neat, old gold satin furniture, puffed at its angles with peacock-coloured plush. The monumental folding doors between the long, narrow rooms are draped with the same chaste combination of stuffs. The dining room blazes with a gold and purple wall-paper, set off by ebonized woodwork and furniture. The conscientious contractor has neglected no corner. Every square inch of the ceilings, walls, and floors has been carved, embossed, stenciled, or glided into a bewildering monotony. The husband, whose affairs are rapidly increasing on his hands, has no time to attend to such insignificant details as house decoration. The wife has perfect confidence in the taste of the firm employed. So at the suggestion of the latter, and in order to compete the beauty of the rooms, a bagueuru, a tolmoche, and a couple of shriers are bought, and a number of modern French bronzes scattered about on the multicolored cabinets. Then, at last, the happy owners of all this splendor open their doors to the admiration of their friends. About the time the peacock plush and the gliding begin to show signs of wear and tear, rumors of a fresh fashion in decoration float across from England, and the new gospel of the beautiful, according to Clarence Cook, is first preached to an astonished nation. The fortune of our couple continuing to develop with pleasing rapidity, the building of a country house is next decided upon. A friend of the husband, who has recently started out as an architect, designs from a picturesque residence, without a straight line on its exterior, or a square room inside. This house is done up in strict obedience to the teaching of the new sect. The dining room is made about as cheerful as the entrance to a family vault. The rest of the house bears a close resemblance to an ecclesiastical junk shop. The entrance hall is filled with what appears to be a communion table in solid oak, and the massive chairs and settees of the parlour suggest the withdrawing room of Rowena. Aesthetic shades of malmy cloth drape deep-set windows, where anemic and disjointed females in stained glass pluck conventional roses. To each of these successive transitions the husband has remained obediently and tranquilly indifferent. He has in his heart considered them all equally unfitting and uncomfortable, and sighed in regretful memory of a deep, old-fashioned armchair that sheltered his after-dinner naps in the early rosewood period. So far he has been as clay in the hands of his beloved wife, but the anemic ladies and the communion table are the last drop that causes his cup to overflow. He revolts and begins to take matters into his own hands, with the result that the household enters its fifth incarnation under his guidance, during which everything is painted white and all the wallpapers are a vivid scarlet. The family sit on bogus, Chippendale, and eat off blue and white china. With the building of their grand new house near the park, the couple rise together into the south cycle of their development. Having travelled and studied the epochs by this time, they can tell a Louis XIV from a Louis XV room, and recognize that mahogany and brass sphinxes denote furniture of the empire. This newly acquired knowledge is, however, vague and hazy. They have no confidence in themselves, so give over the fitting of their principal floors to the New York branch of a great French house. Little is talked of now but periods, plans, and elevations. Under the guidance of the French firm, they acquire at vast expense faked reproductions as historic furniture. The spacious rooms are sticky with new gilding, and the flowered brocades of the hangings and furniture crackle to the touch. The rooms were not designed by the architect to receive any special kind of treatment. Immense folding doors unite the salons, and windows open anywhere.
The decorations of the walls have been applied like a poultice, regardless of the proportions of the rooms and the distribution of the spaces. Building and decorating are, however, the best of educations. The husband, freed at last from his business occupations, finds in this new study an interest and a charm unknown to him before. He and his wife are both vaguely disappointed when their resplendent mansion is finished, having already outgrown it, and recognize that in spite of correct detail, their costly apartments no more resemble the stately and simple salons seen abroad than the cabin of a Fall River boat resembles the Galerie des Glances at Versailles. The humiliating knowledge that they are all wrong breaks upon them, as it is doing on hundreds of others, at the same time as the desire to know more and appreciate better the perfect productions of this art. A seventh and last step is before them, but they know not how to make it. A surer guide than the upholsterer is. They know essential, but their library contains nothing to help them. Others possess the information they need, yet they are ignorant where to turn for what they require. With singular appropriateness, a volume treating of this delightful art has this season appeared at Scribner's. The decoration of houses is the result of a woman's faultless taste collaborating with a man's technical knowledge. Its mission is to reveal to the hundreds who have advanced just far enough to find that they can go no farther alone, truths lying concealed beneath the surface. It teaches that consummate taste is satisfied only with a perfected simplicity, that the facades of a house must be the envelope of the rooms within and adapted to them, as the rooms are to the habits and requirements of them that dwell therein, that proportion is the backbone of the decorator's art, and that supreme elegance is fitness and moderation, and, above all, that an attention to architectural principles can alone lead to decoration to a perfect development. End of 7 Ages of Furniture.秋の七草に添えて、岡本かの子。LibriVoxの創設7周年を祝って録音されました。LibriVoxの録音はすべてパブリックドメインです。ボランティアについてなど、詳しくはサイトをご覧ください。URL LibriVox.org。萩、カルカヤ、クズ、なでひこ、オミナエシ、フジバカマ、アサガオ。これらの7種の草花が秋の七草と呼ばれている。この七草の種類は、万葉集の山の上のオクラの次の歌2種から言いならされてきたと伝える。秋の野に咲きたる花を指折り書き数えれば7種の花。萩の花、雄花、くず花、なでしこの、おみなえしまた藤バカマ、朝顔の花。朝顔が秋草の中に数えられるといえば、私たちにとってちょっと意外な気がする。早いのは7月の声を聞くと同時に、花屋の店頭に静遠な姿を並べ、7月の末ともなれば素人作りのものでも花をつける朝顔を、私たちは夏の花とばかり考えがちである。もっとも朝顔は立秋を過ぎて9月の中頃まで咲き続けるのだから、秋草の中に数えられるのも良いであろうが、特に真夏の夕暮れ時、朝顔棚に並ぶ鉢鉢に水をやりながら、大きく膨らんだつぼみを数え、明日の朝はいくつ花が咲くと楽しい期待を持ち、翌朝になってまず朝顔棚に目をやり、濃淡色とりどりの大輪が朝露をいっぱいに含んで咲き揃っている、すがすがしさに私たちはひとしお創業の領味を覚える。ある貧しい母のない娘が瀬戸に朝顔を作り、夕に明かりをつけてそのつぼみを数え、明日は絞りの着物が3つ、紺野が1つ浸すと微笑んだのをいじらしく見たことがある。だが、秋の七草に含まれる朝顔は、夏の朝咲くいわゆる朝顔、これを個人すれば剣牛子または春夏と書く、ばかりではなく、ムクゲとキキョウをも総称してのものである。そういえば、ムクゲもキキョウも剣牛子と同じように花の形が上後の形をしている。七草は野生の植物で、花の色はオミナエシの木を除いて、
皆紫か紫系統である。秋の野花の色は総じて紫か黄、白で、せいぜい華やかなものでは単光色がある。いずれも夏草に見る情熱の奔騰する激しさはなく、近寄ってみなければその存在さえもはっきりしないほどにつつましく控えめである。秋は神羅万象が静寂の中に沈静している。空は底深く澄み、太陽は冷めて黄ばみ、木の葉は薄く色づく。野添を渡る風さえも足音を秘めて飛びかかる。かかる自然の環境の中に咲く秋草もまた、自ら周囲に同化するのであろう。かすかに伝えよる絹ずれの音、そこはかとなく心にしむ空抱き物。たゆたいがちに哀れを語る諸行のささやき。深くも恥じらいつつ、ひむる情熱。これらの秋は日本古典の物語に関ずる風種である。秋それ自身は無口である。風と草の花によってわずかに打ちずる風種である。だが、過疎き者、かよき者必ずしも力なしとは言えない。しなやかさと新卒なることにおいて、人生の一節を表現し、祝うのごとき丈夫心をも即々と動かす。上代純朴なる時代に男女の読めりし秋草に寄する心を聞けば、へぎの長江の乙女、秋づけば雄花が上に奥つゆの、消えぬべくも我が思いるかも。大友のやかもち、ワン江戸の一枝萩を思う子に見せずほとほと散らしつるかも。萩桔梗おみないしは私に山を思わせ、カルカヤは河原を、そしてなでしこと藤バカマは野原を思わせる。これらはその生えている場所にこうはっきりした区別がもちろんあるわけではないが、私はこういう連想を持つのである。それは幼い頃、野山を歩いて得た印象からかもしれない。私は秋の七草の中で萩が一番好きだ。すんなりと伸びた枝先にこんもりと盛り上がる薄紅紫の花の房。幹の両方に平均に広がる小さい小判型の葉。朝露にしっとりと濡れた花房を枝もタワーにかろうじて支えているつつましく上品な萩。地軸を揺るがす高原の雷雨の中に葉理を逆立て、今にもちぎり飛ばされそうな花房をしっかりと抱きしめつつ、深るるままに右左に無抵抗に視界をなびかせている運命に従順な萩。穏やかな秋の日差しの中にのびのびと潮を広げている萩。萩は田舎乙女の素朴と都会婦人の洗練とを調和しているかと思えば、小娘のロマン性と中年女のメランコリーを二つながら持っている。その装いは地味作りではあるが、密かな心遣いが行き届いている。幼い頃、玉川原近くの武蔵野に住んでいた私は、カルカヤに人一倍の愛着を感ずる。野原一面に創生するカルカヤは、雑草の中に一頭血を抜いて搬送している。強靭な養鶏と鋭く尖った葉端は、何者も寄せ付けまいとするような冷酷さを示している。その灰白色の穂は、ニヒリストのような白々しさしか感じさせない。巨豪なカルカヤを見れば、いつしか敵意を感じて、穂という方を打ってみたくなる。近寄って手を差し伸べれば、その鋭利な刃は直ちに皮膚を切りつけて攻勢を取る。幾畳もの傷を手の甲にこしらえながら、悔しさに夢中でススキの方をもぎ折った幼い頃の記憶を私は秋になると懐かしく思い出す。その懐かしい気持ちの底には、強くて鋭いものに対する知純な敵意よりも、なおさら私の心に深く染みついているカルカヤの穂の銀配色の虚無的な寂しい風習なのである。昭和12年10月、秋の七草に添えて、岡本かの子終わり。この録音はパブリックドメインです。Psalms 7 and 77 from the Bible, translated by Martin Luther. This is recorded to celebrate the 7th anniversary of LibriVox. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Read in German by Algy. Psalm 7. Die Unschuld Davids, davon sang dem Herrn von wegen der Worte des Hus der Benjamititen.
Auf dich, Herr, traue ich, mein Gott. Hilf mir von allen meinem Verfolgen und errette mich, dass sie nicht mit Löwen meine Seele erhaschen und zerreißen, weil kein Erretter da ist. Herr, mein Gott, habe ich solches getan und ist Unrecht in meinen Händen. Habe ich Böses vergolten denen, so friedlich mit mir lebten, oder die, so mir ohne Ursache Feind waren, beschädigt. So verfolge mein Feind meine Seele und ergreife sie und trete mein Leben zu Boden und lege meine Ehre in den Staub. Selah. Stehe auf, Herr, in deinem Zorn, erhebe dich über den Grimm meiner Feinde und wache auf zu mir, denn du Gericht verordnet hast, dass sich die Völker um dich sammeln und über ihnen kehre wieder zur Höhe. Der Herr ist Richter über die Völker. Richte mich, Herr, nach deiner Gerechtigkeit und Frömmigkeit. Lass der gottlosen Bosheit ein Ende werden und fördere die Gerechten, denn du prüfst Herzen und Nieren. Mein Schild ist bei Gott, der den frommen Herzen hilft. Gott ist ein rechter Richter und ein Gott, der täglich droht. Will man sich nicht bekehren, so hat er sein Schwert gewetzt und seinen Bogen gespannt und zielt und hat darauf gelegt tödliche Geschosse, seine Pfeile hat er zugerichtet zu verderben. Siehe, der hat Böses im Sinn, mit Unglück ist er schwanger und wird Lüge gebären. Er hat eine Grube gegraben und ausgehöhlt und ist in die Grube gefallen, die er gemacht hat. Sein Unglück wird auf seinen Kopf kommen und sein Frevel auf seinen Scheitel fallen. Ich danke dem Herrn um seine Gerechtigkeit willen und will loben den Namen des Herrn, des Allerhöchsten. Ende von Psalm 7. Psalm 77, ein Psalm Asafs für Jedutun, fortzusingen. Ich schreie mit meiner Stimme zu Gott schreie ich, und er hört mich. In der Zeit der Not suche ich den Herrn, meine Hand ist des Nachts ausgereckt und lässt nicht ab, denn meine Seele will sich nicht trösten lassen. Wenn ich betrübt bin, so denke ich an Gott. Wenn mein Herz in Ängsten ist, so rede ich. Selah. Meine Augen hältst du, dass sie wachen. Ich bin so ohnmächtig, dass ich nicht reden kann. Ich denke der alten Zeit, der vorigen Jahre. Ich denke des Nachts an mein Saitenspiel und rede mit meinem Herzen. Mein Geist muss forschen. Wird denn der Herr ewiglich verstoßen und keine Gnade mehr erzeigen? Ist denn ganz und gar aus mit seiner Güte und hat die Verheißung ein Ende? Hat Gott vergessen, gnädig zu sein und seine Barmherzigkeit vor Zorn verschlossen? Selah. Aber doch sprach ich muß das leiden, die rechte Hand des Höchsten kann alles ändern. Darum gedenke ich an die Taten des Herrn. Ja, ich gedenke an deine vorigen Wunder und rede von allen deinen Werken und sage von deinem Tun. Gott, dein Weg ist heilig. Wo ist so ein mächtiger Gott, als du, Gott, bist? Du bist der Gott, der Wunder tut. Du hast deine Macht bewiesen unter den Völkern. Du hast dein Volk erlöst mit Macht, die Kinder Jakobs und Josefs. Selah. Die Wasser sahen dich, Gott, die Wasser sahen dich und ängsteten sich, und die Tiefen tobten. Die dicken Wolken gossen Wasser, die Wolken donnerten, und die Strahlen fuhren daher. Es donnerte im Himmel, deine Blitze leuchteten auf dem Erdboden, das Erdreich regte sich und bebte davon. Dein Weg war im Meer und dein Pfad in großen Wassern,
und man spürte doch deinen Fuß nicht. Du führtest dein Volk wie eine Herde Schafe durch Mose und Aaron. Ende von Psalm 77. End of Psalm 7 and 77 from the Bible, translated by Martin Luther. Sete Anos de Pastor, by Luís de Camões. This is recorded to celebrate the 7th anniversary of LibriVox. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. 7 anos de pastor Jacó servia Labão, pai de Raquel, serrana bela. Mas não servia ao pai, servia a ela, e a ela só por prêmio pretendia. Os dias, na esperança de um só dia, passava, contentando-se com vê-la. Porém o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel, lhe dava Lia. Vendo o triste pastor que com enganos lhe fora assim negada a sua pastora, como se a não tivera merecida, começa de servir outros 7 anos, dizendo, mas servira, se não fora para tão longo amor, tão curta a vida. End of 7 anos de pastor, by Luís de Camões. Sieben Schläfer von Paula Demel. This is recorded to celebrate the 7th anniversary of LibriVox. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Siebenschläfer. Ihr Siebenschläfer in den Höhlen, regt euch, streckt euch, aufgewacht. Der Frühling leuchtet in den Himmel, nach einer einzigen warmen Nacht. Schnell, schüttelt eure grauen Zotteln und blinzelt in das blaue Licht. Herrgott, wie wir so langsam trotteln. Ich lauf voraus, ich warte nicht. Die Amsel übt schon ihre Lieder, ich pfeif sie nach, ich sing sie auch. Und denkt euch nur, der blaue Flieder hat Knospen und der Haselstrauch. Der Deckel bellt vor lauter Wonne und wühlt die frische Erde um. Na, seid ihr noch nicht in der Sonne, ihr Siebenschläfer, faul und dumm. End of Siebenschläfer von Paula Demel, read by Elli in June 2012. Fate of 7 sailors who were left on the island of St. Maurice, by Anonymous. This is recorded to celebrate the 7th anniversary of LibriVox. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Fate of 7 sailors who were left on the island of St. Maurice. The Dutch who frequented the northern regions during the more favourable season of the year, in pursuit of the whale fishery, became desirous of ascertaining the state of different places while winter prevailed. Various opinions were entertained concerning this subject, and astronomers wished to have their sentiments regarding certain natural phenomena either realised or controverted. Besides, a more important object was concealed under these ostensible reasons, namely, whether the establishment of permanent colonies in the most remote parts of Greenland was practicable. A proposal was therefore promulgated through the Greenland fleet for 7 seamen to offer to remain a winter in St. Maurice's Island, and also for other 7 to winter in Spitzbergen. We are not acquainted with the inducements held forth, but it is probable that little hesitation ensued, for we find a party prepared to winter at the different places specified nearly about the same period. 7 of the stoutest and ablest men of the fleet having accordingly agreed to be left behind, their comrades sailed from St. Maurice's Isle on the 26th of August, 1633. The people, 2 days afterwards, shared half a pound of tobacco, to which they restricted themselves as a weekly allowance. At this time there was no night, and the heat of the sun so powerful through the day that they pulled off their shirts and sported on the side of a hill near their abode. Great abundance of seagulls frequented the island, and the seamen made a constant practice of seeking for vegetables growing there for salad. Towards the end of September
the weather began to be tempestuous, and in the earlier part of October their huts were so much shaken by violent storms of wind that their nightly rest was interrupted. But they did not resort to firing until the 9th of that month. About a week subsequent, 2 whales were cast ashore, and the seamen immediately endeavoured to kill them with harpoons, lances, and cutlasses, but the tide flowing enabled them to escape. As winter advanced, bears became so numerous that the people durst scarce venture abroad from their huts towards night, but in the daytime some were occasionally killed, which they roasted. Several of these animals were so strong, however, that they would run off after being shot through. A great many gulls were also seen on the seaside, which retired every night to the mountains, their usual place of retreat. The 1st of January, 1634, was ushered in with dark and frosty weather. The seamen, after wishing each other a happy new year and good success in their enterprise, went to prayers. 2 bears approached very near their huts, but the darkness of the day and the depth of the snow rendered it impossible to take them. Not long afterwards the seamen were more successful, and, having shot one, dragged it into a hut, where they skinned it. From the 1st of February these animals became very shy, and were seldom seen. In the month of March all the people were attacked by scurvy, owing to the scarcity of fresh provisions, and their spirits sunk with the progress of the disease. Only 2 were in health on the 3rd of April, while the rest were extremely ill. 2 pullets were at their request killed for them, no more being left, and as their appetites were pretty good, the others entertained hopes of their convalescence. The whole seldom left their hut to examine the appearance of the sea or the surrounding country, but, on the 15th, they observed 4 whales in a neighbouring bay. The clerk was now very ill, and died on the 16th, whereupon the surviving mariners invoked heaven to have mercy on his soul, and also on themselves, for they suffered severely. No fresh provisions whatever were left, and they daily grew worse, partly from want of necessary articles, and partly from the excessive cold. Even when in health they could scarce keep themselves in heat by exercise, and when sick, and unable to stir from their huts, that remedy was at an end. Disease made rapid progress among these unfortunate people, so that on the 23rd not more than 1 individual could give an account of the rest, which is done in these words of his journal: "We are by this time reduced to a deplorable state, none of my comrades being able to help himself, much less another. The whole burden, therefore, lies on my shoulders, and I shall perform my duty as well as I am able, so long as it pleases God to give me strength. I am just now about to assist our commander out of his cabin. He thinks it will relieve his pain, for he is struggling with death. The night is dark, and wind blowing from the south." Meantime the Dutch, who repaired in the summer season to Greenland, became impatient to learn the fate of the 7 men left in the Isle of St. Maurice. Some of the seamen got into a boat immediately on their arrival, on the 4th of June 1634, and hastened towards the huts. Yet, from none of the others having come to the seaside to welcome them, they presaged nothing good, and accordingly found that all the unfortunate men had breathed their last. The first, as has been seen, expired on the 16th of April 1634, and his comrades, having put his body in a coffin, deposited it in one of the huts. The remainder were conjectured to have died about the beginning of May, from a journal kept by them, expressing that, on the 27th of April, they had killed their dog for want of fresh provisions, and from its termination on the last of this month. Near one of the bodies stood some bread and cheese, on which the mariner had perhaps subsisted immediately preceding his decease. A box of ointment lay beside the cabin of another, with which he had rubbed his teeth and joints, and his arm was still extended towards his mouth. A prayer book, which he had been reading, also lay near him. Each of the men was found in his own cabin.
The Commodore of the Greenland fleet, having got this melancholy intelligence, ordered the 6 bodies to be put into coffins, and, along with the 7th, deposited beneath the snow. Afterwards, when the earth thawed, they were removed and interred on St. John's Day under a general discharge of the cannon of the fleet. End of Fate of 7 Sailors who were left on the island of St. Maurice, by Anonymous. Die Sieben Faulen by Friedrich Wagenfeld. This is recorded to celebrate the 7th anniversary of LibriVox. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Die Sieben Faulen. Als die Stephansstadt noch nicht gebaut war, befanden sich in dortiger Gegend nur Kohlhöfe und Ackerland. Aber die Ländereien waren nur von mittelmäßigem Ertrage, denn ein großer Teil bestand aus Sandboden, und die niedrig gelegenen Striche waren der Überschwemmung der Weser ausgesetzt. Da hielt sich denn, wenn auch der Fluss schon längst in seine Ufer zurückgetreten war, das Wasser in den Niederungen bis tief in den Sommer hinein, und giftige Dünste, ausgebrütet von heißen Sonnenstrahlen, verpesteten die Luft. Darum wurde die ganze Umgegend auch sehr wenig bewohnt, und nur die ärmeren Bürger, welche hier ein Stück Land besaßen und für die eine Wohnung in der eigentlichen Stadt zu teuer war, haben sich hier angesiedelt. Vor vielen, vielen Jahren nun wohnte daselbst ein Mann, welcher nach der Größe seines Grundbesitzes zu rechnen sehr reich hätte sein müssen, der aber dennoch der ärmste war unter all seinen Nachbarn, denn seine Kohlstücke waren die dürsten und sandigsten, und sein Grasland fast das ganze Jahr hindurch ein beständiger Sumpf, so daß er nur in sehr trockenen Jahren auf eine kleine Heuernte rechnen durfte. Deswegen hielt er auch keine Kuh, sondern begnügte sich mit einer Ziege, obgleich die Milch derselben für seinen Hausstand bei weitem nicht zureichte. Es war freilich bei ihm von Gesinde keine Rede, aber sein Hausstand war nichtsdestoweniger bedeutend zu nennen, denn er hatte 7 Söhne, einen noch größer und stärker wie den anderen. Die schlenderten den ganzen Tag umher, schauten ins Wasser und sahen nach Wind und Wetter, und wenn sie am Mittag zu Hause kamen, hatten sie Hunger wie die Wölfe, denn nichts in der Welt schärft so sehr die Esslust als der Aufenthalt in freier Luft und am fließenden Wasser. Da saßen sie denn um den großen Eichentisch herum, die 7 Riesen, und es war eine Pracht zu schauen, wie es ihnen schmeckte. Nach dem Essen gingen sie ein Stündchen auf den Heuboden, legten sich der Reihe nach hin zum Schlafen und schnarchten, dass die Wände dröhnten. Und wenn sie sich gehörig wieder gestärkt fühlten, dann reckten und streckten sie sich und gingen wieder langsam nach dem Ufer, um den Fischern zuzusehen, wie sie Lachs und Stör fingen, und wie die Schiffe lustig stromauf und ab segelten. Sowie die Sonne zur Ruhe gehen wollte, schickten auch sie sich an zur Heimkehr und zum Schlafengehen. Vorher aber nahmen sie erst eine tüchtige Abendmahlzeit zu sich. Hatten sie sich aber einmal zur Ruhe gelegt, dann schliefen sie auch wie die Bäume, fest und unerwecklich, bis die Sonne hoch am Himmel stand und die kleine Schar zum Frühstück rief. In dieser Weise trieben sie es Jahr ein Jahr aus, einen Tag wie den anderen, in stetem Müßiggange, so daß sie in der ganzen Nachbarschaft nur unter dem Namen der 7 Faulen bekannt waren. Das wussten sie recht gut, aber was kümmerte sie das Geschwätz der Welt? Sie hatten ein gut Gewissen, und wenn sie zu Hause kamen, war der Tisch gedeckt. Da waren die Reden neidischer Nachbarn leicht vergessen. Der Vater gab ihnen wohl mitunter zu verstehen, dass er älter werde und sich zu ihnen versehe, dass sie ihm unter die Arme greifen würden. Das war aber lächerlich, denn der hatte ja selbst so wenig zu schaffen, dass er meistens den ganzen lieben Tag auf der Bank vor dem Hause saß oder mit den vorübergehenden Nachbarn über das Wetter sprach. Auch pflegte er stundenlang mit untergeschlagenen Armen in seine Wasserlachen zu schauen und Vergleichungen darüber anzustellen, wie viel glücklicher Harm, Klaus und Kunz seien, dass sie gutes trockenes Land und gesundes Heu hätten. Dann seufzte er tief, drehte sich um und ließ es beim Alten. Die Mutter melkte die Ziege, kochte Rüben und Kohl, besorgte Feuerung und Wasser und war überhaupt die einzige, welche Sorge trug fürs Hauswesen. Dies Leben hatte lange gewährt, als die Brüder doch endlich anfingen, Langeweile zu empfinden, dass sie sogar ohne Beschäftigung wären. Auch sahen sie, wie ihre Altersgenossen bei anderen Leuten in Diensten standen, sich etwas verdienten und emporkamen. Da sprach der Älteste zu den übrigen: »Ihr wisst, dass mir als dem Erstgeborenen der väterliche Hof gebührt von Rechts wegen. Allein ich verzichte auf mein Vorrecht zugunsten unseres jüngsten Bruders. Ich will in Dienste gehen bei fremden Leuten und hoffe mir in kurzem so viel zu erwerben, dass ich mir selbst einen Hof kaufen kann.« Die Rede fand allgemeinen Beifall. Sie beschlossen alle, desgleichen zu tun und das Haus zu verlassen. Selbst der Jüngste wollte nicht daheim bleiben,
denn es schien ihm etwas Großes, Knecht zu sein und Geld zu verdienen. So gingen sie also von Haus zu Haus, ihre Dienste anzubieten, ein riesig Volk mit breiten Schultern und straffen Sehnen und Schenkeln. Aber es erging ihnen nicht nach Wunsch, denn wo sie hinkamen, da fingen die Leute an zu lachen, und einer sprach höhnisch zum andern: »Da sind die Sieben Faulen, um Arbeit zu suchen. Ihres Vaters Hof nährt sie nicht mehr, so wollen sie sich bei uns in die Kost legen. Aber sie haben keine Lust zur Arbeit, und hier kann nur ein fleißiger Knecht Aufnahme finden. Weg mit den Sieben Faulen.« Sie gingen von Haus zu Haus, erst bei ihren Nachbarn in der Vorstadt, dann in der Stadt selbst, Straß auf, Straß ab, aber da war niemand, der sie in Dienst nehmen wollte, und auch wer sie nicht kannte von früheren Zeiten her, nahm sich vor ihnen in Acht, denn das böse Gerücht war ihnen vorausgegangen. So kamen sie den Abend heim, müde, verdrießlich und hungrig. Die Mutter trug ihnen ihr Abendbrot auf, und zum ersten Mal in ihrem Leben wollte ihnen solches nicht schmecken. Auch legten sie sich nicht sogleich nach dem Essen aufs Lager, wie sonst ihre Gewohnheit war, sondern sie saßen schweigsam auf der Bank, mit gesenktem Haupte, die Arme über der Brust gekreuzt und die Beine bis in die Mitte der Stube von sich gestreckt. Der Vater empfand Mitleid mit der Lage der Knaben, die gern vorwärts wollten in der Welt, und denen man keine Gelegenheit geben wollte, ihre Kräfte und Geschicklichkeit zu zeigen. Er suchte sie zu trösten und versprach ihnen Arbeit genug zu geben. Er wollte sich, wie er sagte, in Zukunft um nichts mehr kümmern und ihnen die ganze Besorgung der Wirtschaft allein überlassen. Die übrigen mochten nichts erwidern, sie schauten auf den Ältesten, was der sagen würde. Der drehte sich herum zu dem Alten, er konnte sich nicht länger halten. »Hättest du«, sagte er zornig, »Beschäftigung für uns gehabt, so wären wir nicht ohne unsere Schuld in den Verdacht der Trägheit geraten und könnten jetzt unser Glück machen als Knechte. Das bisschen Erbsen und Bohnen kannst du mit Gemach allein pflanzen, und das Heu aus der Lache fischen ist ebenfalls nicht beschwerlich. Die ganze Wirtschaft mag füglich ein alter Mann wie du besorgen und wird sich leichtlich keiner von uns dran vergreifen. Wir wollen aber arbeiten, und da wir in der Heimat allenthalben zurückgewiesen sind, so gehen wir morgen in die weite Welt.« Es war vergebens, dass der Vater sie von ihrem Vorhaben abriet. Es war vergebens, dass sich die alte Mutter die Augen aus dem Kopf weinen wollte. Als der Tag graute, nahmen sie Abschied und gingen ihres Weges, der aufgehenden Sonne entgegen, ohne sich nach den armen Eltern umzusehen, die jammernd vor der Haustür standen und ihnen nachschauten. Als sie ihnen aus den Augen entschwunden waren, gingen die beiden Alten ins Haus zurück, um sich recht auszuweinen, dass sie nun so gänzlich verlassen seien. Ihr einziger Trost war, dass der Hunger die Knaben zurückführen würde, und deshalb schauten sie fleißig nach der Gegend hin, in welcher jene verschwunden waren. Aber wie sie auch spähen mochten, von den Söhnen war nichts zu hören und zu sehen. So ging es einen Tag wie den anderen. Die Eltern erwarteten vergeblich die Rückkehr der Kinder, und als die Sache von einem Vollmond bis zum anderen sich nicht änderte, verzweifelten die Eltern gänzlich, ihre Söhne jemals wieder zu erblicken, und klagten, dass sie ihre alten Tage in gänzlicher Verlassenheit zubringen sollten. Jahr und Tag war verlaufen, und man hatte die Fortgewanderten beinahe vergessen. Da hörte man plötzlich das Geschrei: »Da kommen sie wieder zurück, die Sieben Faulen!« Und alles stürzte an die Türen, um die Ankömmlinge in Augenschein zu nehmen. Die trugen Schaufeln und allerlei Gerät, schauten weder rechts noch links und gingen trotzig ihres Wegs, ohne jemanden zu grüßen. Der Eltern Freude über die Heimkehr der Söhne lässt sich nicht beschreiben. Die waren in fernen Ländern gewesen und hatten dort gelernt, dass man gar nicht nötig habe, in die weite Welt zu gehen, wenn man wirklich Lust hat zur Arbeit. Was sie aber diesen Abend mit den Eltern geredet und welche Entwürfe sie dem ungläubigen Vater vorgelegt, das wurde keiner von den neugierigen Nachbarn gewahr, denn ins Haus wagte sich niemand hinein, und von den 7 Brüdern kam nicht ein einziger vor die Tür. Am anderen Tage sah man aber ein seltsames Schauspiel. Da zogen die 7 Faulen mit Spaten und Schaufeln nach der Wiese des Vaters und machten einen tiefen Graben, worin das Wasser aus den Sümpfen nach der Weser geführt wurde. In kurzer Zeit war das ganze Grundstück entwässert. Darauf errichteten sie am Ufer hin einen hohen Damm zwischen den beiden Sandhügeln, welche das väterliche Erbe zu jeder Seite begrenzten, wodurch die Ländereien gegen künftige Überschwemmungen geschützt wurden. In der ersten Zeit hatten die Nachbarn geglaubt, die 7 Brüder hätten sich wirklich gebessert und wären die fleißigsten Menschen von der Welt geworden. Denn von Morgen bis zum Abend sahen sie dieselben im Graben stehen und vom Hahnschrei bis in die sinkende Nachterde hinwühren zum Damm. Aber als das trockengelegte, schlammgedüngte Land im Verlauf des Sommers das schönste Grat und duftigen Klee trug, so dick und hoch, wie man in der ganzen Umgegend noch nie erlebt hatte, und nun die 7 Brüder hinauszogen, zu mähen anfingen und ohne Mühe den reichen Segen hereinbrachten in die neue Scheune, die sie in der Zwischenzeit erbaut,
da kam ihre Tücke und Arglist an den Tag. Der alte Vater, sagten die Nachbarn, war ein fleißiger Mann und scheute keine Mühe all sein Leben lang. Der stieg getrost ins Wasser bis ans Knie und schnitt sich kümmerlich sein Gras, wenn ihm etwas gewachsen war. Die Söhne haben sich das Ding bequemer gemacht, sie haben keine Lust zur Arbeit. Jetzt kam der Herbst und die 7 Faulen trugen Steine herbei und Holz und bauten ein großes Haus neben der Wohnung des Vaters. So schnell ging der Bau vonstatten, dass man hätte meinen sollen, das Haus wachse aus der Erde hervor. Und ein Fremder hätte die Brüder für fleißige Arbeiter gehalten, so emsig waren sie daran, Kalk zu bereiten, Holz herbeizuschaffen und die Steine zu vermauern. Wer sie aber näher kannte, wusste, was er von dem Fleiß zu halten hatte. Auch wurde es bald ruchbar, dass der Älteste sich eine Braut ausgesucht habe. Und als gegen Ende des Herbstes die Hochzeit war und der junge Mann mit seiner Frau das neue Haus bezog, da sagten die Nachbarn, das Volk ist zu bequem, sie befürchten, dass ihnen das alte Haus zu klein werde und sind zu faul, sich einzuschränken und mit wenigem zu behelfen. Als das Frühjahr kam, bestellten die Brüder das Land, und da sie bis zur Heuernte mancherlei Muße hatten, so bauten sie noch 5 Häuser in einer Reihe neben des Vaters Haus. Das eine war noch bunter angestrichen als das andere, und sie schimmerten in allen Farben des Regenbogens. Da vermuteten die Nachbarn schon vorher, was nun erfolgen würde. Und als die Heuernte vorüber war, da feierten die 5 folgenden Söhne ihre Hochzeit mit Jubel und Musik, und jeder bezog mit seiner jungen Frau eins von den 9 Häusern, zum großen Ärgernis der frommen Nachbarn, welche in Genügsamkeit und Gottesfurcht mit ihren Schwiegersöhnen unter einem und demselben Dache hausten. Der jüngste Sohn blieb im elterlichen Hause zurück. Ihm hatte der älteste Bruder sein Anrecht auf dasselbe abgetreten, zum Heiraten war er aber noch zu jung. So standen die 7 Häuser in angemessenen Zwischenräumen in einer langen Reihe, von hinten und zu beiden Seiten von Obst- und Gemüsegärten umgeben, die sie durch dichte Dornenhecken gegen das eindringende Wild zu schützen suchten. Denn sie waren zu träge, um wie die Nachbarn in den kalten Winternächten die Hasen aus dem Kohl zu verscheuchen und schliefen lieber. Darauf baute sich jeder seinem Hause gegenüber Stallungen und Scheunen, denn sie hatten jetzt reichliches Futter für ihre Kühe und ihr Viehstand gedieh vortrefflich. Auf diese Weise entstand eine lange und breite Straße, welche sie zu beiden Seiten mit Lindenbäumen bepflanzten und in der Mitte mit einem tüchtigen Steinpflaster versahen. Und wenn etwa ein Vorübergehender fragte, wie die schön belaubte Straße heiße und wer darin wohne, was konnten die Nachbarn, wollten sie der Wahrheit getreu bleiben, anderes antworten als dass die Bewohner der Straße die 7 Faulen seien, welche nicht die Lust hätten, nach dem Oslepshauser Holze zu gehen, um der frischen Waldluft zu genießen, wie hier seit undenklichen Zeiten der Brauch gewesen, und sich deshalb Laubgänge vor ihren eigenen Türen anlegten. Auch seien sie zu faul, das bei Regenwettern und schlechten Wegen beschmutzte Schuhwerk wieder zu reinigen. Sie hätten deshalb lieber den kostbaren Steinweg angelegt, den sie auch bei der schlechtesten Witterung rein und sauber hielten, als nach Landessitte auf kotigen Wegen gehen zu wollen, denn sie scheuten auch die kleinste Mühe und seien zu jeder Arbeit verdorben. Endlich kam die Zeit, dass auch der jüngste Bruder ein Weib nahm. Mit Freuden trat ihm der Vater das Hausregiment ab, und die Hochzeit wurde ebenfalls mit großer Pracht gefeiert. Viele Jahre lebten die Brüder also in größter Eintracht, und merkwürdig war es, dass ihr Wohlstand von Tage zu Tage wuchs, während sie nur halb so geschäftig waren wie die Nachbarsleute. Sie gingen nicht ins Oslepshauser Holz, sie saßen des Nachts nicht im Kohl, um die Hasen zu vertreiben, wo es aber galt, etwas zu Wege zu bringen, wodurch sie sich in der Faulheit stärken konnten, da waren sie darüber aus, Tag und Nacht mit großer Anstrengung. Wie sie denn noch in ihren alten Tagen mitten in ihrer Straße anfingen zu graben und zu wühlen, dass die Nachbarn neugierig über die Zäune schauten und sich die Köpfe zerbrachen über das neue Beginnen. Mit der Zeit aber erhob sich daselbst ein schöner Brunnen, und das Rätsel war gelöst. Das war das letzte von ihren Stücken, aber auch darin verleugnete sich nicht ihr angeborener Hang zur Trägheit. Lange schon ruhten die Eltern der 7 Faulen im Grabe, aber es gab noch viele unter den Nachbarn, die den rechtschaffenen Vater gekannt hatten. Wie viel 1000-mal hatte der nicht in seinem Leben einen Eimer Wasser aus der Weser geholt? Und nun waren die Söhne und ihre Weiber zu stolz und zu träge, um das Wasser vom Flusse heraufzuschleppen. Deshalb also war es, dass der Brunnen gegraben wurde. Das war ihr letzter Streich, aber er sah ihnen ganz ähnlich. Fragt aber jetzt einer nach der Straße, wo die 7-Tage-Diebe gewohnt haben, der komme zu uns nach der Faulenstraße. Die schönen Linden sind zum großen Teile verschwunden, der Brunnen aber steht noch, wahrscheinlich in oft erneuerter Gestalt, gerade mitten in der Straße. End of Die 7 Faulen
by Friedrich Wagenfeld. Read by Teebi. De Zeven Zusters. Dit is een opname ter gelegenheid van de 7e verjaardag van LibriVox. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. De Zeven Zusters. Door Willem Josephus Zeggelen. De Zeven Zusters. Een legende van de Rijn. De liefde maakt treurig, de liefde maakt blij. En zoet is haar bidden en hopen. En stapt ze verblind soms de wijsheid voorbij. De leerspreuk bediedt ons. Het vragen staat vrij, maar nimmer het dreigen of nopen. Voor jaren, voor eeuwen begreep men dit al. En wat ook de tijdstroom verniele, hij spaarde ons het verhaal van een wondergeval. Van 7 gezusters, een heilig getal. De dames zijn lang reeds ter ziele. In domtrek van Wezel verheft zich een slot. Geen prins zou de Schönberg zich schamen. Daar lijden de meisjes in weeldrig genot, want adel en rijkdom versieren haar lot. Een kippetjesleven tezamen. Dat schoonheid haar sierde, vat ieder terstond. Niets gaven ze elkander gewonnen. In vorm en gestalte, gelaatskleur en mond. Heure ogen verspreiden de glans in het rond van 14 helstralende zonnen. Als bloemen geplant in een geurige tuin, bestormd door verdriet, nog ontbering, ontstond uit de mengeling van blond en van bruin, dat afhing in golvende tres van de kruin, een lieflijke en zachte schakering. De schoonheid kweekt liefde, dat's overbekend. En als wij het factum vernemen, dat tal van verliefden van verre en omtrent de smekende blik naar het slot hield gewend, zal zeker geen schepsel bevreemden. Zo bogen veel ridders eerbiedig de knie en zwoeren bij baard en bij sabel hun eeuwige trouw en hun hartsympathie en spraken van weemoed en zielsharmonie, mit plauderen kletschende schnabel. De meisjes ontvingen de vrijers zeer heus, het gevolg van een goede educatie, en toonden de heertjes zich vrij amoureus. Zij echter bedekten zorgvuldig haar keus en lachten met al die sensatie. Ze kenden hun wereld, maar gaven geen voet. Kwam 't vuur haar wat na aan de schenen, ze hielden zich juist, als begreep men niet goed, het oogmerk bij handkus en knieval en groet. De voorkeur gewerd aan niet éénen. 'T was gansch niet plezierig voor 't smachtend gevoel van zoveel verliefde gestellen. Maar amor, men weet het, soms kittelig, soms koel, speelt dikwerf de dwingland met wens en met doel, en laat zich niet dwingen of kwellen. 'T was druk op het slot, immers de een was niet voort, of de ander werd welkom geheten. Zo'n minziek gelispel was nimmer gehoord. Daar waren, ik weet niet hoe kort aan de poort, k weet niet hoeveel dorpels versleten. 'T is kostbaar en lastig, zo'n schmiegelpartij. Mij dunkt het zou velen geneeren. En ik vind het vermetel, want hoe het toch zij, de wedermin stond aan de dametjes vrij. Maar Duitsers, 't zijn wondere heeren. Zij werden ten laatste dat drentelen moe,
en staken de hoofden tezamen. Daar moest nu een eind aan, het deed er niet toe. Zij vroegen elkander het wat en het hoe, om middelen van dwang te beramen. Ze telden elkander en raad eens hoeveel das Liberijn mocht vergaren. Juist 20, ze trokken tezamen naar het kasteel en eisten voor 7 het huwelijksgareel en zetten het op haren en snaren. Wie buiten het complot bleef, kreeg slaag van de troep en pakte geduldig zijn biezen. Het 20-tal stond in postuur voor de stoep en schreeuwde naar binnen met dreigende roep. Nu moesten de dames maar kiezen. Och hemel, wat waren de meisjes verplet. Zij konden het gezicht niet geloven. Maar nou had gevatheid de vrees wat verzet, of t zustertal riep zeer beleefd en koket. Komt boven, mijne heren, komt boven. De vreugd van de ridders steeg aanstonds ten top. Ze meenden de vogels te vangen en streken hoogmoedig de knevels eens op en ijlden de knapsten vooruit in galop, de trap op met heimelijk verlangen. De ridderzaal werd voor hen opengezet. Ze dachten aan dwang, meer nog prügel, en stapten naar binnen met statige tred. Elk hoopte stilzwijgend en hield zich adret en blikte eens terloops in de spiegel. Maar de oudste der zusters nam zedig het woord. Dat woord zou zijn werking niet missen. Ze zei dat de ridderwens aan was gehoord, maar veelheid van keuze haar min had versmoord, en dat dus het lot zou beslissen. De 7 zusters verlieten de zaal en 9 gracieus voor de heren, maar altoos gereed voor een vriendelijk onthaal verschenen de dienaars met kan en bokaal, om dorst en verveling te weren. Een uurtje vlood om en het ongeduld steeg, bij wachten en wikken en hopen, toen buiten de zon naar haar slaapsalet neeg, en binnen het morren weer de overhand kreeg, ging eensklaps de kamerdeur open. Een grijsaard komt in en hij buigt zich en beeft voor al die robuuste signoren. Hij treedt naar de ridders en biedt hun beleefd de loten die hij in een hengselmand heeft, in 20 verschillende kleuren. Of het juist zo gemikt was, elk grijpt naar zijn kleur, benieuwd wat het lot had beschreven. Het gaf jubelen en juichen, gezucht en gezeur. Wie stelden de blanco biljetten teleur? Wie waren de zalige 7? Een 13-tal ridders sprak vinnig en luid van wondere vrouwelijke kuren. Dat 13-tal zag er recht ridderlijk uit, maar zonderling vielen de prijzen te buit aan 7 mismaakte figuren. Het geluk had ook hier weer de wangunst gebaard. Dra vielen er smaadlijke woorden. Je ziet het, zo klonk het, de gekken de kaart. De kratesjes hielden zich wijs en bedaard en deden maar of ze het niet hoorden. Kom, riepen de 13, vrij schamper en stroef. Nu is 't kaf van het koren gescheiden. Nooit kan het gemeend zijn, 't is vast maar een foef. Maar 't 7-tal spottend met al dat gesnoef leidt af met een Jantje van Leiden. Ze rekten hun halsjes en beentjes wat uit. Hun moed steeg met iedere seconde. Ze sprongen als kikkers. Elk jubelde luid. Ik wil haar omhelzen. Waar toeft ze, mijn bruid? En blikte verlangend in het ronde. Maar hemel, waar zouden de dames toch zijn? Men vroege het ten laatste aan de grijze. Deze wees met de vinger bedaard naar de Rijn. Daar voeren ze,
'twas tussen schemer en schijn, en zongen op schertsende wijze. De liefde maakt treurig, de liefde maakt blij, en zoet is haar bidden en hopen. En stapt ze verblind soms de wijsheid voorbij. De leerspreuk bediedt ons, het vragen staat vrij, maar nimmer het dreigen of nopen. Wel, dat zou de duivel. Wat weerslag is dat? Zo riepen de onstuimige 7. De 13 wier wangunst nu post had gevat. Ze lachten in 't vuistje en sarden hen wat. Loopt, jongens, geen kamp moet je geven. Een boot, riepen ze, allen doldriftig en fier. Daar was er geen enkele te vinden. Men vloekte en men zwaaide tot blote rapier. Tot eindelijk 'twas jammer een bocht der rivier de zusters voor 't oog deed verzwinden. Da's lelijk, zo klonk het, dat noem ik verraad. Dat zijn nu fatsoenlijke dames. Men dacht niet dat de liefde 't commando versmaadt, dat vrouwenlist vaak boven mannenkracht gaat, spijt dreigen of ruwe reclames. Het duister viel neder op water en land, de vogels ze waren gevlogen. Nog waarden de 7 bedrukt langs de kant, en stonden verplet of door wraakzucht vermand, met tranen van spijt in hun ogen. Ze hadden voor het laatst hun liefjes gezien, hoe 't hart van terugkeer mocht dromen. Maar konden ze, vraagt ge, heur erfgoed ontvliehen, of woonden ze toen in een huurhuis misschien? Dat heb ik zo na niet vernomen. Meen echter gebeurde in dees dagen het feit, al kwamen de vrijers met hopen, uit blooheid of afkeer of gemelijkheid. En ik vind het verstandig, wie 't anders ook zijt, de meisjes niet zouden gaan lopen. Maar 't was toen wel menes, nooit zag men haar weer, doch wel 7 steppen in 't water. Soms klinkt er een koor uit de diepte van 't meer, vaak sarrend en schertsend, vaak treffend en teer, verzeld soms van spotziek geschater. De liefde maakt treurig, de liefde maakt blij, en zoet is haar bidden en hopen. En stapt ze verblind soms de wijsheid voorbij, de leerspreuk biedt ons, het vragen staat vrij, maar nimmer het dreigen of nopen. Einde van de 7 zusters. Voorgelezen door Marcel Coenders. Genesis 7. Dit is een opname ter gelegenheid van de 7e verjaardag van LibriVox. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Genesis 7. Statenvertaling. Daarna zeide de Heere tot Noach: Ga gij en uw ganse huis in de ark, want u heb ik gezien, rechtvaardig voor mijn aangezicht in dit geslacht. Van alle rein vee zult gij tot u nemen, 7 en 7, het mannetje en zijn wijfje, maar van het vee dat niet rein is, 2, het mannetje en zijn wijfje. Ook van het gevogelte des hemels, 7 en 7, het mannetje en het wijfje, om zaad levend te houden op de ganse aarde. Want over nog 7 dagen zal ik doen regenen op de aarde, 40 dagen en 40 nachten. En ik zal van de aardbodem verdelgen al wat bestaat dat ik gemaakt heb. En Noach deed naar al wat de Heere hem geboden had. Noach nu was 600 jaren oud,
als de vloed der wateren op de aarde was. Zo ging Noach en zijn zonen en zijn huisvrouw en de vrouwen zijner zonen met hem in de ark, vanwege de wateren des vloeds. Van het reine vee en van het vee dat niet rein was, en van het gevogelte en al wat op de aardbodem kruipt, kwamen er 2 en 2 tot Noach in de ark, het mannetje en het wijfje, gelijk als God Noach geboden had. En het geschiedde na die 7 dagen, dat de wateren des vloeds op de aarde waren, in het 600ste jaar des levens van Noach, in de 2e maand, op de 17e dag der maand. Op deze zelfde dag zijn alle fonteinen des groten afgronds opengebroken en de sluizen des hemels geopend. En een plasregen was op de aarde 40 dagen en 40 nachten. Even op diezelfde dag ging Noach en Sem en Gaam en Jafet, Noachs zonen, desgelijks ook Noachs huisvrouw en de 3 vrouwen zijner zonen met hem in de ark. Zij en al het gedierte naar zijn aard, en al het vee naar zijn aard, en al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt naar zijn aard, en al het gevogelte naar zijn aard, alle vogeltjes van allerlei vleugel, en van alle vlees waarin een geest des levens was, kwamen er 2 en 2 tot Noach in de ark. En die er kwamen, die kwamen mannetje en wijfje, van alle vlees, gelijk als hem God bevolen had. En de Heere sloot achter hem toe. En die vloed was 40 dagen op de aarde, en de wateren vermeerderden, en hieven de ark op, zodat zij oprees boven de aarde. En de wateren namen de overhand, en vermeerderden zeer op de aarde, en de ark ging op de wateren. En de wateren namen gans zeer de overhand op de aarde, zodat alle hoge bergen die onder de ganse hemel zijn, bedekt werden. 15 ellen omhoog namen de wateren de overhand, en de bergen werden bedekt. En alle vlees dat zich op de aarde roerde, gaf de geest van het gevogelte en van het vee en van het wild gedierte en van al het kruipend gedierte dat op de aarde kroop en alle mens. Al wat een adem des geestes des levens in zijn neusgaten had, van alles wat op het droge was, is gestorven. Alzo werd verdelgd al wat bestond, dat op de aardbodem was, van de mens aan tot het vee, tot het kruipend gedierte en tot het gevogelte des hemels. En zij werden verdelgd van de aarde. Doch Noach alleen bleef over, en wat met hem in de ark was. En de wateren hadden de overhand boven de aarde 150 dagen. Einde van Genesis 7, voorgelezen door Marcel Coenders. In het Zevengebergte. Dit is een opname ter gelegenheid van de 7e verjaardag van LibriVox. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. In het Zevengebergte door S. Vissering. Het geviel op 1 juli-avond in het jaar 1838 dat 2 jonge lieden
van het armoedig en smerig stadje Koningswinter uit den Drachenfels bestegen. Zij waren Amsterdammers, even 20, verwanten, speelmakkers en vrienden van de schooljaren af. De een werkte bij zijn vader op het kantoor in het vooruitzicht eerlang deelgenoot in de zaak te worden. De ander was student aan het Atheneum Illustre. De beide vaders hadden hun in gemeen overleg eene vriendelijke verrassing bereid en de middelen verschaft om een voetreisje langs de Rijn te doen. Zij waren de 2 juli aan de Berenbijt in de nachtschuit naar Utrecht gestapt, hadden het roefje gedeeld met een oude catechiseermeester en een jong dienstmeisje, waren de volgende ochtend te 4 uur te Utrecht aangeland en hadden dadelijk in de vroege morgenstond de wandeling aanvaard langs de bekoorlijke, hun nog nieuwe weg over de Bilt, Zeist, Driebergen, Doorn, Amerongen, Rhenen en de Grebbe tot Wageningen, zich verlustigende in al het liefelijke en schone dat zij zagen, een paar malen partij trekkende van de goede geluk hun gegunde gelegenheid om de vermoeide voeten wat rust te geven op eene boerenkar die een eind ver dezelfde weg volgde. Te Wageningen hadden zij plaats gevonden op den bok der diligence die hen door de met weelderige akkers en boomgaarden prijkende Betuwe naar Nijmegen bracht. Te Nijmegen hadden zij zich de volgende morgen veel tijd, moeiten en onkosten moeten getroosten om hunne reispassen afgetekend te krijgen, want wij waren in het jaar 1838 op zeer gespannen voet met België en de grensvesting werd zorgvuldig bewaakt. Toen hadden zij de wandelstaf weder opgenomen, over Beek en Kranenburg naar Kleef, hadden de Tiergarten en het mausoleum van graaf Maurits van Nassau bezichtigd en des avonds de Slotberg beklommen, waar duizenden glimvliegjes in het halfdonker als dwaallichtjes hen omzweefden. Omstreeks middernacht waren zij met de ijlwagen, een hortende, stotende, tochtige kast, over Krefeld naar Düsseldorf gereden. Van Düsseldorf had de nachtboot hen naar Keulen gebracht, waar zij de nog niet half voltooide Dom bezocht hadden en in onbeschrijfelijk vuile, vieze, stinkende achterbuurten verdwaald geraakt waren en vandaar naar Bonn. Op de Kreuzberg hadden zij zich over de gepolijste marmeren Pilatestrap en de geconserveerde lijken der monniken in de grafkelder verbaasd en niet minder over de oneerbiedige geestigheden waarmede de geleider zijne verklaringen opluisterde, waren toen doorgewandeld naar Godesberg, hadden in een der aanzienlijke hotels een kostelijk middagmaal genoten en goudsche pijpen gerookt, waarbij hun beduid werd dat men op het bezoek van Hollanders uitermate zeer gesteld was, en waren toen tegen de avond de Rijn overgestoken naar het Zevengebergte. Het heerlijk Zevengebergte, het eerste hoofddoel van de reis, het voorwerp van hun brandend verlangen. Zij hadden op de nu afgelegde 6-daagse tocht al veel genoten, velerlei gezien, allerlei ontmoetingen en avonturen, zoals het dagboek der reize ze heette, gehad. Zelfs teleurstellingen. Onder anderen hadden zij
een ganschen dag zoet gebracht met het opsporen hunner reiskoffers die onderweg verdwaald geraakt waren. Welke treffende verrassingen en avonturen zou hun misschien nu het Zevengebergte opleveren? Het was reeds avond en het pad naar de top van de Drachenfels was glibberig door eene in de namiddag gevallen donderbui. Zo veroorloofden zij zich de weelde van eene ezel te bestijgen en zich naar boven te laten hotsen, langs bouwlanden en boomgaarden, nu en dan afgewisseld met een stukje wijnberg, door boschpartijen en struikgewas, langs kale rotswanden en afgronden, over rolsteenen en gruis bereikten zij voorbij de steengroeven van de Wolkenburg in het schemerdonker nog verzwaard door eene dicht bewolkte lucht, de kleine nette en vriendelijke Gastwirtschaft bovenop de Drachenfels. Een 50-tal voeten beneden de hoogste spits op een klein plateau gebouwd. De Wirtschaft was er eigenlijk niet op ingericht logeergasten te herbergen. De regel toch was dat de toeristen overdag de Drachenfels beklommen om de ruïne te zien en zich aan het panorama te vergasten, en voor de avond wederom afdaalden om herberg in de geriefelijke hotels van Rolandseck of Godesberg te zoeken, of hunne reis te vervorderen. Evenwel, voor dezulken die door een of ander toeval wat laat in de avond aankwamen en er tegenop zagen langs de altoos gevaarlijke weg in het donker terug te keren, waren er in een zolderkamertje een paar bedden beschikbaar, zoo men maar het eenvoudige voor lief wilde nemen. Dat kwam de jongelieden juist te stade, en opgetogen over hun goed geluk strekten zij de vermoeide leden op de zinnelijke bedden van het zolderkamertje uit en sliepen, gelijk het dagboek der reize niet vergeet te vermelden, 1300 voeten hooger dan te Amsterdam, zo goed als thuis. De volgende ochtend begonnen zij hunne zwerftochten door het Zevengebergte, met eene wandeling naar de Petershof Stromberg, die met zijne breede logge vormen aan eene dikke goedige bakker doet denken, terwijl de Drachenfels als een grimmige korporaal daarnevens op wacht staat. Maar de dikke Petersberg bleek niet zo goedig als zij zich had voorgesteld. Het pad van gisteren weder afgeloopen, hadden zij aan de andere kant van Koningswinter een weg gevonden, die hen volgens ingewonnen inlichtingen onfeilbaar naar de Peterskapel op de kruin van de berg zou voeren. Wij volgden dan. Wij willen hen zelven laten vertellen, tussen wijngaarden een tamelijk breed en welbegaan voetpad, dat ons met vele kronkelingen weldra in een dicht struikbosch voerde. De zon scheen bij tusschenpoozen door het looverdak boven ons. Het groen was door de regen van den vorigen dag verfrischt. De vogels zongen hun morgenlied en wij zongen lustig mede. Doch allengs bemerkten wij dat ons bochtig voetpad immer onduidelijker werd en eindelijk ternauwernood meer zichtbaar rechtuit naar de bergtop wees. Wij vermoedden dat wij verdwaald waren, maar wilden van geen terugkeer weten. Ook scheen de top niet meer zo verre en de klimpartij zelve had iets romantisch en aantrekkelijks. Zo ging het vooruit, maar de berg werd al steiler. Het pad
al meer met bladeren bestrooid, die door de laatste regens glad waren als ijs. Wij vielen neer op de buik, kropen voort op handen en voeten, haalden ons op aan takken, moesten steunsels zoeken in wortels of uitstekende rotspunten. De loodzwarte wolken die nu en dan boven ons dreven, dreigden hare schatten over ons te ontlasten en regenstroomen uit te gieten, die ons misschien met bladeren, stronken, stenen en struiken bergaf zouden slepen. Wij hijgden, wij vielen aanmächtig neer, wij zwegen. Eindelijk bereikten wij voortkrabbelende de rand. Hoe prettig is thans de herinnering aan deze bezwaarlijke tocht. Een andere tocht ging naar de steengroeven van de Stenselberg, die zich oostwaarts van de toenmaals voor gewone toeristen schier ongenaakbare ruïnen der abdij van Heisterbach verhief, en daar opende zich een onbeschrijfelijk groots schouwspel. De ijzervaste rots was door het geweld van buskruid met tallooze grillige spleten doorkloofd. Hier verhief zich het bruinzwarte gesteente enige honderden voeten loodrecht ten hemel, en op elke uitstekende spits, hoe zij daar kwamen was ons een raadsel, stonden de werklieden met hunne houweelen te hakken. Daar opende zich een hol, uit welks ingewanden ons doffe slagen tegemoet klonken. Daar weder stonden hooge zuilen, geheel op zichzelven, en schenen u met hunne val te willen verpletteren. Elders was de rots als eene gothische kerk, met gangen, pilaren en gewelven uitgehouwen, en te midden dier schrikkelijke gevaarten, onder steen en puin, bewoog zich de nietige mens met zijne arbeid, de woeste natuur beheerschende en dwingende. Zulk een tooneel maakt u trotsch mensch te zijn. Op eene schone, zonnige achtermiddag wandelden zij naar den Leuwenberg, de op één na hoogste der 100 koppen van het Zevengebergte, het statige voorgebergte van de groep tegen het zuidoosten. De afstand heette een uur gaans te zijn, maar viel tegen. Het pad voerde aanvankelijk wederom over de Volkenburg, maar nu aan de zuidkant, midden door de bergwerken. Het ging slingerend straf naar beneden, zoodat hun stap tegen wil en dank een draf werd, en zij van tijd tot tijd zich tegen de rotswand moesten werpen om hunne vaart te stuiten. Aan de voet van de hooge Volkenburg laafde hen een kleine waterval, en nu opende zich een zeer romantische weg. Nu eens omhulde ons dicht heester gewas, dan weder rezen kale bergen naast ons op. Soms doorsneden wij liefelijke dalgronden met geurige weiden en rijpende akkers. Dan weder verloor zich het oog in ondoordringbare diepten. Alom eene indrukwekkende natuur, treffender nog door de volslagen eenzaamheid die er heerste. Op den ganschen weg ontmoetten wij slechts een paar havelooze houthakkers, die ons met nieuwsgierige en, naar het ons toescheen, onvriendelijke oogen nakeken. Zo bereikten wij in het eind de Burghof, een soort van vorsthuis aan de voet van de bergkegel, die met een zwaar beukenwoud begroeid was. Eene heilige stilte heerste
onder het hoge hout. Geen windje suisde, geen vogel liet zich horen, geen krekel zong. Alleen onze voetstappen ruisten door de dorre bladeren. Op de kruin van de berg gaf de onder haar eigen puin begraven ruïne het sprekendste beeld der verlatenheid. Terwijl wij binnen die sombere muren rondklauterden, ontmoetten wij opeens een helder verlichte opening, en daar zagen wij de heerlijkheid des hemels. Als een onmetelijke, gloeiende kogel lag de ondergaande zon op het vlak van de Petersberg. In sprakeloze bewondering staarden wij op het onvergelijkelijk tafereel. Allengs zonk de schitterende vuurbol weg, de bergtop en de kapel met een stralenkrans omringende. Ook die lichtgloed verdween en week voor eene teedere mengeling van blauwe, groene en rode luchten. En toen wij nu weder de oogen langs de treurige ruïne lieten rondgaan, konden wij de gedachte niet weren: zo eindigen de werken van de Almachtige, en zo vergaan de werken der mensen. Morgen rijst die zon weer even schoon aan het uitspansel, en morgen valt misschien weder een brok van die eenmaal zo vaste burcht tot gruis. Het werd hoog tijd huiswaarts te keren. Met voorzichtige schreden daalden wij door het bosch, waar geen betreden pad onze gang leidde, naar den burghof af. Over de weg door het dal lag reeds de schemering, die weldra in donkerheid overging, zodat meermalen slechts het ruisen der beek bezijdende weg onze koers bepaalde. Volkomen stilte was er om ons heen. Nu en dan alleen vloog een vogel door de ongewone verschijning verschrikt op en deed de takken ruisen. Een ogenblik daarna was het weder doodstil. Iedereen heeft ondervonden welk een zonderlinge indruk eenzaamheid, stilte en duisternis op het gemoed kunnen maken. Vrees is het niet, maar een zekere beklemdheid, een werken der fantasie, die u allerlei gedrochtelijke voorstellingen voortovert. Het is als de toestand van iemand die tegen de verwarde, benauwde droom worstelt. Wij vergeleken onze wandeling bij de tocht van Havener door de wildernissen van Ceylon, waarvan wij het boeiend verhaal in onze jongensjaren verslonden hadden. Dan verbeeldden wij ons in de flikkering van een johannesvliegje dat voor ons dartelde, de ogen van een loerende tijger te zien. Of wij wendden onwillekeurig het hoofd om, of misschien een gluipende woudbeer met onhoorbare tred ons spoor volgde. Of wanneer dan het verstand ons tot onszelven terugbracht, dan waanden wij in een verwrongen boomstam een dier mannen te zien die wij ontmoet hadden, en die ons thans misschien met boze bedoelingen opwachtte. Wel klemden wij dan de stok vaster in de hand, en wel trachten wij door fluiten en zingen onszelven te overtuigen dat wij niet bang waren, maar het ging niet van harte. Hoe schoon toch was de gelegenheid om de avontuurlijke, onbekende wandelaars straffeloos te beroven, te vermoorden en hunne lijken in eene kloof te werpen. Wat hebben wij later, toen wij te huis onze avonturen recapituleerden, om die dwaze grillen der verbeelding gelachen. De weg viel ons intussen verbazend lang. Ook zagen wij, zover de duisternis zulks toeliet, voorwerpen die wij op de heenreis niet bemerkt hadden, zodat wij thans
de meer gegronde vrees begonnen te voeden dat wij verdwaald waren. Zo was het. Wij zagen eindelijk in de verte lichtjes schijnen en bereikten een groep woningen, het dorpje Reundorf. Het eerste huisje, het beste, traden wij binnen en beduidden niet zonder moeite aan de vrouw die ons te woord stond dat wij de weg naar de Draggenfels zochten. Goedig riep zij haren man, die dadelijk bereid was ons als wegwijzer te dienen. Ruim 9 uur kwamen wij aan onze herberg terug en aanschouwden van de vrije hoogte, ver in het noordwesten, de laatste gele weerschijn van het stervend avondlicht. 1,5 uur later, toen wij, na een hartig maal, op ons logeerkamertje ons gereed maakten om te bed te gaan, klonk van beneden de stem van onze vriendelijke waard ons toe: "Kom toch nog even buiten, mijne heren. Het is zo schoon." En het was schoon. In de balsemgeurende nacht goot de maan hare zilverglansen over het landschap, over de stromende Rijn, daar ver in de diepte, over berg en bosch, over de afbrokkelende muren en bogen van de oude burcht. Het was ons of een gevoel van stille vrede over ons kwam. Maar ik keek nog tussen beide op naar de spits van de Draggenfels, zoveel ik onderscheiden kon, want ik had er veel gezien en veel gehoord, waaraan ik dikwijls herdacht heb. Aldus besluit Jacob Gil zijn onsterfelijk gesprek op de Draggenfels, dat altijd nieuw, altijd jong, altijd fris blijft, hoe dikwerf men het ook herleze, dat ook heden nog, na 50 jaren, eene actualiteit bezit, alsof het gisteren geschreven ware. Ook de schrijver van het dagboek heeft in latere jaren vele malen nog weder naar de spits van de Draggenfels opgezien, het zij wanneer hij er met de stoomboot voorbij voer en het panorama van het Zevengebergte zich langzaam en statig zag ontrollen, of wanneer hij er langs de spoorbaan aan de overzijde ijlings voorbij snorde en ternauwernood een glimp van dat tafereel mocht opvangen. Hij ook had daar zoveel gezien en genoten, waaraan hij dikwijls herdacht had en waarvan de herinnering weder met al de frisheid bij kans van de eerste indruk door aanschouwing bij hem levendig werd. Weliswaar hadden de jeugdige reizigers van 1838, toen zij daar rondzwierven, niet aan klassiek of romantiek gedacht, al had ook de laatste juist op dat tijdstip hare hoogste bloei bereikt, al was het ook reeds een 5-tal jaren geleden sinds haar karakter, haar streven en hare afdwalingen in dat gesprek op de Draggenfels met meesterhand waren getekend, maar zij hadden op dit plekje een stuk levens genoten. Zij hadden er zich aan de dwaasheden der jeugd overgegeven. Zij hadden er met de naïeve ontvankelijkheid van jonge harten indrukken opgevangen, indrukken weergegeven, gewaarwordingen geuit in opgewonden gebrekkige taal. Zij hadden er op hunne wijze en naar hunne bevatting over de dingen des hemels en der aarde gefilosofeerd. Wel mocht het hem in deze latere jaren een genot zijn de heugenis aan dat alles te verlevendigen en in verbeelding die gelukkige dagen nogmaals door te leven. Die wandelingen te midden eener natuur zo rijk aan verrassende afwisseling van groots en liefelijks, van hards en zachts, gelijk geel
ze met één penseelstreek tekent. Die zwerftochten langs gebaande en ongebaande wegen, die ontmoetingen en avonturen, die angstigheden en uitkomsten, die gewaarwordingen en ontboezemingen, al kwam hem dan ook, nu hij zooveel ouder en wijzer en kritischer geworden was, bij die herdenking soms een glimlach op de lippen. 2 malen mocht het hem in den lateren leeftijd gebeuren de voet nog eens weder op de spits van de Daggenfels te zetten. De eerste reis in 1850 met zijne jonge vrouw, de tweede in 1884 met vrouw, zonen en dochteren. In 1850 vond hij in de 12 jaren sinds zijn eerste bezoek verloopen weinig veranderd. Het armelijke Koningswinter had zich wat opgeknapt en de weelde aangeschaft van een paar grote logementen, in de hoop van daarmede een deel althans van de stroom der zomertoeristen tot zich te lokken. Maar het was nog altijd hetzelfde steile, glibberige pad naar boven, met zijne schoone uitzichten en zijne afwisselingen van lieflijke en grootsche omgeving. Het waren nog altijd dezelfde ezeltjes als eenig vervoermiddel voor degenen wie het klauteren te zwaar viel. Het was nog altijd de schilderachtige en indrukwekkende ruïne op de top, en onder hare schuts lag nog altijd dezelfde bescheidene en vriendelijke wirtschaft. Hij klom op naar en over de ruïne en was er alleen met zijne herinneringen. Maar op een voorsprong van de rots vond hij een man staan, evenals de streng kritische Diocles in Geels verhaal, met gekruiste armen naar de overkant van de Rijn gekeerd, zijne ogen, zo het scheen, op Rolands Eck gevestigd. Doch de man die er nu stond scheen naar zijn uiterlijk tot de reizende handswerklieden te behoren, welke men in die dagen nog in groten getale op alle Duitsche landwegen kon ontmoeten. Het hoofd met zwarte flaphoed bedekt, een grijs linnen kiel door een riem om de midden gesloten, een knapzak op de rug, een knoestige wandelstaf in de hand, een vermagerd gelaat met groeven om neus en mond, een donker oog, een stroeve blik. Hij was, zoals hij in het aangeknoopt gesprek openhartig en met zekere hoogheid mededeelde, fabrieksarbeider te Barmen en communist. Hij was daartoe afgevaardigd op weg naar Zuid-Duitsland om zich met de broederen daarginds in betrekking te stellen, want er zijn grote dingen op til, zei hij. Wel zijn de babbelaars van het Frankfurter parlement uiteengejaagd, wel zijn de democratische opwellingen te Elberfeld, te Düsseldorf, te Berlijn, te Wenen, te Dresden, te Frankfurt en in Baden door wapengeweld in bloed gesmoord. Doch de grote sociale omwenteling zal nu eerst beginnen. Frankrijk gaat reeds voor. De Fransen echter zijn te wuft. Op hen valt niet te rekenen. Van de kracht en de volharding van het Duitse volk moet de zege komen, evenals de verdrukkers gevallen zijn, wier sterke burchten daar in puin liggen. Zo zal ook nu de tirannie der heersende klasse vermorzeld worden. Het volk zal zich zijn recht veroveren. Ik zeg u, de tijden zijn rijp. Met deze woorden keerde hij zich om en verwijderde zich zonder verder afscheid. En wederom gingen er vele jaren voorbij, met hun wel en wee,
met hunne lusten en bezwaren, met hunne oorlogen en volksberoeringen, met hunne werken des vredes, die het aanschijn der aarde veranderden. In de zomer van 1884 had het gezin eenige genotvolle weken in lieve vriendenkring doorgebracht in Bertrich, nabij de Moezel, een van die in vruchtbare dalgronden omgeschapen uitgebrande kraters waaraan de Eifel zo rijk is. Op de thuisreis werd de begeerte levendig om een paar dagen te Godesberg te vertoeven en vandaar uit de oude lieve plekjes in de buurt weer te zien. Zo werden er dan uitstapjes gedaan naar Rolandseck, naar de abdij van Heisterbach, naar de Drachenfels, wat in het schouwspel dat men van een der vele terrassen te Rolandseck geniet, telkens weder bovenal treft, is de sierlijkheid der slingerende lijn die de elkander achtervolgende bergtoppen van het Zevengebergte tegen de lucht aftekenen. Eene lijn als door de vaste hand van eene geniale kunstenaar getrokken. De abdij van Heisterbach, volgens de reisboeken het meest romantische plekje van het gehele gebergte, was al sinds lang door de goede zorg van het Pruisische gouvernement voor elke toerist toegankelijk gemaakt, langs wel onderhouden voetpaden en brede rijweg. En diezelfde goede zorg had zich ook over de ruïne zelf uitgestrekt. Het stukje koorgewelf, het enige overblijfsel, was netjes bijgewerkt, zodat het inderdaad tegen het donkergroen van het bos daarachter een mooi effect maakte. Recht tegenover de gerestaureerde ruïne stond eene restauratie, waar men koffie, wijn, bier en schinken bekomen kon. Eene dubbele rij van banken en tafels strengelde de band tussen het ene gebouw en het andere. Vlak voor de ruïne was een kraampje opgeslagen, waar gij u vermaken kondt met fotografieën en snuisterijen te bekijken en te kopen. Zo was het er tegelijkertijd recht gezellig geworden. Evenwel, het plekje bleef romantisch in hoge mate, immers in de zin van eene der definitiën die in het gesprek op de Drachenfels van de romantiek gegeven waren. Ettelijke weken geleden was in dit gewijde oord een gruwelstuk gepleegd. In het bos achter de ruïne was eene deftige oude dame uit Keulen, die daar alleen rondwandelde, terwijl haar gezelschap eene andere richting was uitgegaan, vermoord en beroofd geworden. Het mishandelde lijk was gevonden, maar de moordenaar had men nog niet ontdekt. De volgende avond was aan een bezoek aan de Drachenfels gewijd. Ook hier was in de voortgang des tijds veel veranderd. Koningswinter rechts en links aan het Europees spoorwegnet verbonden, was een stadje van enige betekenis geworden. De kade langs de Rijn prijkte met een reeks van statige hotels en fraaie villa's. Bij de aanlegplaats der veerpont was het druk en woelig. Onder geschreeuw en getwist der koetsiers verdrongen de rijtuigen elkander om plaats in het vaartuig meester te worden. Men behoefde niet meer in moeite en zweet het bergpad te beklimmen of zich aan een koppige ezel toe te vertrouwen, tenzij men zulks voor de aardigheid verkoos. Wie nog op tijd, nog op geld had te zien, kon zich in een gemakkelijke landauer gedoken naar boven laten voeren langs eene kunstweg, die binnenwaarts rondom en tussen de heuvelklingen door was aangelegd. Men miste dan wel de treffende uitzichten
en de afwisseling van het liefelijke en het grootsche, waardoor het voetpad zo bekoorlijk was, maar men kwam zonder moeite waar men wezen wilde, en wie haast had en zuinig moest zijn, vond precies elk half uur een stoomtram gereed staan, die hem met redelijke spoed langs de lijnrechte spoorbaan door de uitgehouwen rotsen en klippen heen, onder het genot van rook en smook, van het geratel der machine en het gesis van de stoom overbracht en aan de deur der restauratie afleverde, want op het in lengte en breedte aanmerkelijk uitgebreid plateau verhief zich thans een groot vierkant gebouw met gelagkamers en eetzalen. Men kon er desbegeerig ook dansen. En buiten, naast en voor dat gebouw, waren talrijke lange tafels en banken geschaard, waar plaats was voor honderden, waar gedienstige kellners met de stereotype glimlach om de lippen en een brutale blik in de ogen koffie, wijn en bier kwamen aandragen, terwijl de huismoeders uit hare karbiezen de meegenomen voorraad van mondkost tevoorschijn brachten. Ook vond men er ruime stalling voor paarden en rijtuigen, en zelfs was er ten gerieve van de gaande en komende man voor een abtriet gezorgd, die vlak naast het pad dat naar de ruïne leidde getimmerd was. Trouwens, de ruïne werd alleen beklommen, behalve door enkele nieuwsgierige vreemdelingen, door kinderen en opgeschoten jongens, die daar voor de grap hunne stemmen lieten galmen en met steentjes keilden. De bezadigde bezoekers bleven aan de welvoorziene tafels zitten en genoten gemütlich hun koffie en bier, tot het luiden der spoorbel tot opstaan vermaande. De Drachenfels was een burgerluis uitspanning geworden. Einde van In het Zevengebergte, voorgelezen door Marcel Coenders. Die Sieben in Rostock aus dem deutschen Sagenbuch von Ludwig Bechstein. This is recorded to celebrate the 7th anniversary of LibriVox. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Die Sieben in Rostock. Die von alten Zeiten her berühmte Universitäts- und Münzstadt Rostock ward als merkwürdig von den Alten bezeichnet wegen der Siebenzahl. Die Stadt hatte 7 Tore, 7 Brücken, 7 sämtlich vom Markt ausgehende Hauptstraßen, 7 Türme und 7 Türen im Rathause, an der Marienkirche 7 Portale, an den Uhrwerken 7 Glocken und im Rosengarten, der aus alter Zeit berühmt ist und dessen oben in der Sage von des Minnesängers Heinrich Frauenlobs Begängnis zu Mainz gedacht wurde, 7 uralte Linden. Man hat vor Alters wohl manches Mal Rostock spottend nachgesagt, es habe zu diesen vielen 7 auch nur 7 Studenten, und es ist sogar gedruckt worden, es lebe und sterbe mancher Rostocker, ohne nur einen Studenten gesehen zu haben. Den alten Namen aber hat Rostock von einem Rosenstock. Es ward Urbs Rosarum, die Rosenstadt genannt, und das steht wieder mit dem erwähnten Rosengarten in Verbindung. Ende von Die Sieben in Rostock aus dem deutschen Sagenbuch von Ludwig Bechstein. Gelesen von Avai. Seventh Week of Summer in a Garden by Charles Dudley Warner. This is recorded to celebrate the 7th anniversary of LibriVox. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. 7th Week of Summer in a Garden. A garden is an awful responsibility.
you never know what you may be aiding to grow in it. I heard a sermon not long ago in which the preacher said that the Christian, at the moment of his becoming one, was as perfect a Christian as he would be if he grew to be an archangel. That is, that he would not change thereafter at all, but only develop. I do not know whether this is good theology or not, and I hesitate to support it by an illustration from my garden, especially as I do not want to run the risk of propagating error, and I do not care to give away these theological comparisons to clergymen who make me so little return in the way of labour. But I find, in dissecting a pea blossom, that hidden in the centre of it is a perfect miniature pea pod, with the peas all in it, as perfect a pea pod as it will ever be, only it is as tiny as a chatelaine ornament. Maize and some other things show the same precocity. This confirmation of the theologic theory is startling, and sets me meditating upon the moral possibilities of my garden. I may find in it yet the cosmic egg. And, speaking of moral things, I am half determined to petition the Ecumenical Council to issue a bull of excommunication against Pusley. Of all the forms which error has taken in this world, I think that is about the worst. In the Middle Ages, the monks in St. Bernard's ascetic community at Clairvaux excommunicated a vineyard which a less rigid monk had planted near, so that it bore nothing. In 1120, a bishop of Laon excommunicated the caterpillars in his diocese, and the following year St. Bernard excommunicated the flies in the monastery of Foigny, and in 1510 the ecclesiastical court pronounced the dread sentence against the rats of Autun, Mâcon, and Lyon. These examples are sufficient precedents. It will be well for the council, however, not to publish the bull either just before or just after a rain, for nothing can kill this pestilent heresy when the ground is wet. It is the time of festivals. Polly says we ought to have one, a strawberry festival. She says they are perfectly delightful, it is so nice to get people together, this hot weather. They create such a good feeling. I myself am very fond of festivals. I always go, when I can consistently. Besides the strawberries, there are ice creams and cake and lemonade, and that sort of thing, and one always feels so well the next day after such a diet. But as social reunions, if there are good things to eat, nothing can be pleasanter, and they are very profitable if you have a good object. I agreed that we ought to have a festival, but I did not know what object to devote it to. We are not in need of an organ, nor of any pulpit cushions. I do not know that they use pulpit cushions now as much as they used to, when preachers had to have something soft to pound, so that they would not hurt their fists. I suggested pocket handkerchiefs, and flannels for next winter, but Polly says that will not do at all. You must have some charitable object, something that appeals to a vast sense of something that it will be right to get up lotteries and that sort of thing for. I suggest a festival for the benefit of my garden, and this seems feasible. In order to make everything pass off pleasantly, invited guests will bring or send their own strawberries and cream, which I shall be happy to sell to them at a slight advance. There are a great many improvements which the garden needs, among them a sounding board, so that the neighbours' children can hear when I tell them to get a little farther off from the currant bushes. I should also like a selection from the 10 Commandments, in big letters, posted up conspicuously, and a few traps that will detain, but not maim, for the benefit of those who cannot read. But what is most important is, that the ladies should crochet nets to cover over the strawberries. A good-sized, well-managed festival ought to produce nets enough to cover my entire beds, and I can think of no other method of preserving the berries from the birds next year. I wonder how many strawberries it would need for a festival, and whether they would cost more than the nets. I am more and more impressed, as the summer goes on, with the inequality of man's fight with nature, especially in a civilized state. In savagery it does not much matter, for one does not take a square hold and put out his strength, but rather accommodates himself to the situation, and takes what he can get, without raising any dust,
or putting himself into everlasting opposition. But the minute he begins to clear a spot larger than he needs to sleep in for a night, and to try to have his own way in the least, nature is at once up and vigilant, and contests him at every step with all her ingenuity and unwearied vigour. This talk of subduing nature is pretty much nonsense. I do not intend to surrender in the midst of the summer campaign, yet I cannot but think how much more peaceful my relations would now be with the primal forces if I had let nature make the garden according to her own notion. This is written with the thermometer at 90°, and the weeds starting up with a freshness and vigour as if they had just thought of it for the first time, and had not been cut down and dragged out every other day since the snow went off. We have got down the forests, and exterminated savage beasts, but nature is no more subdued than before. She only changes her tactics, uses smaller guns, so to speak. She reinforces herself with a variety of bugs, worms, and vermin, and weeds, unknown to the savage state, in order to make war upon the things of our planting, and calls in the fowls of the air, just as we think the battle is won, to snatch away the booty. When one gets almost weary of the struggle, she is as fresh as at the beginning, just in fact ready for the fray. I, for my part, begin to appreciate the value of frost and snow, for they give the husbandman a little peace, and enable him, for a season, to contemplate his incessant foe subdued. I do not wonder that the tropical people, where nature never goes to sleep, give it up, and sit in lazy acquiescence. Here I have been working all the season to make a piece of lawn. It had to be graded and sowed and rolled, and I have been shaving it like a barber. When it was soft, everything had a tendency to go on to it. Cows, and especially wandering hackmen. Hackmen, who are a product of civilization, know a lawn when they see it. They rather have a fancy for it, and always try to drive so as to cut the sharp borders of it, and leave the marks of their wheels in deep ruts of cut-up, ruined turf. The other morning I had just been running the mower over the lawn, and stood regarding its smoothness, when I noticed 1, 2, 3 puffs of fresh earth in it, and, hastening thither, I found that the mole had arrived to complete the work of the hackman. In a half hour he had rooted up the ground like a pig. I found his runways. I waited for him with a spade. He did not appear, but, the next time I passed by, he had ridged the ground in all directions. A smooth, beautiful animal, with fur like silk, if you could only catch him. He appears to enjoy the lawn as much as the hackman did. He does not care how smooth it is. He is constantly mining and ridging it up. I am not sure but he could be countermined. I have half a mind to put powder in here and there, and blow the whole thing into the air. Some folks set traps for the mole, but my moles never seem to go twice in the same place. I am not sure but it would bother them to sow the lawn with interlacing snake grass, the botanical name of which, somebody writes me, is devil grass. The first time I have heard that the devil has a botanical name, which would worry them, if it is as difficult for them to get through it as it is for me. I do not speak of this mole in any tone of complaint. He is only a part of the untiring resources which nature brings against the humble gardener. I desire to write nothing against him which I should wish to recall at the last, nothing foreign to the spirit of that beautiful saying of the dying boy. He had no copybook, which, dying, he was sorry he had blotted. End of 7th week of Summer in a Garden, by Charles Dudley Warner. De zevende vertelling van de zevende dag. Dit is een opname ter gelegenheid van de zevende verjaardag van LibriVox. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. De zevende vertelling van de zevende dag van de Decamerone van Giovanni Boccaccio, vertaald door J.K. Rensburg.
Lodovico, bekend aan Madonna Beatrice, de liefde die hij haar toedraagt. Zij zendt haar man Egano in de tuin in haar plaats en slaapt met Lodovico. Nadat hij is opgestaan, gaat hij heen en ranselt Egano in de tuin af. De schranderheid van Madonna Isabella werd door iedereen voor wonderbaar gehouden. Doch Filomena, aan wie de koning bevolen had te volgen, sprak: Verliefde donna's, indien ik mij niet bedrieg, geloof ik u een niet minder mooi verhaal te kunnen doen. In Parijs leefde een Florentijns edelman, die uit armoede koopman was geworden en in de handel zo geslaagd was dat hij zeer rijk werd. Van zijn donna had hij een enige zoon, die Lodovico heette, en omdat hij op de adel van zijn voorouders en niet op de handel gesteld was, zond hij hem gelijk andere edellieden naar de koning van Frankrijk, waar hij fraaie en goede manieren leerde. Terwijl hij daar verblijf hield, mengden zich verscheidene ridders, die van het heilige graf kwamen, met jongelieden in een gesprek, waaronder Lodovico zich bevond. Toen een van hen hoorde spreken van de mooie vrouwen van Frankrijk en Engeland en uit andere delen der wereld, begon die te zeggen dat hij zeker over het hele wereld rond en onder alle vrouwen er nooit een had gezien zo schoon als de vrouw van Egano de Galuzzi van Bologna, Madonna Beatrice. Hiermede waren al zijn metgezellen die haar met hen samen in Bologna aanschouwd hadden het eens. Toen Lodovico dit hoorde, die nog nooit verliefd geweest was, ontbrandde hij in zulk een verlangen haar te zien, dat hij zijn gedachten bij niets anders kon houden en besloot naar Bologna te gaan en er te blijven, indien zij hem zou behagen. Hij deed zijn vader geloven alsof hij naar het heilige graf ging, wat hij met grote weerzin gedaan kreeg. Hij nam de naam Anigino aan, kwam te Bologna en, daar de fortuin het wilde, zag hij haar de volgende dag op een feest, en ze scheen hem nog schoner dan hij zich had voorgesteld. Daarom, zeer vurig op haar verliefd, besloot hij niet uit Bologna te vertrekken voor hij haar liefde verworven had. Hij overlegde dat, zo hij knecht van haar echtgenoot kon worden, die verscheidene bedienden had, hij misschien kon gedaan krijgen wat hij verlangde. Hij verkocht zijn paarden, regelde alles met zijn onderhoorigen, beval hun te doen of zij hem niet kenden, en na met zijn waard te hebben afgerekend, zeide hij dat hij gaarne in dienst van een welgesteld heer wilde treden. De waard sprak tot hem: gij zijt de rechte bediende voor een edelman uit dit gebied, die Egano heet, en die wil dat al zijn bedienden eruit zien als gij. Ik zal hem erover spreken. Voor de waard Egano verliet, had hij Anigino doen aannemen, die zijn best deed hem aangenaam te zijn. Zo had hij dikwijls gelegenheid zijn donna te zien, en hij diende zijn heer zo goed en naar wens, dat deze zo aan hem hechtte, dat hij niet meer buiten hem kon, en over al zijn goederen gaf hij hem leiding. Eens gebeurde het dat Egano
op de vogelvangst was en Anigino was thuisgebleven. Madonna Beatrice, die zijn liefde nog niet had opgemerkt, maar op zijn manieren meermalen lette, had hem zeer geprezen en het behaagde haar met hem schaak te spelen. Anigino, die haar verlangde te behagen, nam dit gaarne aan, waarmee de donna zeer blijde was. Toen al de vrouwen na het toezien waren heengegaan en hen alleen lieten spelen, slaakte Anigino een diepe zucht. De donna keek hem aan en zeide: wat hebt gij, Anigino? Bedroeft het u zo dat ik u overwin? Mevrouw, antwoordde Anigino, iets veel belangrijkers was de oorzaak van mijn zucht. Toen sprak de donna: zeg het mij bij de genegenheid die gij voor mij gevoelt. Anigino voelde zich betoverd. Bij dit, door de genegenheid die gij voor mij gevoelt, door haar die hij boven alles liefhad, zodat hij een nog groter zucht uitstiet dan de eerste, waardoor de donna hem opnieuw vroeg of hij haar wilde zeggen wat de oorzaak van zijn zucht was. Hierop sprak Anigino: Madonna, ik vrees zeer dat het u boos zou maken indien ik u dat vertel, en dan ben ik ook bang dat gij het zoudt oververtellen. De donna hernam: het zal voor mij zeker niet onaangenaam zijn, en reken erop dat ik er nooit aan anderen over zal spreken. Met tranen in zijn ogen zeide Anigino haar wie hij was, wat hij van haar gehoord had, hoe hij op haar verliefd werd en waarom hij knecht was geworden. En daarna smeekte hij haar nederig medelijden met hem te hebben en hem in dit zo brandend verlangen ter wille te zijn, en ook dat hij in de gedaante waarin hij was tevreden zou zijn haar te beminnen. O zonderlinge zachtheid van het Bologneese bloed, wat zijt gij altijd te prijzen geweest in zulke gevallen. Gij waart nooit verlangend naar tranen of zuchten, en waart steeds welwillend voor nederige smeekbeden en verliefde verlangens. Als ik waardige loftuitingen had om u te prijzen, zou men zien dat mijn stem er nooit genoeg van had. De edelvrouw die Anigino aanzag en alle vertrouwen aan zijn woorden schonk, en zijn liefde maakte zoveel indruk op haar dat zij begon te zuchten en daarna antwoordde: mijn lieve Anigino, houd moed, noch geschenken, noch beloften, noch begeerten van een edelman of heer, noch van wie ook, want ik werd nog door velen begeerd, konden ooit mijn ziel bewegen. Maar gij hebt mij in even korte tijd als uwe woorden geduurd hebben, de uwen doen worden. Gij hebt u mijn liefde verworven, en daarom geef ik u die, en ik beloof u dat ik er u mee zal gelukkig maken, en nog deze nacht. Te middernacht zult gij op mijn kamer komen. Ik zal de deur openlaten. Gij weet aan welken kant van het bed ik slaap. Gij zult mij wakker maken, en ik zal u troosten over uw langdurige begeerte. En omdat gij dit gelooft, zal ik u een kus als pand geven. Zij wierp hem de arm om de hals, kuste hem hartstochtelijk en Anigino haar. En met de grootste zaligheid ter wereld wachtte hij de komst van de nacht af. Egano kwam van de vogelvangst terug, en toen hij het avondmaal had gebruikt, ging hij vermoeid slapen, en daarna de donna. Zij liet de kamerdeur open
en op het afgesproken uur kwam Anigino binnen, sloot de deur achter zich en begaf zich naar de kant waar de donna lag, legde de hand op haar borst en vond haar wakker. Toen zij bemerkte dat Anigino gekomen was, nam hij haar hand tussen de zijne en hield die stevig vast en woelde zo dat Egano wakker werd. Zij sprak tot hem: ik heb u gisteravond niets willen zeggen, daar gij mij vermoeid scheen. Maar zeg me, Egano, wie gij voor de beste en eerlijkste bediende houdt, en wie gij het meest genegen zijt van degenen die gij in huis hebt. Egano antwoordde: waarom vraagt gij mij dit? Kent gij hem niet? Nog nooit had ik er een die ik zo vertrouwde of genegen was als Anigino. Anigino, die merkte dat Egano wakker was en die over zichzelf hoorde spreken, had verscheidene malen zijn hand weggetrokken, daar hij vreesde dat de donna hem wilde bedriegen, maar zij hield zo stevig vast dat hij niet loskomen kon. De donna zeide tot Egano: ik dacht ook dat hij u trouwer was dan ieder ander, maar toen gij heden op de vogelvangst zijt gegaan, bleef hij hier, en toen hij de kans schoon zag, schaamde hij zich niet mij te vragen of ik tot zijn genoegen wilde toestemmen, en om het u gemakkelijk te bewijzen, antwoordde ik dat ik er vrede mee had en dat ik na middernacht in onze tuin zou gaan en aan de voet van de pijnboom zou wachten. Nu heb ik voor mij geen zin erheen te gaan, maar als gij de trouw van uw knecht wilt kennen, doe dan een vrouwenkleed van mij aan, een sluier om uw hoofd, en ga daar wachten of hij zal komen, waarvan ik zeker ben. Toen Egano dit hoorde, zeide hij: zeker wil ik hem gaan zien, en hij trok, zo goed het in het donker ging, een gewaad van zijn vrouw aan, deed een sluier om het hoofd, ging in de tuin en begon op Anigino aan de voet van de pijnboom te wachten. Zodra hij was opgestaan en de kamer uit, sloot de donna de deur van binnen. Anigino, die de grootste angst van zijn leven had doorstaan en die getrokken had wat hij kon om zich los te rukken, en 100.000 maal haar zijn liefde, die hij haar had toevertrouwd, had vervloekt, merkte met welk doel zij dit had gedaan, en was nu de gelukkigste man van de wereld. Hij kleedde zich gelijk zij wilde uit, en tezamen hadden zij genoegen en vreugde gedurende lange tijd. Toen het de donna scheen dat Anigino niet langer moest blijven, deed zij hem opstaan en zich weer aankleden en zeide: mijn lieve vriend, gij moet een flinke stok nemen en naar de tuin gaan en net doen of gij mij hebt geroepen om mij op de proef te stellen, en zo zult gij Egano uitschelden en goed met de stok ranselen, en hieruit zal wonderbaar genoegen en vermaak volgen. Anigino stond op en ging in de tuin met een grote wilgenstok, en dicht bij de pijnboom zag Egano hem aankomen, die hem met gemaakte vreugde wilde ontvangen. Anigino voegde hem toe: ah, eerloze vrouw, ben je dus gekomen, en gij hebt geloofd dat ik mijn heer deze schande wilde aandoen. Gij zijt hier eens voor 1000 keer gekomen. En de stok opheffend begon hij Egano te slaan, die dit bemerkend vluchtte zonder een woord te spreken. En Anigino
zeide daarop, dat God u een kwaad jaar geve, slecht wijf, want ik zal het morgen aan Egano zeggen. Egano, die verscheidene goede klappen beet had, ging zo gauw hij kon naar zijn kamer terug. De donna vroeg hem of Anigino gekomen was. Egano zeide, was hij het maar niet geweest, want in de meening dat gij het waart, heeft hij mij met een stok lam geslagen en zo beleedigd als men het een slechte vrouw ooit deed. Zeker verwondert het mij sterk dat hij dit zou hebben afgesproken met de bedoeling mij te schandvlekken, maar omdat hij u zo verheugd en voorkomend meende te zien, wilde hij u op de proef stellen. Toen sprak de donna, gelooft zij God dat hij mij alleen met woorden en u met feiten op de proef gesteld heeft, en ik geloof dat hij zeggen kan dat ik met meer geduld de woorden heb verdragen dan gij de slagen, en omdat hij u zo trouw is, moet gij hem op prijs stellen en eer aandoen. Egano sprak, zo is het, en hij was van mening dat hij de braafste vrouw en de trouwste dienaar bezat. Nadat over dit feit door hen gelachen was, hadden Anigino en de donna voldoende gelegenheid, meer dan zij zonder dit avontuur zouden hebben, te doen wat hun vermaak en genoegen was. En daarom behaagde het Anigino bij Egano in Bologna te blijven. Einde van de zevende vertelling van de zevende dag van de Decamerone, voorgelezen door Marcel Coenders. Chapter 7 of Genesis, from the Douay-Rheims version of the Bible. This is recorded to celebrate the 7th anniversary of LibriVox. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Genesis chapter 7. Noah with his family go into the ark. The deluge overflows the earth. And the Lord said to him, Go in, thou and all thy house, into the ark, for thee I have seen just before me in this generation. Of all clean beasts take 7 and 7, the male and the female. Of all clean, the distinction of clean and unclean beasts appears to have been made before the law of Moses, which was not promulgated till the year of the world 2514. But of the beasts that are unclean 2 and 2, the male and the female. Of the fowls also of the air 7 and 7, the male and the female, that seed may be saved upon the face of the whole earth. For yet a while, and after 7 days, I will rain upon the earth 40 days and 40 nights, and I will destroy every substance that I have made from the face of the earth. And Noah did all things which the Lord had commanded him. And he was 600 years old, when the waters of the flood overflowed the earth. And Noah went in, and his sons, his wife, and the wives of his sons with him into the ark, because of the waters of the flood. And of beasts clean and unclean, and of fowls, and of every thing that moveth upon the earth. 2 and 2 went into Noah into the ark, male and female, as the Lord had commanded Noah. And after the 7 days were past, the waters of the flood overflowed the earth. In the 600th year of the life of Noah, in the 2nd month, in the 17th day of the month, all the fountains of the great deep were broken up, and the floodgates of heaven were opened. And the rain fell upon the earth 40 days and 40 nights. In the selfsame day Noah and Sem and Cham and Japheth his sons, his wife, and the 3 wives of his sons with them, went into the ark. They and every beast according to its kind, and all the cattle in their kind, and everything that moved upon the earth,
according to its kind, and every fowl according to its kind, all birds, and all that fly, went into Noah into the ark, 2 and 2 of all flesh, wherein was the breath of life. And they that went in male and female of all flesh, as God had commanded him, and the Lord shut him in on the outside. And the flood was 40 days upon the earth, and the waters increased, and lifted up the ark on high from the earth. For they overflowed exceedingly, and filled all on the face of the earth, and the ark was carried upon the waters. And the waters prevailed beyond measure upon the earth, and all the high mountains under the whole heaven were covered. The water was 15 cubits higher than the mountains which it covered. And all flesh was destroyed that moved upon the earth, both of fowl and of cattle, and of beasts, and of all creeping things that creep upon the earth, and all men. And all things wherein there is the breath of life on the earth died. And he destroyed all the substance that was upon the earth, from man even to beast, and the creeping things and fowls of the air, and they were destroyed from the earth. And Noah only remained, and they that were with him in the ark. And the waters prevailed upon the earth 150 days. End of chapter 7 of Genesis, from the Douay Rheims version of the Bible. Read by Carol Box. The 74 on 6 bells, from Tintinologia, or The Art of Ringing, wherein is laid down plain and easy rules for ringing all sorts of plain changes, together with directions for pricking and ringing all cross peals, with a full discovery of the mystery and grounds of each peal, and also instructions for hanging of bells, with all things belonging thereunto, by a lover of that art, Richard Duckworth and Fabian Stedman. This is recorded to celebrate the 7th anniversary of LibriVox. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. And then, this is a general rule. Begin at the tenor, or biggest bell, and count 3 whole notes, then a half note, or sharp, 3 whole notes, and then a half note or sharp, and so on, until you come to the least bell or treble. On 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, the half note or sharp is between 3 and 4. The 74 on 6 bells. This peal, containing 74 changes, is to be rang on 6 bells, in which the treble and tenor are both whole hunts, and the second is half hunt. The whole hunts do both hunt at one and at the same time in a direct course, one up and the other down, and always when one of them lies before the bells, the other lies behind them. And when that hunt which lies before the bells leaves the treble's place hunting up, the other hunt lying behind leaves the tenor's place hunting down. Each hunt lies only twice together before the bells, and twice behind throughout the peal. The second bell is the half hunt in this following peal, for the second, third, fourth, and fifth bells make the 24 changes therein. Every time the whole hunts come before and behind the bells, there is one change made in the 24, which is always once in 6 changes, the second bell being the hunt on the 24. So that every time it comes before or behind the extreme bells, there is an extreme change to be made, which in the following peal is made between the 2 farthest extreme bells from the second. I have only set down part of this peal, which is sufficient to show the course and method thereof. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 1, 3, 4, 6, 5. 2, 3, 1, 6, 4, 5. 2, 3, 6, 1, 4, 5. 2, 6, 3, 4, 1, 5. 6, 2, 3, 4, 5, 1. 6, 3, 2, 4, 5, 1. 3, 6, 2, 4, 1, 5. 3, 2, 6, 1, 4, 5. 3, 2, 1, 6, 4, 5. 3, 1, 2, 4, 6, 5.
1, 3, 2, 4, 5, 6. 1, 3, 4, 2, 5, 6. 3, 1, 4, 2, 6, 5. 3, 4, 1, 6, 2, 5. 3, 4, 6, 1, 2, 5. 3, 6, 4, 2, 1, 5. 6, 3, 4, 2, 5, 1. 6, 3, 4, 5, 2, 1. 3, 6, 4, 5, 1, 2. 3, 4, 6, 1, 5, 2. 3, 4, 1, 6, 5, 2. 3, 1, 4, 5, 6, 2. 1, 3, 4, 5, 2, 6. At the extreme change next, I have drawn a line between the figures. That next below the line is the extreme. 1, 4, 3, 5, 2, 6. 4, 1, 3, 5, 6, 2. 4, 3, 1, 6, 5, 2. 4, 3, 6, 1, 5, 2. 4, 6, 3, 5, 1, 2. 4, 6, 3, 5, 2, 1. 6, 4, 3, 2, 5, 1. 4, 6, 3, 2, 1, 5. 4, 3, 6, 1, 2, 5. 4, 3, 1, 6, 2, 5. 4, 1, 3, 2, 6, 5. 1, 4, 3, 2, 5, 6. 1, 4, 2, 3, 5, 6. 4, 1, 2, 3, 6, 5. 4, 2, 1, 6, 3, 5. The aforesaid peal may be rang with any other whole hunt or half hunt, and also the 24 changes, doubles, and singles may be made in the room of the plain 24 in the aforesaid peal. End of the 74 on 6 bells by Richard Duckworth and Fabian Stedman. Recording by Todd.同級室の7人、橋本五郎。リブリボックスの創設7周年を祝って録音されました。リブリボックスの録音はすべてパブリックドメインです。ボランティアについてなど詳しくはサイトをご覧ください。URL LibriVox.org。別の一台の方では4人の人間が大声に笑いながら賑やかに3人上がりの玉をついていた。私の方は3人。前回に惜しい負けをした私は休んで、もう5回からつき続けている、肉々しい眉間に大きなほくろのあるもじりの男と、それから新しい相手の、どこか南洋へでも行っていたらしい色の黒い男との勝負を見守っていた。そして、新しい相手がどうかしたはずみに、チョークを取り落として、それを拾うために身をかがめた。チョークは旧台の暗い真下の方へ転んでいったらしい。ほくろの男も何気なしに台の反対側にかがみ込んで、相手の落としたものを探してやろうとした様子だった。別の台の方で誰かがバカに大きな声で、ざまあみろと笑うのが聞こえた。その時であった。この不思議な事件の持ち上がったのは。はじめ、ほくろの男の声は、ぐぐぐぐというように聞こえた。言葉らしいものは何も聞こえなかった。新しい月手はすでにチョークを拾い上げて、それからもう平気な顔で自分の番を突き出していた。その自分まで、ほくろの男が旧台の縁から顔をもたげないのはちょっと妙ではあった。だが誰もそんな賑やかな時の会に、5尺と離れていない台の向こうで、
恐ろしい事件が起きていたとは気がつかなかった。ちょっとどうかしましたか？そういう別の台のかがんでいるほくろの男の体が邪魔になるハッピー姿の若い者の声と、どうぞこちらさん、なかったのです。そのゲーム取りの促す声とが二度聞こえた。それでも返事はなかったので、それまで尻で物を言っていた別の台のハッピーが、まずほくろの男を覗き込んだ。私も不審な気がしたので立って行ってみた。ちょっとの間、部屋の中が何とはなしにしんとした。ほくろの男がやられていたのは台と台との間である。いや、これは、とそのハッピーがパタンと球を打ち投げて、ほくろの男を後ろから抱き起こしたときは、もうそれは一個のむころとなっていて、でも左の胸のちょうど心臓とおぼしいあたりからは、こんこんと真っ赤なものが吹き出していた。もじるの上からただ一月に何か細身の担当用のものでやられたらしい。素人の私にそれが分かったほど、その血のありさまははっきりしていた。位置を動かしちゃいけない、いけない。誰かすぐ交番へ。いや、おきみちゃん、君が言ってくれるのが一番いい。4人でついていた方の会社員らしいワイシャツの青年が言った。ゲーム取りは顔色を変えて、それでももう入り口の下駄箱からキルクの草履を取り出していた。交番から警官の見えたのは間もなくだった。警官は入り口を入ると、まず一渡り部屋の中を見渡してから、皆その場を動いちゃいかんと言いながら、倒れている男のそばへやってきた。警官の後ろからついて帰ったゲーム取りは、しばらく入り口に立っていて、やがて静かに扉を閉めると、足音に注意し、計算機の椅子に寄った。警官がいろいろ問いただしているうちに、管轄署からの一行が来た。そして正しい取り調べが始められた。夜、それもまだ酔いの口の、いつもなら夜桜の話など出ているであろう同級上の入り口を閉めて、警官が番に立って、そして死体を取り囲んで、それは何か冷え冷えとさえする光景であった。しばらくして捜査課の一行も乗り込んできた。がここではそのくだくだしい取り調べの様を叙述する必要はない。ほくろの男は確かに担当用の凶器でやられたものであること。年齢は36、7歳で、懐中には大型ガム打1個、現金45円3銭、それから女持ち金指輪2個を所有していたほか、身元を知るよすかともなるようなものは一切発見できなかったことくらいで十分であろう。いや確かに他殺と認められたにかかわらず、その凶器が室内くまなく、それから7人の男たちの検査が厳重にされたにもかかわらず、ついに発見できなかったことだけは書き落としてはならない。ゲーム取りの言葉によれば、ほくろの男は福原何がしと呼んで、話の様子ではこれと決まった商売はないらしい。近くとのことではあるが、家もどのあたりかわからない。3ヶ月ばかり前から毎夜のようにやってくる常連の一人だとのことであった。7人の男が次から次へ調べられていった。ハッピーの青年は洗濯屋の息子であった。この男は被害者の一番身近にいたというので、くどいまで当時の状況を尋ねられたが、この青年には犯人としての疑いは少なかったのか、係官の尋問は割に早く済んだ。次には、ざまあみろと叫んだワイシャツの青年が取り調べられた。がこれは当時被害者とは距離の上で誰よりも遠かったのと、ざまあみろと協議に熱中した結果というので、やはり相当なところで尋問を打ち切られた。3番目に取り調べられた男は27、8歳の少人風で、角帯に陸上競技のメダルをぶら下げているといった風な、頭も真ん中からぴったりと分けていたが、これは住所氏名を問われて何か逡巡するところがあったため、人よりは余計に不必要と思われるまでを追求して尋問された。何分にも店がやかましいものでございますから、途中で同級などしていたことが分かりましては、その男はそう言ってちょっと頭をかいた。それからゲーム取りの方をちらっと盗み見た。どこを見るこら。係官は苦笑を忍びながら叱咤した。角帯の男の瞳には、その自分の権威なき惨めな様子を、思うゲーム取りに蔑んで見られはしまいかという馬鹿な危惧がありありと現れていたからである。17歳という美しいゲーム取りは、そうした感情には全然関係のないらしい、幾分は子供らしい怯えた様で警官の様子ばかりを眺めていた。
第4番目に取り調べられたのは、TOTOの老人であった。これは商売人の隠居で腰も低く、交番の巡査が葬式の間であったから、一通りの尋問以外には何も聞かれなかった。私には様々なことが尋ねられた。ググググといううめきの聞こえた当初から、その時の7人の位置、ゲーム中のほくろの男の言葉、態度、面識、感じ、そんなものまでが細々と尋ねられた。肉々しい相手ではあった。己の勝ちに乗って相手の技量までうんぬんするような下品なほくろの男ではあった。が死者に対する礼、そうしたものを感じた私は、特に個人的なそんな感情まで答えることはしなかった。また、この事件ではそれほどの必要はなかったのである。最後にチョークを拾った新しい付き手が尋問された。いいか、と係官が言った。この傷の深さからすると、これは凶器を手に持って直接突っ込んだものではない。それから方向から言うと、傷はちょうどお前がチョークを拾うために、この台のそばにかがんだそのあたりからやられた。そんな見当になる。ここから投げると少し覚えのあるものなら、十分あの男を倒すことができるのだ。ちょっとかがんで、担当をそこへ投げつける格好をやってみ。係官はこの南洋土人のような色の黒い男を、特に我々にはしなかったお前という言葉で呼んだ。そして押し付けるような小金でそう言うと、もう罪人を扱うような態度で、その新しい突き手の肩のあたりを押し合って、無理やり球台の下へかがましていた。男の顔は青ざめていた。それから体全体がブルブル震えているのが私にさえ見て取れた。とにかくお前は一応本署まで連行する。凶器は一体どこへやったのだ。係官のその言葉は鋭かった。貴様、白を切って分からずにいると思うか。貴様はこの間まで局場団にいたではないか。インド人に化けて刀剣とかいうのをやっていたではないか。こら、なぜ殺したか。そんなことは後でよろしい。凶器は一体どこに隠した。私ははっと思い当たることがあった。そうして捜査官の鋭さに一興した。そうだ、そうだ。確かにこの男はあの局場団にいた偽のインド人に違いない。この同級室へも今日初めての客であった。来る早々から何か含むところがあるような態度で、私には好意は持てたが変に不審な気のする客であった。考えてみると、なるほどあの時、もし担当を投げたとして、一番格好な位置にいたのはこの男である。そういえば、チョークを拾うためとのみ見た、すっとかがんだままで伸びていったこの男の右手は、問題の担当を握っていたのではあるまいか。いや、チョークを拾うにしては、そうだ、右手の高さが確かに床よりはだいぶ高い空間にあった。知りません、と偽のインド人が言っていた。落ち着きが黒い顔に浮かんできていた。凶器なんてどうかよくお調べになってください。係官は実に難しい表情をしていた。土星が今にも爆発するかと思うような恐ろしい顔つきであった。が、いまいましいやつと噛みしめたように男を睨んだだけで、その土星は放たれずに済んだ。明らかに係官にも今一歩突き進むことのできないものがあったのである。問題の凶器の行方の知れないことがそれであった。係官の推理の後をたどってみると、これが他殺に間違いないから、犯人は明白以上にこの内容の男でなければならない。そのことは私にすらが十分うなずかれた。が凶器は、この問題になるともう五里夢中だった。他に何らの手がかりもない事件であった。窓は夕暮れのほの寒さに皆ぴったりと閉めてあった。入り口はやはりこの商売の常ですりガラスの扉が閉ざされていた。床にも裂け目などは全然なかった。帳場の押し入れまで係官の一行は調べたのである。7人の男も一人としてその間、この部屋から出て行ったものはないのである。そして凶器はどこにもない。傷は確かに担当用のものでやられたことを物語っている。警察医はこの点所長に向かって、もし見込み違いの時は直ちに辞表を提出すると断言したくらいであった。南洋の男を連れて殺された文字を運んで、一行はついに警察署へ引き上げていった。が問題の凶器の行方は一体どう解決するのであろうか。よし、南洋の男が犯行を自白するようなことがあったとしても、致命傷を作った凶器の出現が望めないとき、社会はまた警察が罪人を作る、法以外の無知によって心にもない自白をなさしめた、そう騒ぎ立てるのではあるまいか。翌朝の新聞にはこの事件が相当な見出しで報じられていた。
謎の凶器の行方と商標台がついていた。私は話好きな友と携えて銅球場への道を歩いていた。昨夜の交番のところから銅球場までは2丁とない道のりである。家と家とに囲まれて小さな空き地などが町に珍しい春草を見せていた。家々のどの軒にも昨夜の事件が噂されている心地だった。いや、僕はたった一つその凶器を隠す方法があったと思うんだ。私が言った。僕が警察官だったら一番にそれを調べてみるのだったが。どんな方法だい一体と話好きなこの事件にもすぐに興味を持った友が聞いた。あの場合、凶器を室外に運ぶ方法があったと思うんだ。もっともこれは取り調べの上でなくては確実とは言えないが。だって誰も外へ出ないし、窓も扉も閉まっていたというじゃないか。だが、と私は、銅球場のだんだん近くなっていることを感じながら言った。たった一人、あの時、室外に出たものがあるんだよ。友は誰だと尋ねる代わりに、ひどく驚いた表情で私を見た。もしその人間が凶器を持って出たとしたら、あの場合、確かに一時的にでも係官の目をくらますことができたはずだ。そして僕は、間違いなく僕の考えが当たっていると思うのだが。誰だいそれを持ち出したのは。とうとう友が口に出して聞いた。私は立ち止まった。私たちは小さな空き地のそばまで来ているのであった。もし僕の考えが当たっているとしたら、凶器はまずこの空き地のその辺の草むらに捨てられてあるはずだが、私の言葉に友は犬のような素早さで早速空き地へ入っていった。それからキョロキョロと草の間を眺め回した。ステッキの先端が柔らかい春の土の上を縦横に動いた。いや、探すのは待ってくれ。私は懸命な声を出して友を止めた。もしそこに凶器が見つかったら、かえって僕は苦しむようなことになる気がする。やめてくれ、やめてくれ。その代わり僕のそういう考えだけを話すから。私はあのゲーム取りの娘の涙にくれる姿を胸に描いて首すを返した。あの南洋の男とゲーム取りとが、慶米か何かであったとして、やむにやまれぬ事情があって、それであのほくろの男に対して、苦心の末に長い間の復讐を遂げた。そう考えた場合、覚えの腕で短刀を投げて、首尾よく目的を果たした南洋の男が、短刀に結んだ紐を引いて、それをとっさの間に自分の手元から袖の中にでも隠したのだ、としたら、事件が分かって人々が騒ぎ始める。ゲーム取りの娘が交番へ、その時、かねて示し合わした兄の手から妹の手へ、その凶器は渡らないでいるだろうか。妹は交番へ行く途中を巧みに凶器をどこかへ隠したのだ。研ぎ澄まされた技物なら、大して目につくほどの血痕など付着する心配はない。あのゲーム取りと南洋の男にいささかも関係はなかったと誰が言い得る。そして犯行は決して物取りが原因とは言えないのではないか。私の考えはそれであった。私の脳裏にはもう一度美しい娘の顔が麗しげに浮かんだ。私は娘が好きであった。あるいはそんな言葉よりもっと突き進んだ感情があったかもしれなかった。私は来た時の目的を翻して、空き地を改めるのをやめて引き返した。このわずかな気持ちは、大方な読者にも分かっていただけることと信じる。友は私を追いかけてきた。そして諸君よ、友は小さくもない声で言ったではないか。君、そのまま放ってはおいたけれど、あの草の中に短刀があったぜ。血のついているところまでは見なかったが、新しいやつだ。柄を上にして、そう草の中へ突き刺したものらしい。もう一度言ってみるか。違う。君の見違いだ。なんかブリキの切れだろう。私はそう言って振り向きもしなかったことである。探偵、1931年6月。同級室の7人、橋本五郎終わり。この録音はパブリックドメインです。Urbs Avinionensis 7. Liczba doskonała by Maria Konopnicka. This is recorded to celebrate the 7th anniversary of LibriVox. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. 7. Liczba doskonała w tym, co dobre i co miłe. Z liczby tej Avignon stary czerpał zawsze swoją siłę.
7 bram miał w swoich murach, 7 dzwonów w Karylionie, 7 razy na dzień grzeszył sprawiedliwy w Awinionie. 7 było w nim bazylik, 7 kręgów farandoli. Złote klucze grodu miało 7 panów po swej woli. Jeśli 7 mędrców greckich nie zrodziło się w tej stronie, to dlatego, że mądrości nie potrzeba w Awinionie. 7 za to ma pałaców różnej barwy, bractw 7 i klasztorów białych 7, gdzie panienki habit biorą. 7 wież w papieskim gmachu, 7 wiedzie wrót do niego, a serafy 7skrzydłe 7 jego ganków strzegą. 7 stało kardynałów przy papieskim złotym tronie i śmiertelnych 7 grzechów kwitło w dobrym Awinionie. End of Urbs Avinionensis. 7 liczba doskonała. By Maria Konopnicka. The Seventh Son of a Seventh Son by Lawrence N. Greenleaf. This is recorded to celebrate the 7th anniversary of LibriVox. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. The famous Baron Guillemal, the prophet and the seer, ensconced within an easy chair, was feeling rather queer, and ever and anon he quaffed a glass of lager beer. You'd take him for an aged man, his head was white with snows, of 80 winters one would think, did I not here disclose the secret that he wore a wig, and chalked his jolly nose. While o'er the musky books and charts the tapers dimly shine, a globe celestial and a skull are marshalled into line, by shapes that bear no semblance to things human or divine. You see a picture on the wall, St. George who slew the dragon. He looks as if he swallowed down the contents of his flagon before he did the mighty deed the Britons love to brag on. A flaming card in public prints proclaims his wondrous skill, for by the stars he reads your fate, your fortune, good or ill, and what will surely come to pass when water runs uphill. This 7th son of a 7th son, whose fame is known abroad, whose mystic skill is highly praised by noble duke and lord, forgot when leaving foreign parts to pay his monthly board. Of course it was occasioned by his haste to reach the ship. How strange such slips of memory are! If in this case you'll dip, you'll find he kept his memory and gave his friends the slip. As he was sitting all alone and chuckling o'er his gains, that craving for the marvellous which haunts poor feeble brains had brought another visitor into his strange domains. Lo, she who stood before him now among old maids was classed. As if to test his wondrous power, she questioned of the past, and towards the Baron's piercing eyes a timid glance she cast. "You're married, so the stars proclaim. What's this that I descry? 4 children have your union blessed." The maiden gave a sigh. Then springing to her feet she shrieked, "You cruel monster! Fie!" A well-dressed chap next ventured in, and told him his desire. "You'll make some noise in the world, my friend, or every star's a liar." The Baron's words were verified, for he became town crier. A body snatcher came to see if what folks said was true. Then says the Baron carelessly, "Grave subjects you pursue." Afraid to have his thoughts laid bare, the man in haste withdrew. Next, one whose curiosity had reached the highest pitch, desired to see his future wife, and learn if she were rich, and if her face were beautiful, or ugly as a witch. The Baron waved his hand, and lo, a panel moved aside, and dimly through a veil of gauze a visage he descried. He started back as pale as death, intensely horrified. A fearful oath he would have sworn, but he could only groan. To steal a march on destiny he vowed he'd live alone. He never spoke to woman more, the secret was his own. Day after day the people came to have their fortunes told, the rich and poor, the young and fair, the wrinkled and the old, while Guillemal in one short year 10,000 noodles sold. Had I the gift of Guillemal fate's mysteries to explore, in all the lotteries I'd invest, the highest prizes draw. The hidden wealth of Captain Kidd should see the light once more. End of The 7th Son of a 7th Son by Lawrence N. Greenleaf. Read by Georgi Stoichev. The Song of 7 Cities by Rudyard Kipling.
This is recorded to celebrate the 7th anniversary of LibriVox. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. The Song of 7 Cities. I was lord of cities, very sumptuously builded. 7 roaring cities paid me tribute from afar. Ivory their outposts were, the guardrooms of them gilded, and garrisoned with Amazons invincible in war. All the world went softly when it walked before my cities. Neither king nor army vexed my peoples at their toil. Never horse nor chariot irked or overbore my cities. Never mob nor ruler questioned whence they drew their spoil. Bandit, mailed, and arrogant from sunrise unto sunset, singing while they sucked it, they possessed the land at large. Yet when men would rob them, they resisted, they made onset, and pierced the smoke of battle with 1,000-sabred charge. So they warred and trafficked only yesterday my cities. To-day there is no mark or mound of where my cities stood, for the river rose at midnight and it washed away my cities. They are even with Atlantis and the towns before the flood. Rain on rain-gorged channels raised the water levels round them. Freshet backed on freshet swelled and swept their world from sight, till the emboldened floods linked arms and flashing forward drowned them, drowned my 7 cities and their peoples in one night. Low among the alders lie their derelict foundations, the beams wherein they trusted and the plinths whereon they built. My rulers and their treasure and their unborn populations, dead, destroyed, aborted, and defiled with mud and silt. The daughters of the palace, whom they cherished in my cities, my silver-tongued princesses, and the promise of their May, their bridegroom of the Junetide, all have perished in my cities, with the harsh and venomed virgins that can neither love nor play. I was lord of cities, I will build anew my cities, 7, set on rocks, above the wrath of any flood. Nor will I rest from search till I have filled anew my cities with peoples undefeated of the dark enduring blood. To the sound of trumpets shall their seed restore my cities, wealthy and well weaponed, that once more may I behold all the world go softly when it walks before my cities, and the horses and the chariots fleeing from them as of old. End of the Song of 7 Cities by Rudyard Kipling. Bay of 7 Islands by John Greenleaf Whittier. This is recorded to celebrate the 7th anniversary of LibriVox. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. The Bay of 7 Islands. The skipper sailed out of the harbour mouth, leaving the apple bloom of the south, for the ice of the eastern seas, in his fishing schooner Breeze. Handsome and brave and young was he, and the maids of Newbury sighed to see his lessening white sail fall under the sea's blue wall. Through the northern gulf and the misty screen of the Isles of Mingan and Madeline, St. Paul's and Blaine Sablon, the little Breeze sailed on. Backward and forward along the shore of lorn and desolate Labrador, and found at last her way to the 7 Islands Bay. The little hamlet, nestling below great hills white with lingering snow, with its tin-roofed chapel stood, half hid in the dwarf spruce wood. Green-turfed, flower-sown, the last outpost of summer upon the dreary coast, with its garden small and spare,
sad in the frosty air. Hard by, where the skipper's schooner lay, a fisherman's cottage looked away, over isle and bay, and behind, on mountains dim defined. And there twin sisters, fair and young, laughed with a stranger guest, and sung in their native tongue the lays of the old provincial days. Alike were they, save the faint outline of a scar on Suzette's forehead fine, and both, it so befell, loved the heretic stranger well. Both were pleasant to look upon, but the heart of the skipper clave to one, though less by his eyes than heart he knew the twain apart. Despite of alien race and creed, well did his wooing of Margaret speed, and the mother's wrath was vain as the sister's jealous pain. The shrill-tongued mistress her house forbade, and solemn warning was sternly said by the black-robed priest, whose word as law the hamlet heard. But half by voice and half by signs the skipper said, "A warm sun shines on the green-banked Merrimac, wait, watch till I come back, and when you see from my masthead the signal fly of a kerchief red, my boat on the shore shall wait, come when the night is late." Ah, wait with childhood's haunts and friends, and all that the home sky overbends, did ever young love fail to turn the trembling scale? Under the night on the wet sea sands, slowly unclasped their plighted hands, one to the cottage hearth, and one to his sailor's berth. What was it the parting lovers heard? Nor leaf, nor ripple, nor wing of bird, but a listener's stealthy tread on the rock moss, crisp and dead. He weighed his anchor and fished once more by the black coastline of Labrador, and by lull and the north wind driven, sailed back to the island Seven. In the sunset glow the sisters twain saw the breeze come sailing in again. Said Suzette, "Mother dear, the heretic sail is here." "Go, Marguerite, to your room, and hide, your door shall be bolted," the mother cried, while Suzette, ill at ease, watched the red sign of the breeze. At midnight down to the waiting skiff she stole in the shadow of the cliff, and out of the bay's mouth ran the schooner with maid and man. And all night long on a restless bed her prayers to the Virgin Margaret said, and thought of a lover's pain waiting for her in vain. Did he pace the sands? Did he pause to hear the sounds of a light step drawing near? And as the slow hours passed, would he doubt her faith at last? But when she saw through the misty pane the morning break on a sea of rain, could ever her love avail to follow his vanished sail? Meantime the breeze, with favouring wind, left the rugged Moisic hills behind, and heard from an unseen shore the falls of Manitou roar. On the morrow's morn, in the thick grey weather, they sat on their reeling deck together, lover and counterfeit of hapless Margaret. With a lover's hand from her forehead fair he smoothed away her jet-black hair. What was it his fond eyes met? The scar of the false Suzette. Fiercely he shouted, "Bear away, east by north for 7 Isles Bay." The maiden wept and prayed, but the ship her helm obeyed. Once more the bay of the Isles they found. They heard the bell of the chapel sound, and the chant of the dying sang in the harsh wild Indian tongue. A feeling of mystery, change, and awe was in all they heard and all they saw. Spellbound the hamlet lay in the hush of its lonely bay. And when they came to the cottage door,
The mother rose up from her weeping sore, and with angry gestures met the scared look of Suzette. "Here is your daughter," the skipper said. "Give me the one I love instead." But the woman sternly spake, "Go see if the dead will wake." He looked, her sweet face still and white, and strange in the noonday taper light, she lay on her little bed, with a cross at her feet and head. In a passion of grief the strong man bent down to her face, and kissing it, went back to the waiting breeze, back to the mournful seas. Never again to the Merrimac and Newbury's homes that bark came back. Whether her fate she met on the shores of Caracat, Miscou or Tracadie, who can say? But even yet at 7 Isles Bay is told the ghostly tale of a weird unspoken sail. In the pale sad light of a northern day, seen by the blanketed Montenay, or a squaw in her small kayak crossing the spectre's track, on the deck a maiden wrings her hands, her likeness kneels on the grey ghost sands, one in her wild despair, and one in the trance of prayer. She flits before no earthly blast, the red sign fluttering from her mast. Over the solemn seas the ghost of the schooner breeze. End of Bay of Seven Islands by John Greenleaf Whittier. Seven Sprays by Juliana Townsend. This is recorded to celebrate the 7th anniversary of LibriVox. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. 7 Sprays. 7 sprays of pussy willow, each one has a little bed, each one has a little pillow, none of them are red. 7 sprays of pussy willow, some of them are grey, this little baby bud chased the old winter away. End of 7 Sprays by Juliana Townsend. The 7 Joys of Reading by Mary Wright Plummer. This is recorded to celebrate the 7th anniversary of LibriVox. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. The 7 Joys of Reading. We must all have noticed a certain change of late in the attitude of the librarian and the library assistant toward books. Whereas the time was when books were regarded as things to be entered, catalogued, classified, shelf-listed, and then given out in as great numbers as possible to a more or less willing public, and the numbers reported with pride to the professional journals, it seems now to have occurred to the majority, as it had never failed to present itself to the minority, that books are also to be read, that, in fact, that is what they are for. In the days when the slogan of the librarian was the glib cry, "The librarian who reads is lost," and to stop classifying or cataloguing a book, or even to want to stop for a dip into its pages, was a positive crime, the librarians in this country were being led astray by a misquotation, or rather a garbled quotation, for Mark Pattison's words were these in speaking of Casaubon, the great classical scholar who was made librarian to Henry IV of France. The use which he made of the library was one which no librarian ought to make. It was to read the books. He did nothing for arranging or cataloguing, hardly anything for publishing new texts. He never made any thorough or complete investigation of what was there, much less a catalogue. The librarian who reads is lost. Which, as you see, is quite a different thing from the banner under which we went marching so long. There were many Protestants in our procession, murmuring from time to time, "This isn't the main track," or crying, "We're lost, we're lost," and pointing in another direction, miles away, where a much larger procession, that of the public we had been serving, was going gaily along with flags and music and banners and all the signs of enjoyment, every one with a book, and often, too, as many as we had been able to get him to carry, in fact.
Not much attention was paid to these protests, however, until nearly all the questions about cataloguing and classification and records and methods had been settled or had almost settled those who discussed them, and in the lull many voices were heard saying, "Well, what shall we do next with the books?" Then some long-suffering scholar librarian with his pet edition of Horace or Virgil in his pocket suggested grimly, "Suppose we read them?" It was a brilliant idea, and the first manifestation of its popularity has come in the form of the Book Symposium, a delightful occasion for every one who likes or prizes a book to give his reasons, or, if he pleases, just stand up and enthuse about it. Everybody who is fond of a book is only too glad to listen, for some day his turn will come and his pet book will have its innings. And what a jolly procession the Book Symposium is making of us! "I'm so glad you talked about these essays. I'm so fond of them." Or, "I never read that biography you spoke of, but I'm going to get it the very first time it is in," etc., etc., where questions of cataloguing and accessioning led to puckered brows and worried faces. A comparison of favourite authors seems to wake every one up, and set every one smiling. We are finding that many of us have always loved books, by stealth as it were, not wishing to be considered lost by Mark Pattison or any of his misquoters. It is as if a new charter of liberties had been put into our hands. We are free to read, and read openly, and need no longer pretend that we read everything long ago, before we became librarians and found something more important to think of. And whereas it was once the fashion to smile in a superior way over the young person who thought herself qualified to enter a library school because she loved books and had read a great many good ones, we are really beginning to admit that that is a qualification after all. One of the city libraries of New England for some years past has actually spent money in printing in its bulletin the personal opinions of some of the staff about the new books and new editions added, which shows, when you come to think of it, that they must have read the books more or less. In a way, this could be justified even to those who think the reading of books too frivolous for a serious librarian, for this acquaintance with the books enables the editor of the bulletin to say such charming things about them as to make the public want to take them out, and that, of course, is justification enough. A second library is following the bulletin model of this one, and any day we may see a third or a fourth, though a good example is not so catching as bad, it is said. Lately, this same New England library was gone so far as to publish a list of its modern poetry, and under the leading names to quote such admirably chosen stanzas as to make of the list a fascinating little anthology of the editor's special favourites, let us say. And so, although the new fashion is as yet on trial, I am emboldened to say a word or two on what I shall call the 7 joys of reading. Of course, there may be more. There may be 70 times 7. I could think of more myself probably, but I know there are 7. Some of these come when we are children, long before we do much thinking about our reading, and when it is still a purely sensuous enjoyment, and the first is the joy of familiarity. Who that has watched the storytelling of to-day has not seen the little bits of children smile all over their faces and begin to hug themselves as the storyteller began, "Once upon a time there were a king and a queen." And so in reading the story. You knew that story, and you knew it was good. And as you went on and came to this turn in the plot and that ever-to-be-remembered speech, you could have squeezed the very type for pleasure. It was the joy of familiarity that made you like to read about little Susie, in one after another of 6 more volumes, and about little Prudy, and then about all her family, one by one. You did not have that chill in opening a new one of a series that you felt when you first opened an entirely new book and had to move to a new town and meet a lot of strange people. After you had read such a book, you came back to the old ones and felt warm and comfortable again, and screwed yourself all up into a knot in the corner by the fire, and read them all over for the 4th or 5th time. We are but children of a larger growth, and to this day there are some of us who periodically take down David Copperfield, or The Mill of the Floss, or Henry Esmond, or Emma, or Barchester Towers, and refresh our memories of old friends, yes, and of old foes, who at Christmas time think we must read the Christmas Carol for old sake's sake, who turn away from the modern songster chirping in every magazine and go back to Thanatopsis, or In Memoriam, or Snowbound, to hear the familiar lines rolling in like waves, one after another in their well-known cadence.
Of course, there are some books that are born old, such as Joseph Vance, for instance. As we read that, there came gradually upon us such a haunting sense of familiarity that we were convinced it had been known to us and loved by us in some previous state of existence. There was none of the chill of the untried, the discomfort of adjustment to a new writer, a new theme, a new way of seeing things. The joy of familiarity comes not alone from novels and poems. You can turn at the right moment, and there are mental as well as physical settings for such enjoyments, to many an essay the pages of which show that that is where the book has been opened most often. Don't say that you have not, more times than one, on a cool winter's Sunday, when dinner is later than usual, used the dissertation on roast pig as an appetizer, or that you have not found satisfaction for an oft-recurring mood of wanting you know not what, in some perfect piece of writing such as Pater's Child in the House. Or that, feeling limp and languid, you have not time and again breathed in Emerson's self-reliance like a draught of salt sea air. One knows where to go for the remedies needed for one's constitution. One does not try new prescriptions when the old ones have always answered. And in one's mental and emotional medicine chest, the old specifics hold their own. This for homesickness, that when you need bracing, the other to make you gay, and the fourth to give you a sense of comfort and coziness, and rest you for your next sally into the cold world. The second joy is the joy of surprise, and this too belongs in a measure to childhood, when everything is new and the trick of weaving plots is unsuspected. Do you remember when the wandering prince or princess, tired and hungry and cold, lost in the dark wood at nightfall, appealed to you as in so dreadful a case that you didn't see how it was ever to be mended? And then suddenly came the life-saving solution. He saw a light. Oh, that light that twinkles in the pages of fairy tales. What a big sigh of relief it affords one. How clever it was of the old storytellers to save it for the last emergency. It meant shelter and warmth and food and probably friends. Though we did find sometimes that even bands of robbers flourished deceptive lights that lure to danger. The joy of surprise for us older ones lies not in new books, not in the discoveries and inventions and new theories that fill the modern page. To all this we are hardened. Proof. Nothing of that kind can surprise us. It lurks instead in the old book. We pick up a volume and hear Pliny talking about lecturers in old Rome. We approach the hall, he says, as if compelled by main force. Many of us sit outside the door and try to overcome the ennui by discussing the gossip of the town. Messengers are surreptitiously sent in to inquire whether the lecturer has really made his appearance, whether he has finished his prologue, or how many sheets are still left to be read. Then, when we hear that the moment of deliverance is not very far off, we come in slowly, sit on the edge of our chairs, and do not even wait for the end of the discourse to slip or steal quietly away. The lecture-ridden reader of to-day at once feels a surprised kinship with the old Roman that nothing can weaken. We take up Job and hear him say to his comforters, "Oh yes, you know it all, of course." Only, as Job put it, it was "no doubt but ye are the people, and wisdom shall die with you." We find with Emerson's farmer that Plato has got "some of my ideas." And in Chaucer we find literally a bit of modern slang, "come off," used in much the same sense, while Shakespeare says, "and my good angel fire my bad one out." The surprise of finding human nature always human nature, ever since there is any record of humanity, of finding that truths that we think modern have been apprehended or glimpsed by the ancients, and sometimes grasped fully and examined on all sides, of learning that love and friendship and compassion are as old as the hills, is one of the rewards that await him who reads old books. He feels that he could take issue with Aeschylus, split hairs with Plato, quarrel with Lord Bacon, be instructed by Leonardo, and smoke with Raleigh, if only he had them here, with such common meeting ground as he has found in their written words, and his respect for Solomon grows apace, who knew and said that there was nothing new under the sun. The social reformer in particular must have this joy of surprise when he looks over an old book. From the days of the bricks without straw to Piers Plowman and the Cry of the Children, literature is full of the oppression and injustice and unfairness that he is so prone to consider the special sin of his own generation.
Whether the surprise one might experience in discovering that these were all ages old and world-wide could be called a joy, is perhaps doubtful, but it makes one feel a little less guilty personally. When the epidemic of influenza first reached this country, and was characterized as a mysterious new malady, I came across a description of it in a letter of Campbell, the poet, written in 1803, with a surprise that was relief, if not exactly joy. It had happened before then, and people were not frightened to death, and the world had survived after all. A few years ago a strange figure appeared in my office, a little man, a foreigner, of Hebrew race I judged, who offered for sale very simply a volume of philosophy of his own writing, printed by some third-rate printer, cheaply bound and in no way attractive. The author told me he was a cobbler, if I remember aright, but he had thought out this book, and by great economy had managed to get it printed. Ordinarily a librarian makes short shift of book peddlers. But there was something in this case that made me buy the book without any reference to its merits, something in the man himself that forbade me to disappoint him. I watched for notices of it, not being myself a judge of philosophical writings. A long review of it appeared after a time. Imagine the astonishment that must have been a joy, of the reviewer when he found as he read that this uneducated cobbler, who had never read and probably never heard of Spinoza, had worked out a similar philosophy, was as original a thinker in fact as Spinoza. Had he been first, he would have been as famous. This very rare surprise of finding something unusual where one expects the average and the ordinary, belongs to new books with reputations as yet unmade, and the joy of surprise is mingled with the joy of discovery, and the joy of proprietorship that comes by right of discovery. There is nothing at such times that one wants to do so much as to get upon a fence or a stone and crow. The third joy is that of sympathy. There are all kinds of sympathy, including that of a perfectly good tooth with one that aches. It is not only of this kind that one feels like using Mark Twain's anathema, "Darn such sympathy," for there is the author who won't let us off without a few pages of pathos, who deliberately walks us up to the whipping point. We can see the memorandum in his notebook, "Make 'em cry in this chapter," and who makes it absolutely impossible to the tender-hearted to read certain passages aloud. One dislikes very much to sit in a subway train and sob, or to have one's voice give way when one is reading aloud to one's family, yet these are the humiliations that this kind of sympathy puts upon one. In childhood it was a different thing. Then we loved to cry, and deliberately read over again the chapter that excited our lacrymal glands. We are not so easily worked upon now as in the days of little Eva and Beth March and Louis' last term at St. Mary's. Though some of our childhood favourites have the power of wringing a few tears from us still if they catch us in an impressionable moment, but we no longer find this kind of sympathy a joy. The power of fiction is perhaps in no time better demonstrated than when we take sides with a character against the author, accusing him of cruelty, unfairness, and lack of sympathy with one or another of his creations. Someone complained to George Eliot that she had been cruel to poor Hetty in Adam Bede. "If I had not made her pitiful, you could not have pitied her," was the reply. Many times, as I have read Martin Chuzzlewit, I find myself still scanning every line referring to the detestable Jonas for some redeeming trait, hoping against hope that he may prove less black this time than previous readings have shown him to be. The feeling is akin to that I had as a child, in rereading a book with a tragic ending, that perhaps now it would turn out differently. However, neither is this the kind of sympathy that is a joy. It is indeed rather an anxiety. The joy lies in finding in a writer one who would evidently be congenial to us if we knew him, who sees with us, who does not rub us the wrong way, who does not explode fireworks at our ear nor lay traps for our feet, but goes along at the pace we like best, turning aside just where we would turn aside if left to ourselves, and coming neck and neck with us to a common conclusion. This sympathy goes out chiefly to the essayists, though occasionally a biography or an autobiography is so happily written that one feels one has met a real personality and found a friend. Dr. Johnson and Charles Lamb are the two examples that come at once to one's mind as authors arousing this peculiar personal sympathy, and every librarian must have the same feeling on reading Prothero's Life of Henry Bradshaw.
It is literally true that there is companionship in books when one finds the author who is simpatico, as the Italians say, and I can imagine a deaf person, or one cut off in some other way from congenial human society, actually finding his friends between the pages of his books. Even in life, the best friendships are based not so much on propinquity and contact as on the touching of minds and spirits, and this is almost completely obtainable in a book. Not quite because there can be no dialogue, one must be simply a listener, so that talk really is best, but failing the ability to talk together because of a few thousand miles of distance or a few hundred years of time, the next best thing is to have a friend to whom one can listen and whose spiritual portrait at least one can discern. The fourth joy is the joy of appreciation, one that belongs to our maturer years and concerns itself chiefly with the way of saying things. There are refrains that seize us powerfully with some haunting quality and sing themselves in our ears all day, quick turns of speech that bring a responsive smile, the use of an old word in a new and exactly fitting sense that gives an unaccountable thrill of pleasure, a dainty exactness of definition or description that is wholly satisfying, word pictures that have all the colour and vividness of those on canvas, and we linger over the lines, tasting and retasting and wondering why we cannot say things so, since we so enjoy them when others say them. The subtly funny things that you do not see until you have passed them, like violet hunting in the spring, someone says, and that keep you smiling and turning back, and that you must read aloud to someone. The pathetic aspect of things shown by a mere word or two that catches you unaware and makes a clutch at your throat, the world-old truth that strikes you anew because of its perfect and vital expression. It is chiefly when one reads for this joy and finds it that one realizes the time wasted on commonplace stuff. It has become the fashion in some quarters to decry Stevenson and Pater as affected and far-fetched and unreal, and there may be reason for the charge, but on the whole they do a good work for us in reminding us that there is magic in the how things are said. What if Stevenson did consciously write one page in the style of the 18th century and another in that of the time of James I, and write in Lamb's manner as well as Lamb himself? In so doing he preached the importance of skill and deftness in handling one's tools, a doctrine somewhat needed in a generation whose vocabulary and construction grow more and more careless and show less and less pains. The fifth joy is that of expansion, to be caught out of our daily rut, and be taken up where we get the bird's-eye view, to see the kingdoms of the earth and their relation to us, to make friends in every land, of every tongue, and of every age. To escape from the steam-heated air of conventional respectability, and soar among the great realities, to see as by sudden intuition the true proportion of things, and never to quite forget the lesson afterward, even to wallow for a bit with primitive beasts in their mire, just as an experience, and to help one understand, these things make one rise from a book, a changed being, with wider horizons, broader sympathies, deeper comprehensions, and no less firm a grip on the essentials because the non-essentials have been classified as such at last. The epoch-making books in science, the philosophy of history, great tragedies greatly written, novels that are faithful portrayals of other lands and other ideas, all of these open doors to a wider and sometimes a higher world. The people who like only one kind of book, and won't even try any other kind, who read only to confirm their own opinions and prejudices, forever miss this exhilarating joy. Exploring, even in imagination, with one's feet on the hearthstone, and a fair certainty that eventually one's mind also will come home, has its adventures and even its dangers, and one is bigger and better for having passed through them. As I read of the courage and perseverance and pluck of Isabella Bird, of Mrs. Rowan, the flower hunter, of Mary Kingsley, and other women travellers and explorers, I find out what is wanting in my own make-up and have a better idea of comparative values. And though that may not be a joy, the admiration of my betters is decidedly one. As one reads Julius Caesar and King Lear and Hamlet, one has the joy of knowing that if one has not the mind of Shakespeare, at least one has enough to follow its thoughts and appreciate the wonder of it.
and that is something, as Hans Andersen says. But I must get on with my joys, or they will be turned into mourning. The sixth joy is the opposite of the joy of sympathy, for it is the joy of shock. To most of us it is an acquired taste, and it takes time to make shock into a joy, just as it does to make oneself willing to take hold of the handles of an electric battery after one experience. The paradoxical people that give shocks are likely to get on our nerves, and if we aren't of the minority who love, we are of the majority who hate, for there is no half-way attitude for most of us toward these electric authors. We either take them very seriously, or we turn up our noses at them as charlatans. They are not charlatans, but perhaps we may call them jugglers. They twist and turn the truth so that it has faces we never saw before, and either we think we have never seen truth at all until now, or because of its newness we refuse to recognize this one aspect of it. Their work is purely intellectual, so there is really nothing to get mad about, any more than there is about the juggler's trick that we can't see through. They have done something we couldn't do. They have shown us something, or pretended to show us something, we never saw before, and the thing for us to do is to take it for what it is worth as an exhibition and rejoice in the cleverness of it. And if we do make a joy of the shock we get, our mental circulation is quickened, and we feel so wide awake that the first thing we know we are incurring again the risk of contact with the battery. These writers are particularly good for the people who constitutionally dislike them. By the time one has reached the point of finding joy in repeated shocks, the cure is pretty well effected, and one needs them no longer. One is now thoroughly stirred up, with the blood circulating to every finger end, and one can do some tricks oneself. The serious shocker who speaks his mind, like Ibsen, gets a readier hearing because people believe he is in earnest. They are not afraid that if they agree with him, he will suddenly say "over the left," and deny all he has just been converting them to. Besides, he can generally produce a lot of evidence, and doesn't ask you to take a new truth or a new view of truth on his unsupported word. The paradox maker is an irritant, and the serious shocker is a stimulant, and they are both good for a sluggish circulation. To people who are already sufficiently excitable, they are an intoxicant, and we have all seen people who have imbibed Bernard Shaw almost to the verge of DT. Time was when I would no more have taken a shock voluntarily than I would have walked up to a strange cow. But one or two experiences of the gasp and the tingling sensation proved that it didn't hurt, as the children say, and so I have come to put the shock among the joys of reading, a fearful joy to be sure, but none the less a joy. The last of the seven is the joy of revelation. Of course this does not belong to reading alone. Music, pictures, sculpture, architecture, drama, all contain the possibilities of revelation. Perhaps science in these days may be counted the great revealer. Between the sober, well-supported pillars that have become its foundation, one catches glimpses of visions, of dazzling hypotheses, of broken arcs of the perfect circle of law, and one hears strains of music that seem to belong to other strains heard before, and to indicate a great harmony somewhere if our ears were only attuned to hear it. Through some sentence of apparently secondary importance, we catch sight of possibilities so great, so revolutionary, that we are a trifle dizzy. In fact, it is only snatches that we can bear such revelations, and they are gone before we can register them or know truly just what we have seen. But we realize that for one fleeting instant we have been wrapped out of the body, that we have seen with something other than the bodily eye or the eye of the mind. And the little intuitions we experience occasionally are to these great revelations as 2 × 2 = 4 is to the calculus. Whether the writer knew when he penned his sentence that it would be an open sesame to those who read is doubtful. Is it not Emerson who says that there is inspired reading as well as inspired writing? One reads the same words at another time, and they produce no vision. One tries to analyze them to see where, through what opening one had once glimpsed, and they are solidly welded together, but no number of failures and disappointments can ever convince one that there was no revelation. The experience was too keen, and the effect too overwhelming to be either denied or forgotten.
as a rule, we look for revelation of this kind, if anywhere, in religious books, but we find it, or rather it finds us, for we seem to have nothing to do with it, through the pages of almost any book written in seriousness. Great as is the joy when it arrives, it is so rare that I almost feel I am wrong in placing among the joys of reading one that may come but once in a lifetime. End of the 7 Joys of Reading by Mary Wright Plummer. The 7 Reasons Why. Lyrics by Stanislaus Stanger. Music by Reginald de Koven. This is recorded to celebrate the 7th anniversary of LibriVox. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Oh, who can describe all the joys of a kiss? A difficult task, I declare. To understand fully its exquisite bliss, it never takes less than a pair. It's something that you all alone cannot do. You must have another's advice. 'Tis nothing for one, but divided by 2, you'll find it will amply suffice. There are many reasons why this should be so. I'll give you 7, the best I know. Reason number 1, it is naughty but it's nice. And reason number 2, you would like it more than twice. Reason number 3, you'll adore it if you try. Reason number 4, for another you would die. Reason number 5, it was never known to pain. And reason number 6, you can take it back again. Reason number 7, if you do you'll be in heaven. And that's the best of all the reasons why. Tis ever the theme of our story and song, its praises all ages have sung. A double-faced action that no one thinks wrong, a pleasure to old and to young. Oh, who can describe its effect on the heart? No poet possesses the skill. When all they have said and exhausted their art, 'tis something which quite fills the bill. There are many reasons why this should be so. I'll give you 7, the best I know. Reason number 1, it is naughty but it's nice. And reason number 2, you would like it more than twice. Reason number 3, you'll adore it if you try. Reason number 4, for another you would die. Reason number 5, it was never known to pain. And reason number 6, you can take it back again. Reason number 7, if you do you'll be in heaven. And that's the best of all the reasons why. End of the 7 Reasons Why by Stanislaus Stanger and Reginald de Koven. Sung by Ruth Golding. Seven at One Blow by Wilhelm and Jakob Grimm. This is recorded to celebrate the 7th anniversary of LibriVox. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. A tailor sat in his workroom one morning, stitching away busily at a coat for the Lord Mayor. He whistled and sang so gaily that all the little boys who passed the shop on their way to school thought what a fine thing it was to be a tailor, and told one another that when they grew to be men, they'd be tailors too. "How hungry I feel, to be sure," cried the little man at last. "But I'm far too busy to trouble about eating. I must finish his lordship's coat before I touch a morsel of food."
and he broke once more into a merry song. "Fine new jam for sale," sang out an old woman as she walked along the street. "Jam! I can't resist such a treat," said the tailor, and running to the door he shouted, "This way for jam, dame! Show me a pot of your very finest." The woman handed him jar after jar, but he found fault with all. At last he hit upon some to his liking. "And how many pounds will you take, sir?" "I'll take 4 ounces," he replied in a solemn tone, "and mind you, give me good weight." The old woman was very angry, for she had expected to sell several pounds at least, and she went off grumbling after she had weighed out the 4 ounces. "Now for a feed," cried the little man, taking a loaf from the cupboard as he spoke. He cut off a huge slice and spread the jam on, quite half an inch thick. Then he suddenly remembered his work. "It will never do to get jam on the Lord Mayor's coat, so I'll finish it off before I take even one bite," said he. So he picked up his work once more, and his needle flew in and out like lightning. I am afraid the Lord Mayor had some stitches in his garment that were quite 1/4 of an inch long. The tailor glanced longingly at his slice of bread and jam once or twice, but when he looked the 3rd time, it was quite covered with flies, and a fine feast they were having off it. This was too much for the little fellow. Up he jumped, crying, "So you think I provide bread and jam for you, indeed? Well, we'll very soon see. Take that!" And he struck the flies such a heavy blow with a duster that no fewer than 7 lay dead upon the table, while the others flew up to the ceiling in great haste. "7 at one blow," said the little man with great pride. "Such a brave deed ought to be known all over the town, and it won't be my fault if folks fail to hear of it." So he cut out a wide belt and stitched on it in big golden letters the words 7 at one blow. When this was done, he fastened it round him, crying, "I'm cut out for something better than a tailor, it's quite clear. I'm one of the world's great heroes, and I'll be off at once to seek my fortune." He glanced around the cottage, but there was nothing of value to take with him. The only thing he possessed in the world was a small cheese. "You may as well come too," said he, stowing away the cheese in his pocket. "And now I'm off." When he got into the street, his neighbors all crowded round him to read the words on his belt. "7 at one blow," they said to another. "What a blessing he's going! For it wouldn't be safe to have a man about us who could kill 7 of us at one stroke." You see, they didn't know that the tailor had only killed flies. They took it to mean men. He jogged along for some miles until he came to a hedge, where a little bird was caught in the branches. "Come along," said the tailor, "I'll have you to keep my cheese company." So he caught the bird and put it carefully into his pocket with the cheese. Soon he reached a lofty mountain, and he made up his mind to climb it and see what was going on at the other side. When he reached the top, there stood a huge giant gazing down into the valley below. "Good day," said the tailor. The giant turned round, and seeing nobody but the little tailor there, he cried with scorn, "And what might you be doing here, might I ask? You'd best be off at once." "Not so fast, my friend," said the little man. "Read this." 7 at one blow, read the giant, and he began to wish he'd been more civil. "Well, I'm sure nobody would think it to look at you," he replied. "But since you are so clever, do this." And he picked up a stone and squeezed it until water ran out. "Do that? Why, it's mere child's play to me." And the man took out his cheese and squeezed it until the whey ran from it. "Now who is cleverer?" asked the tailor. "You see, I can squeeze milk out, while you only get water." The giant was too surprised to utter a word for a few minutes. Then, taking up another stone, he threw it so high into the air that for a moment they couldn't see where it went. Then down it fell to the ground again. "Good," said the tailor, "but I'll throw a stone that won't come back again at all." Taking the little bird from his pocket, he threw it into the air, and the bird, glad to get away, flew right off and never returned. This sort of thing didn't suit the giant at all, for he wasn't used to being beaten by anyone. "Here's something you'll never manage," he said to the little man. "Just come and help me to carry this fallen oak tree for a few miles."
"Delighted," said the tailor, "and I'll take the end with the branches, for it's sure to be heavier." "Agreed," replied the giant, and he lifted the heavy trunk onto his shoulder, while the tailor climbed up among the branches at the other end and sang with all his might as though carrying a tree was nothing to him. The poor giant, who was holding the tree trunk and the little tailor as well, soon grew tired. "I'm going to let it fall," he shouted, and the tailor jumped down from the branches and pretended he had been helping all the time. "The idea of a man your size finding a tree too heavy to carry," laughed the little tailor. "You are a clever little fellow, and no mistake," replied the giant. "And if you'll only come and spend the night in our cave, we shall be delighted to have you." "I shall have great pleasure in coming, my friend," answered the little tailor, and together they set off for the giant's home. There were 7 more giants in the cave, and each one of them was eating a roasted pig for his supper. They gave the little man some food, and then showed him a bed in which he might pass the night. It was so big that, after tossing about for half an hour in it, the tailor thought he would be more comfortable if he slept in the corner, so he crept out without being noticed. In the middle of the night, the giant stole out of bed and went up to the one where he thought the little man was fast asleep. Taking a big bar of iron, he struck such a heavy blow at it that he woke up all the other giants. "Keep quiet, friends," said he. "I've just killed the little scamp." The tailor made his escape as soon as possible, and he journeyed on for many miles until he began to feel very tired, so he lay down under a tree and was soon fast asleep. When he awoke, he found a big crowd of people standing around him. Up walked one very wise-looking old man, who was really the king's prime minister. "Is it true that you have killed 7 at one blow?" he asked. "It's a fact," answered the little tailor. "Then come with me to the king, my friend, for he's been searching for a brave man like you for some time past. You are to be made captain of his army, and the king will give you a fine house to live in." "That I will," replied the little man. "It is just the sort of thing that will suit me, and I'll come at once." He hadn't been in the king's service long before everyone grew jealous of him. The soldiers were afraid that if they offended him, he would make short work of them all, while the members of the king's household didn't fancy the idea of making such a fuss over a stranger. So the soldiers wanted a body to the king and asked that another captain should be put over them, for they were afraid of this one. The king didn't like to refuse, for fear that they should all desert, and yet he didn't dare get rid of the captain in case such a strong and brave man should try to have his revenge. At last the king hit upon a plan. In some woods close by there lived 2 giants, who were the terror of the countryside. They robbed all the travelers, and if any resistance was offered, they killed the men on the spot. Sending for the little tailor, he said, "Knowing you to be the bravest man in my kingdom, I want to ask a favor of you. If you will kill these 2 giants, and bring me back proof that they are dead, you shall marry the princess, my daughter, and have half my kingdom. You shall also take 100 men to help you, and you are to set off at once." "100 men, your majesty? Pray, what do I want with 100 men? If I can kill 7 at one blow, I needn't be afraid of 2. I'll kill them fast enough, never fear." The tailor chose 10 strong men and told them to await on the border of the wood, while he went on quite alone. He could hear the giants snoring for quite half an hour before he reached them, so he knew in which direction to go. He found the pair fast asleep under a tree, so he filled his pockets with stones and climbed up into the branches over their heads. Then he began to pelt one of the giants with the missiles, until after a few minutes one of the men awoke. Giving the other a rough push, he cried, "If you strike me again like that, I'll know the reason why." "I didn't touch you," said the other giant crossly, and they were soon fast asleep once more. Then the tailor threw stones at the other man, and soon he awoke as the first had done. "What did you throw that at me for?" said he. "You are dreaming," answered the other. "I didn't throw anything." No sooner were they fast asleep again than the little man began to pelt them afresh. Up they both sprang, and seizing each other, they began to fight in real earnest.
Not content with using their fists, they tore up huge trees by the roots and beat each other until very soon the pair lay dead on the ground. Down climbed the little tailor, and taking his sword in his hand, he plunged it into each giant, and then went back to the edge of the forest where the 10 men were waiting for him. "They are as dead as 2 doornails," shouted the little man. "I didn't say that I had an easy task, for they tore up trees by the roots to try to protect themselves with, but of course it was no good. What were 2 giants to a man who had slain 7 at one blow?" But the men wouldn't believe it until they went into the forest and saw the 2 dead bodies, lying each in a pool of blood, while the ground was covered with uprooted trees. Back they went to the king. But instead of handing over half his kingdom, as he had promised, His Majesty told the little tailor that there was still another brave deed for him to do before he got the princess for his bride. "Just name it, then. I'm more than ready," was the man's reply. "You are to kill the famous unicorn that is running wild in the forest and doing so much damage. When this is done, you shall have your reward at once." "No trouble at all, your Majesty. I'll get rid of him in a twinkling." He made the 10 men wait for him at the entrance to the wood, as they had done the first time, and taking a stout rope and a saw, he entered the forest alone. Up came the unicorn, but just as it was about to rush at the man, he darted behind a big tree. The unicorn dashed with such force against the tree that its horn was caught quite fast, and it was kept a prisoner. Taking his rope, he tied it tightly around the animal, and after sawing off the horn, back he went to the palace, leading the unicorn by his side. But even then the king was not satisfied, and he made the little tailor catch a wild boar that had been seen wandering in the woods. He took a party of huntsmen with him, but again he made them wait on the outskirts of the forest while he went on by himself. The wild boar made a dash at the little tailor, but the man was too quick for it. He slipped into a little building close by, with the animal at his heels. Then, catching sight of a small window, he forced his way out into the forest again, and while the boar, who was too big and clumsy to follow, stood gazing at the spot where he had disappeared, the tailor ran round and closed the door, keeping the animal quite secure inside. Then he called the hunters, who shot the boar and carried the body back to the palace. This time the king was obliged to keep his promise, so the little tailor became a prince, and a grand wedding they had, too. When they had been married for about a couple of years, the princess once overheard her husband talking in his sleep. "Boy, if you have put a patch on that waistcoat, take the Lord Mayor's coat home at once, or I'll box your ears," he said. "Oh, dear," cried the princess, "to think that I have married a common tailor! Whatever can I do to get rid of him?" So she told her father the story, and the king said she need not worry, for he would find a way out of the difficulty. She was to leave the door open that night, and while the tailor was sleeping, the king's servants should steal into the room, bind the tailor, and take him away to be killed. The princess promised to see that everything was in readiness, and she tripped about all day with a very light heart. She little knew that one of the tailor's servants had overheard their cruel plot and carried the news straight to his master. That night, when the princess thought her husband was sleeping fast, she crept to the door and opened it. To her great terror, the tailor began to speak. "Boy, take the Lord Mayor's coat home, or I'll box your ears. Haven't I killed 7 at one blow? Haven't I slain 2 giants, a unicorn, and a wild boar? What do I care for the men who are standing outside my door at this moment?" At these words, off flew the men as though they had been shot from a gun, and no more attempts were ever made on his life. So the princess had to make the best of a bad job. He lived on, and when the old king died, he ascended the throne in his stead. So the brave little tailor became ruler over the whole kingdom, and his motto throughout his whole life was 7 at one blow. End of 7 at one blow by Wilhelm and Jacob Grimm. Read by Winston Tharp.